Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut, pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi boy. Indini Valentine's bro. Indini paridabam bro. Indini kanniru bro. Vendavale, vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut, pump, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, indini paridabam bro, indini kanniru bro, vendivale. Hi guys, welcome to the stream, bro. Hello, 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 hello. Audio check 1 2 3. Hello, hello. Mic check, mic check 1 2. Okay, it's okay, good, all good. Hi guys, hi bro, Logesh bro, Vanakkam bro, Hariharan bro, Ronald Richard bro, hi bro. நன்றி நன்றி ப்ரோ பிரசாத் ப்ரோ. லேட்டா வந்து என்னையா பாட்டா ப்ரோ? இன்னைக்கு மதியானத்துலேருந்து ஸ்கிரிம்ஸ் நான் எப்படி ஆடினேன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது கூட ஆடினவங்களுக்கு தெரியும். என்னால் சுத்தமாக முடியல ப்ரோ. ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிம்ஸ் வந்து 4:10க்கு தான் முடிஞ்சுது, 4:05க்கு முடிஞ்சுது. முடிஞ்ச உடனே லைட்டாக மெடிசன்லாம் எடுத்து அதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஓகேவா? ஹாய் ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ. 3:45க்கு ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டிய மேட்ச் லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சாரி, 3:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டிய மேட்ச் 3:45 மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதனால ஸ்கிரிம்ஸ் முடிச்சுட்டு வர லேட் ஆயிடுச்சு பிரதர்ஸ். வாங்க எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ. மாமா ஓபி ஃபார் அச்சு தான் ப்ரோ, கப் அடிக்கும் பார்ப்போம் ப்ரோ. டிங் டிங் வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ஆல்வேஸ் மெண்டி ஹாய் ப்ரோ. ரொனால்டு ஆல்வேஸ் மேண்டின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு டெடிகேஷனே இல்லைன்றீங்க. இல்லை எனக்கு புரியல, இந்த ரெண்டு எனக்கு சிங்கே ஆகலையே ப்ரோ. ஆல்வேஸ் மேண்டி, வாட் இஸ் திஸ்? வாங்க சுகன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஸ்டார் கேப்டன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஆம்னிட்ரிக்ஸ் டிங் டிங் எல்லாருக்கும் ஹாய் கைஸ். சார்ல்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. நிவாஸ் ஹாய் ப்ரோ. சோபின்லி ஹாய். சக்திவேல் ஹாய் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ஹிஷாம் ஹாய் பிரதர். தோனி விரியன் நௌஃபல் ஹாய் கைஸ். சரண் கண்ணன் ஹாய் ப்ரோ. விஎம் விஎம் யார் அது? விஎம் பேர் விஎம்னு மாத்திருக்கீங்க யாரோ. நிஃபாஸ் ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் 68 பேர் பாக்குறீங்க, 50 லைக் வரல. இதுதான் சச் அ ஒஸ்ட் பிஹேவியர். இந்த பிஹேவியர் வந்து மாத்திக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்க. ஓகே. பச்சை இலை மெடிசினாவா? இல்லை ப்ரோ, அது என்ன துளசி துளசி இலைய வச்சு ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், அது தண்ணியில போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தேன். ஹாய் ப்ரோ. மதுரன் ஹாய் ப்ரோ. நிவாஸ் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஆனந்தா ஹாய் ப்ரோ. மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ் போட்டிங்களா? எஸ். இல்லை ப்ரோ, மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ்லாம் போடல ப்ரோ. நோவா டின்னராவா ப்ரோ? இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ப்ரோ. பாலா ப்ரோ. அஜய் ஹாய் ப்ரோ. நிவாஸ் வாங்க. சேது ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. தீனா வெட்டி கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. டுடே யார் நல்லா ஆடுவா? இருங்க, அது இப்போ ஒரு பிளான் போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்ட் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். டிஸ்கார்டில் நம்ம பாய்ஸ் வந்தாங்கன்னா அப்படி தான் கரெக்டாக முடியும். டிஸ்கார்டில் லைவ் போட்டு வரேன் இருங்க. ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன். ஓகே ஓகே, டிஸ்கார்ட் லைவ் போட்டேன். பாய்ஸ் டிஸ்கார்ட் வாங்க பாய்ஸ். வாதி லைவ் வருவாரா தெரியலையே ப்ரோ. ஹெச்விபி அட்லீஸ்ட் 2 to 3 டின்னர்ஸ் டுடே. கைஸ் இன்னைக்கு வந்து ஹெச்விபிட்ட ஒரு வெறியான கம்பேக் இருக்கும், நான் சொல்கிறேன். அதை கம்பேக்னா நேற்று ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் தான் இருக்காங்க, அது வேறு விஷயம். பட் இன்னும் அவங்க வந்து டாப் முடிப்பாங்கன்னு நான் ஒரு கெஸ்ஸிங் போடுறேன். இருங்க, நம்ம பிசி ஸ்க்ரீன் மாற்றுவோம். ஆதித்யவேல் ஹாய் ப்ரோ. ஒயிட் வாக்கர் ஹாய் ப்ரோ. இளம்பருதி ஹலோ ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ரமேஷ் ஹாய் ப்ரோ. யாரையா வந்தது? வேனிக்ஸ் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ஏஸ்பிளாக் ஃபேன் ஹாய் ப்ரோ. நான் நம்பர் 0. நான் தான் ப்ரோவா? ஓகே ப்ரோ, வாங்க பிளிட்ஸ் ப்ரோ.
இப்போ வந்து தெரியுதா கைஸ்? நேத்து உள்ள பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எங்க இருக்கு? இந்த இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் படிச்சேன் ப்ரோ. செம்ம சிரிப்பு ப்ரோ. இங்க பாருங்க #15ல நைட்ஸ் இருக்காங்களா, நைட்ஸ் அவங்க அஃபீஷியல் இதுல இருந்து #15 அப்படின்னு சொல்லி கையோட அடிக்கிற மாதிரி எமோஜி போடுறானுங்க ப்ரோ. அதுக்கு இது பாருங்க, சம் கம்பேக் நீடட் ப்ரோஸ் ட்ரோலிங் தெம்செல்ஸ். அது ஸ்பெல்லிங் பாத்தீங்களா? தெம் ஸ்லெவ்ஸா. ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் செல்ஃப் ட்ரோலிங். குரூப் green is already playing finals. ஆமா. Is that finals? This group is nothing but everything. Get ready survival stage. Nova is coming. மேட்ச் ஸ்டார்ட் போட்டாங்க பாத்தீங்களா சர்வே ஸ்டேஜ் நோவா? அப்படியா? இது நேத்துல இது ஆக்சுவலா நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுல பழைய லைவ்லாம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டேய். எடுத்தோனே டிராப் ஃபைட் HVPக்கும் யாளுக்கும். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? As far as Alpha 7 is concerned, they're fine with Drop edging fight la in இல்லையே. எங்க drop fight? on the circle shifts அதான் just like பாருங்க ஒருத்தன். HVP, so அமைதியா இருங்க it's really far away from them. ப்ரோ. சரியான கோல்ட் ப்ரோ. முடியல ப்ரோ எனக்குலாம். தலைல அப்படி வலிக்குது. No longer a thing between Nova and Power. We saw that yesterday. என்ன ஈவோஸ் இங்க வரானுங்க? சாரி Alpha 7 அது. Okay. The rest of the map, I think this is going to be a pretty standard start to the வாங்க ப்ரோ. ஜீரா ப்ரோ. கைஸ் எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. வந்திருக்க எல்லாரும் அத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கைஸ். கைஸ் இன்னைக்கு 2 கிவ்அவே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு மொத்தமாவே 2 கிவ்அவே தான். அந்த 2 கிவ்அவே எப்பப்ப தெரியுமா? செகண்ட் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஃபோர்த் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும். செகண்ட் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் HVP எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலன்ட்டான ருபீஸ் வந்து கிவ்அவே இருக்கும். ஸோ இப்போ 120 160ல முடிக்கிறாங்கன்னா 160 ருபீஸ் கிவ்அவே ஆஃப்டர் செகண்ட் மேட்ச். ஃபோர்த் மேட்ச்க்கு அப்புறம் HVP எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அதுதான் அதுக்கு அடுத்த நாள் கிவ்அவே. சாரி ஃபோர்த் மேட்ச்க்கு அப்புறம் உள்ள கிவ்அவே. ஓகே. It's not going to மைனஸ் be பாயிண்ட்ஸ்ல இல்ல. மைனஸ்ல இல்ல. சோ HVP வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்கன்றது தான் மேட்டர். எல்லாரும் HVP நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும்னு ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபோர்த் மேட்ச் முடியறப்ப 500 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 500 எல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. இல்ல. 500 இருந்தாங்கன்னா 500 ரூபாய் கிவ்அவே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ நாளைக்கு சேம் கதை தான். நாளைக்கு HVP யோட பாயிண்ட்ஸ் தான் வைப்பேன் நானு. இல்லனா சப்போஸ் மேட்ச்ல செகண்ட் மேட்ச் முடியும்போது 142 பாயிண்ட்ல இருப்பானுங்க. ஃபோர்த் மேட்ச் முடியும்போது 180 பாயிண்ட்ல இருப்பானுங்க. தைரியமா சொல்றான் கிவ்அவேக்கு. ப்ரோ பாருங்க லைவ் எண்டாவா? சப்போர்ட் மட்டும் பாருங்க நீ எப்படி தெரிய விடுறாங்கன்னு மட்டும். ஸ்மோக் வீட் ஃபார் கோல்டா ப்ரோ. சிசி play a central location. Yes bro, live ஹாஸ்டல்ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஹாஸ்டலா? ஹாஸ்டல்ல. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? கீழ விழுந்துட்ட வண்டியில இருந்து கீழ விழுந்தீங்களா? கல் எடுத்து அடிச்சிட்டாங்க. தனியா விழுந்தீங்களா? யாரன்னாங்க கூட. எனக்குலாம் அப்படிலாம் தெரியல. எனக்குலாம் இவர் ஏதோ அடி வாங்கி இருக்காரு வீட்ல. ஏமாத்துறாரு. bro நிஜமா first time they have a shot at center circle very first ஹாஸ்டல் வண்டியில இருந்து கீழ வந்துட்டேன். சாம்பார் எக்லன்ஸ்ல அடி வாங்கிட்டீங்களா? Move up and sort of play towards Zaki side. சொல்லுங்க வாடா bro. I think we've seen them a couple of times head all the way up north. நீங்களும் ஆகமா நீங்க ஓடிக்கோங்க. அப்படியே காண்டாக்ட்ல இருக்கீங்க. உங்களுக்கும் மேரேஜ் ஆகுன்றது பாருங்க. So maybe we'll see that Hi again. bro, Black Panther A வாங்க. little bit just sort of north of shooting எப்படி எப்பெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாரு பாருங்களா. what the path through. அச்சே டின்னர் 6 டின்னர் போட போகுதா? ப்ரோ 1000 இன்னைக்கு ரூபாய் வந்து கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து என்வி நோவா டின்னர் ப்ரோ. செகண்ட் மேட்ச் வந்து ST Hot டின்னர் drops ப்ரோ. really not happening anymore. Seems like திடீர்னு that lobby ST has பக்கம் started support. to spread out. வாடா bro. Rostock. அப்பதான் அவர் dinner சொன்னாதான் கேவலமாடுவாங்க. இருங்க அவர் ஜண்டாவா? சொல்லிட்டோம். ஜண்டாவா? New alliance ஜண்டா போட்டுட்டு splitting இருக்காரு. across sunken ஜாக் and வெயிட்டி ஹை ruins as ப்ரோ. well. வாங்க ஹெட்ஷாட் வெயிட்டி A ஹை little ப்ரோ. bit of scrap loot. ஹெட்ஷூட்டர் ரைட்டியா ப்ரோ? எட்ல மட்டும் தான் This, ஷூட் I do பண்ணீங்களா? imagine it's going to be a slow game to இந்த start டீம் off, செகண்ட் besides மேட்ச்ல the ஹேஷ்டேக் rotation வராங்களோ up அவங்க north. பாயிண்ட்ஸ் இன்டு But 10 even கிவ்அவே then, வா. I think teams will be Shut down super எனக்கு. cautious with the way they approach this northern இன்டு rotation. 10 It's a அப்ப tough 25 பாயிண்ட்னா rotation with 250 the ரூபாய் கிவ்அவே bridges அந்த மாதிரி. being camped ஓஹோ and அப்படி. all, but it's an 1400 easy ரூபாய் scout, giveaway. honestly. The bridge camps or the bridge 1400 access ways ரூபாய். to the northern side of Erangel, it's quite easy to see if a team is set up just waiting for yes rotations. bro. அதர் பாய்ஸ் So there 10 பாய்ஸ் shouldn't யாரையும் be காணோம். any casualties as Lemo far as சென்னை rotations போயிட்டான். go in the first circle. லெமன் ப்ரோ லைவ் But இருக்கு. there will be அப்படி some மேட் tricky யாரையும் maneuvers to be had. வருவானுங்க. by some of these மேட்ல teams இன்னைக்கு yet. கொஞ்சம் இல்லனா பிஸியா இருக்க டிக்ஸி அடிக்கிற ஒரு கில்லுக்கு 100 ரூபாய் போடுவோமா? டிக்ஸியோட 100 ஒரு கில்லுக்கு 100 ரூபாய் போட்டு. என்ன சொல்றீங்க? Vampire looking to get on the road. அது நாளைக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Primorsk, they're playing sort of around the Vampire. southwest area, Shirties. around Quarry, around Primorsk. And it looks அவன் like நல்லா they'll try ஆடுறான். and head ம், up. சஞ்சய் குமார் நல்லா வணக்கம் ஆடுறான். ப்ரோ. Maybe stopping off a couple ஜோன் times. ப்ரெடிக்ஷனா ப்ரோ? Get on the road. ஜோன் எங்க காட்டுனாங்க? Had northern side, but Erangel rotate circle. காட்ட மாட்டாங்க. Down the south Why is coast, not maybe Indian team? stopping off a couple வாய்ப்பு times. இல்ல ராஜான்னு சொல்லிட்டாங்க Grabbing ப்ரோ. a little bit of loot. சுதன்ஷா Force the குப்தா. circle There is is no closing Indian in, team and it will because be fairly fast on ஜோன் that south காட்டுனாங்களா side, bro? given the position there of is the no game இல்ல bro. ஏன் இது ஜோன் எதுவும் காட்ட Taking a look பண்ணுங்க. at bacon time here. Kind of cautious with the bridge. மாமா ஓபி in the chat guys. டேய் மாமா ஜோன் OP. காட்டல தானே.
way up இல்ல there bro, இல்ல bro. along with Okay. Don Juan. Nova still வசதி தான் போல clinging on RKO to எல்லாம் நீங்க ஸ்பான்சர் striking பண்றதுனால தான் distance of தேங்க்ஸ் the ப்ரோ top தேங்க்ஸ் ஃபார் தி three. ஸ்பான்சர்ஷிப் ப்ரோ And I RKO feel ப்ரோ like Nova, they had a rather வசதி தான். difficult day yesterday in terms of the zone இல்ல. shifts. இவவே They were கொடுத்தது able மட்டும் to வாங்க வாங்க தான் சஞ்சய் ப்ரோ survive பரவாயில்ல ப்ரோ quite வாங்க a lot of them. But சார்ல்ஸ் ப்ரோ ஹாய் they ப்ரோ still managed, to hover right around on the top கிவ்அவே எல்லாம் 5 கொடுக்குற வசதி area. தான். So with this being day 3, I feel like Nova's performance over the course of the days, typically in any tournament, has always been on the improvement side. So we might see them, get into top 3, maybe break into ஆமா. that top 4. So we'll see how this one பாருங்க starts off for them. Nova, படியில் meanwhile, நல்லா தேடி taking a பாங்க look, பாருங்க. are ருயின்ஸ் starting ருயின்ஸ் their கிளம்பறாங்க rotation. என்ன நாட் ஜார்ஜ் 5 செட் போறானுங்க minutes அங்கேயே in, ஜோன் taking a look at the bridge. Charger Charger bull போறானுங்க. Should be able to Hard see it zone. is clear. Firefox Shawarma is nearby. போடு மாமா though, வரானுங்க and they might மாமா. நின்னடிக்கிறானுங்க ப்ரோ மாமா மாமா Separate. நோவா அடிச்சிருங்க மாமா. I've been spotted. Jimmy takes some damage. நோவான் தெரிஞ்சிச்சு அதான் அடிக்குறானுங்க. Fireflies stop. But they did வேற pull டீம் up. வந்து So did கிளம்பி இருப்பானுங்க. Fireflies. Both teams now looking to entrench a little bit on this Yeah, scrap. கிளம்பிட்டானுங்க. This is a ஏய் அந்த really, பிரிட்ஜ் கிட்ட really போறான் ப்ரோ டப்புன்னு interesting position to இப்ப- hold. இப்ப அடியை especially மட்டும் given பாருங்க, the அடியை state of the மட்டும் circle. பாருங்க. ஆர்டர் பாருங்க Because it will, ஆர்டர் of கவர் course, கொடுங்கடா டேய் basically கவர் be கொடுறா in the மாமா way of all of those West டேய் Coast மாமா resilience. கவர் ஏய் பண்ணுடா. கவர் I கொடுறா love what லுட்ஸ் Order என்னடா did பண்ற right there. He had a feeling that Unka did Fireflux you? was going to continue to try and rotate, and he instantly went to the shack to try and cut that off. Mama, But Karen, Fireflux Mama. did manage to get Wait, ahead இங்க of them. Now the ஓடிருங்க. question is சாப்பிட்டாச்சா இல்ல ப்ரோ Fireflux gonna மத்தியான stay சாப்பாடு here to try சாப்பிட்டேன் and அது camp them out? I 1 don't மணிக்குலாம் think சாப்பிட்டேன் பசி they லைட்டா should. Because chances are Nova's not going to just straight up cross a bridge if you guys are stopped here. செவர்னி சென்டர் சொன்னா For Fireflux, they're still full early on the match on rotation. August They can open still Srikanth, get hi, a bro. really good position in the center zone. டிஆக்சி ஹாய் And சரவணன் there's so ஹாய் many ப்ரோ different ways to Jolly cross a bridge, பண்ணிருக்கீங்க. right? You see that Thank you already. bro Nova's Swami doing Swami it, thank you but brother pretty much welcome to the wasting stream no bro time. So Fireflux should start moving just as well, unless if they're playing a more of an edge காமிச்சாங்க strategy ஸ்டார்டிங்லயே from the நாட் southern சென்டர் side, ஓகே ஓகே then they could elect to stay there. ப்ரோ ப்ரீ சீசன் கான்கிரஸ் பண்ணேன் பட் டைட்டில் அண்ட் ஃப்ரேம் தரலையா Seemingly just moving a little bit ஊழல் further பண்ணிட்டாங்களா east. Donuts USA Bala, good evening, getting brother. to a nice central compound in terms of the playable area. என்னடா ஏஸோட சேனல் லைவ்ல அர்ஜென்டினா பிளஸ்லாம் போட்டுனுக்குறானுங்கன்னு பாட்டுங்க ஜூட்டேன்லாம் போட்டுருக்கானுங்க எங்கடா இவன் எதுவும் படிக்க மாட்டான்னு பார்த்தா நான் மெயின் பப்ஜி லைவ் பாட்டுனுக்குறேன் I imagine super, the bro. compound that's just on the junction of the path and the road on the north yes, bro. side. இன்னைக்கு football ஹெச்ஐபி டாமினேட் பண்ணுவாங்களா ப்ரோ To try and இன்னைக்கு control டாமினேட் it. பண்ண மாட்டாங்க So ப்ரோ they நல்லா once ஆடுவானுங்க நேத்தோட again இன்னைக்கு are நல்லா ஆடுவானுங்க பாருங்க Essentially Yeah, playing yeah. on the edge of Actually, circle. They're keeping their backs clear ஒர்க் with the பண்ணிட்டு water வந்திருப்பானுங்க ப்ரோ on their backside. So என்ன work, bro? sticking true to the ஹோம்வொர்க் way பிரதர் they've been playing this whole நான் கூட entire வேற week. ஏதோ நினைச்சேன் They had a really good chance. Yes, for bro, நான் this zone ஏ center பார்க்கல bro. circle, Zone maybe காட்டும்போது on predict top பண்ண of the- bro. that crash plane, which is a very strong நோவாக்கும் position, மாமாக்கும் but சம்பவம் they இருக்குடா are இன்னைக்கு gonna decide to not do அங்க that. பாரியா It's யோ actually என்னையா Fireflux நோண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க in வந்து that வந்து position that I was just talking about, and Nova மாமாவை நிம்மதியாவே இருக்க விட moved மாட்டான் forward இவன் as well. Now நோவால Lutz இருக்கான் here did இன்னைக்கு rotate நோவா up யாரா கிங் a little bit ஆர்டர் early to secure this. எல்லாரும் அதே தான் ஆடுறாங்க. நினைக்கிறேன் ப்ரோ சேம் The லைன் rest of தான் his team நினைக்கிறேன் is King here. order Nova Jimmy is தான். forced to find a different ஆடலையா position, என்ன? but I don't think Fireflux has ஆடுறான் shot ஆடுறான் just yet. காமிச்சானுங்களே இல்லையா So Nova இல்ல might not know for நினைக்கிறேன் sure. ஆர்டர் Nova's got a feeling they're going to go ahead and look for இன்னொருத்தன் another யாருன்னு தெரியல. position to play in. வேற பை ஆடுறான் Next circle just about to pop. இழுத்துட்டு பாருங்க Towards செவர்னி ஒரு சைடு 30. It still ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் keeps ஒன் ப்ரோ இது probably about 30% of the circle still in the water and ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் unplayable. வருமா இல்ல அந்த Shooting ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் range பக்கத்துல is gonna ஷூட்டிங் be a ரேஞ்ச் ஸ்டார்டிங் very பக்கத்துல அந்த ஒரு interesting வீடு spot. ஷூட்டிங் Yeah, ரேஞ்ச் yeah, மலை yeah, ப்ரோ just மலை 'cause ஜோன் there's ப்ரோ so many dips and just ridges all around the shooting range, and shooting range itself is a strong position to play, but It's bro just World north of Cup that is யார் another prediction? very strong World position Cup that Germany, we do bro. see the HVVP என்ன bro நான் team அர்ஜென்டினா taking பிளான் a look பண்ணிட்டு at, ஜெர்மனி and பிளான் I think பண்ணிட்டு it's Germany 1 fan, million has bro. one player set up there on the hill. Here's a shooting range Next week in the location, last day. and you can already Last see day. so many teams coming in இவனுங்க here to ரெண்டு fill பேருமே in on last these தான் various நினைக்கிறேன். trenches and dips. Bro, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஜோன் வந்து தண்ணி கிட்ட எல்லாம் போக வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ Trying to move தண்ணி கிட்ட through, முடியாது. get a Shooting little range bit ஓட of நிறுத்தி ஆமா information ஷூட்டிங் scouts, ரேஞ்ச் if இழுத்துரும் nothing பேக்ல else. இழுக்கும் பாருங்க ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இழுக்கும் இல்லனா Nova செவர்னி playing பாரு அந்த fairly வேரோஸ் இருக்கும் tight தெரியுமா அந்த packed சைடுக்கா together. அப்படி இழுத்துரும் At this stage, I think Order actually is just regrouping there. So they're pretty close in their little ditch that they've managed to find on the hills டேய் to the south side நோவா of shooting நீங்க range. நீங்க வின் Donuts பண்றீங்கடா USG a little bit further down. You Alliance potentially crunching in on the south. The amount of power positions in this செகண்ட் ஜோனுக்கு area இது கொஞ்சம் கேவலமான is சாக்கு insane. Just take a look at this. Third USG zone is லனா in a அவனை யாரும் great அடிக்க முடியாது position at that ஸ்டிச் அடியிலும் bunker. Nova's also at a great position with that shack for hard cover, but more Second importantly, zone they push பண்ணி have அடிச்சா கூட various cover கொடுக்க ridge யாரும் இல்ல. levels to work with. And you பிஜிஎம்எல் got அபிஷியல் all டின்னர் of போட்டிங்களா the அந்த dips. ஜோன் We வரலாம் still have அது 64 இதுக்குள்ள live வரும் in ப்ரோ such a ஷூட்டிங் small ரேஞ்ச் உள்ள circle, and I imagine அதுவான்னு it's going எனக்கு to stay தெரியல around பட் the maybe 60+ range. எனக்கு 'cause தெரிஞ்சு there
தண்ணி ஓட்டி வராது bro. இவனுக்கு பாவம் எல்லா மேட்சும் இவனுக்கு ஜோனே தர மாட்டானுங்க in a ஏசவனுக்கு. circle as small as this one. சுத்திக்கினே இருக்கானுங்கல்ல. Given the fact that அவனு மிலிட்டரி ஜோனே இது வரைக்கும் வரல.
ஒரு தடவை வந்துச்சு. Alpha 7 Neta. making their cross from the south First day side. வந்துச்சு They நினைக்கிறேன். are currently crossing on that central river island. They have been playing from the south for the longest of times. Will be seeing where their route is if they can find one. In Membership fact, போட முடியல தல. anyway big fan bro. என்ன bro 29 rupees கொடுத்து போடலாம் bro ஜூலியன் bro. எப்படின்னு கேட்டதா சொல்லிருப்போமே. Particularly more Thanks for the difficult 117 bro. Thank you so much bro. in my opinion, because guys as they யாராவது head ஒரு north, கொஞ்சம் chatல there's just கொஞ்சம் சொல்லி numerous கொடுங்க எப்படி positions போடணும் membership. that they have to Bro, crack. Hey, bro, Fox, hey, Balaganesh Discord வாடா. 205 at More YBL center. அப்படின்ற It's இது not like QPL other அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க bro. Erangel circles where Membership there's add ways ஆயிரும். to Fox, go to Discord the வரியா? and strike in from the side, whereas this terrain is just one giant sloping hill down into hard covered Power areas. versus ST யா? ST படி A மட்டும் little பாரு. bit of circle blessings here to give them a Julian little bit of a Joe Anthony reprieve from supported us a with very rupee difficult circle. We have STE 179. here Membership on the Boda south Madiala Talo anyway big fan. Heart. by. Thank you Now, bro. some of these Thank you teams bro on the Julian bro. edges of the zone Fox will probably WhatsApp not link அடிச்சு engage Discord in link a WhatsApp full-out அனுப்பிருக்கேன் fight பாரு join given பண்ணி how வாடா. difficult the situation is with the current circle, but they விசா might கார்டு decide அப்பலாம் இல்ல to bro. take இது the Google fight, Play இத வச்சு get some வாங்கலாம் bro. points, seeing HVP பாத்தீங்களா வேற லெவல்ல ஆடுறானுங்கல. Split. மாமாடா. சொன்னடா ஜோன் இழுக்கணும். Western side looking to mount up a little bit. Thanks for the Shift does membership come brother GST a bro. lot Thank you more so much bro. Thanks for band-based. supporting bro. So maybe that's a little bit of a blessing. 29 rupees membership போட்டாலும் உங்களுக்கு ஓகேவா? ஏய் எல்லாம் bro 7 நீ ஏறறாங்கடா. membership போட்டாலே ஓகே bro. அது they've உங்க been இஷ்டம் bro. on the சப்போர்ட் move பண்ற அதுக்கு since மேல. the start of the game, just going from position to position, and once again they're Nova coming ரொம்ப from நன்றி fifth bro. spot GST bro. in Nova the versus center. EOS. There is மூன்றாவது one முறை player with வணக்கம் 1 சொல்கிறேன். million. ஐயோ Here's சாரி bro. Nova PG கிஷன் contesting a spot வணக்கம் bro. against Evos. They're here first. அடிங்கடா The அடிங்கடா rest of முடிச்சு Evos விடுங்கடா அவனுங்கள pulling நோவா. up though, and முட்றா full முட்றா force, மாமா Nova ஜிம்மி drops அடிப்போம். another one. ஏய் He லாஸ்ட் goes கை bro. down. It's Hold. all up to Jimmy here. Where's the ஏய் rest of the ஜிம்மி Nova அடிச்சான் team? bro. They're coming in from the நாக்கு. distance, but not needed. Jimmy clutches என்ன bro up அடிச்சு there, விட்டானுங்க. இங்க இன்னொருத்த Nova புஷ் பண்ணானே எப்படி only இருக்கும் பாரு. lose one player for that. They மாமா அடிச்சு secured the முடிச்சிட்டாங்கடா good மாமாவ. position. Not நோவாக்கு Jimmy 4 ஒரு அஷ்டி player கில் மட்டும் bro வந்தா. நோவா. keep up 3 players and get 4 points. Fireflux did lose Fireflux to யார் EOS அடிச்சாங்க? 4 a knock, அப்புறம் but should be able to 1 raise ML that one அடிச்சாங்க. back up. As you 1 said, ML there's 1 one ML player மாமா from ஒருத்தன் 1 அடிச்சான். million, that's Marshall, playing behind the wall here. Got the high ground as well being controlled. Edge spotted on the entrance. Nice pick up on the window, but Sanjeev bro, doesn't sorry land the bro. bullets through it. Marshall has to fall back. iOS ல எப்படி Three போடுறது? teams now கால் taking ஜார்ஜ் சூர்யா அந்த occupation. கூட்டறேன். 4 teams coming in and trying to occupy Severny. ஏய் Could இந்த be வீட் ரூஃப் எப்படி okay bro for ஏறனா? now, but any more and it is going to start to go off like a firecracker. வண்டில போய் வண்டி நிக்குது பாருங்க. Alliance here lost one player to the Knights team. bro Still iOS trying ல to எப்படி fight பண்ண தெரியுமா back. இருக்காது The மெம்பர்ஷிப்? Knights on the அதான் very ஐயோ edge of ஆப்பிள் zone. வாலெட்ல They ஆட் are பண்ணி. bro not ஆப்பிள் gonna வாலெட் do இருக்கும் the பாருங்க Alliance. bro. This உங்க might ஆப்பிள் be வாலெட்ல something வச்சு that இது they're ஆட் பண்ணிட்டு looking அதுக்கு for அப்புறமா to secure போடணும் some bro. points because they desperately needed. ஓய் And this is a சூப்பர் isolated fight. கூப்ஸ். Great nade ஒரு by nade. Coops. This should open things up. But they did only take down the center player. There's still 2 on either side. But गाइस looks எல்லாரும் like லைக் Blue பண்ணிட்டு Alliance பாருங்க. gonna 400 லைக்ஸ் போலாம். லைக் decide பண்ணாம to இருக்கீங்கன்னா retreat லைக் and பண்ணிக்கோங்க. give this எல்லா fight பாத்துருக்க up, எல்லாரும் லைக் giving பண்ணிக்கோங்க the guys. Knights control of மறக்காம the ஒரு லைக் southern பண்ணிருங்க. division. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல There's no way போட்டுக்கோங்க. that you do Alliance go for that revive. அவ்வளவுதான் onto ரீவே பண்ண Xiao. மாட்டானுங்க. வரவு அவனே வந்தா உண்டு. Just move forwards as to moving a little bit further north. Difficult terrain to move into though. There's so many teams already here. HVVP further north than this, currently still playing a little bit of a 2-2 split. Alpha 7, who gave them trouble last HVP time பாத்தீங்களா? around. Let's hope மாஸ் ஆடுறானுங்க. that HVVP know that there are players here now. என்னடா Seems like they ப்ரொடக்ஷன் might இது? have spotted this on the hillside. Information gathering is solid. ஏய் ஸ்லாம் ஆப் Leaving தானே. Neku and Matic out the Push back. பண்றானுங்க Seems to bro. have spotted that rotation. Yeah, that's that Hey, backfill Martirada, that please they're stop, please trying stop, to please prevent. stop. This time around Please doing stop, a please little stop. bit of a Hey! better job, but Tixi goes very low. He actually gets knocked out by பிக்ஸி Mythic. அடிக்கிற ஒவ்வொரு கிலுக்கு 100 Alpha ரூபாய். 7 being Alpha 7, this could be a full out fight here. It is ஆனா crazy Alpha that 7 மட்டும் தான் Alpha 7 HVP rotates in அடிக்குறானுங்க. from military base அன்னைக்கும் HVP HVP ஒன்னு தான் on the அடிச்சு complete opposite side of the map starting point. But பறந்துச்சு. here, they find themselves entangled once again. HVVP knew that Alpha 7 were there, and Tixi went into a complete broadside அது position. SVP Not காலிடா. entirely sure about that one, but now they're going to send along the coast, try and stay covered from the settlement, and move in on the northern corner with the circle எங்க popping south போறானுங்க? of it. Might want to actually crash பைத்தியமா over என்ன towards rotation Bacon time போடுறானுங்க? if Matic is இந்த குழிக்குள்ள போய் ஓடுறானுங்க அந்த bro. நடு செட்டில்மென்ட் ஓய், பிளேயர் செம்மையா ஒன்னு எடுத்தானுங்க Stage bro. that they could play instead. Yeah, right here at வேற this மாதிரி bro. position. It's a Bro, spot to வேற keep மாதிரி them rotation alive, bro. but once the chaos Nova dies அடி down, they can வாங்குறானுங்க. easily bro அவனுங்களை get அடிக்கவே முடியாது bro. needed. எந்த Yeah, டீமாலுமே here அமைதியா comes the படுத்தாலே nades போதும் bro. already. FF Chances are அடிப்பானுங்க they நேடு. will நேடு be மட்டும் தான் able போட to முடியும். survive ஏரியில unless அடிக்க they get a வாய்ப்பே little கிடையாது. bit ஆனா unlucky. ஒரு அவன் ரெண்டு knock நாள்ல ஆயிட்டான் பாருங்க. முடிச்சிருவானுங்க. வீக்கோ நாக் அச்சாம் பாருங்க தலைவன். HVP instead is just going to fire back right into the
the windows and get a knock on செம்மையா Firefox எடுத்தானுங்களா instead. பொசிஷன்
It's a really good. Question நீங்க நல்லா நாம டாப் இருக்கானே. 2ல வந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ. ஒரு நேடு ரெண்டு நேடுல நோவா பிடிக்காதா செத்துருவாங்க. உங்களுக்கு அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ. fully commit நோவா to பிடிக்காதெல்லாம் taking, இல்ல. the fight ப்ரோ across the road with நீங்க HVVP பாருங்க unless ப்ரோ it இதெல்லாம் becomes நல்லாடமா a ஈ டீம் very ஜி வரேன் pressing ஓகேடா issue பாக்ஸ். that it ப்ரோ might well நோவா do தான் against this டின்னரு. squad. But அமைதியா with இருங்க. HVVP on the outside, they're probably not even ஆப்பிள் looking to வாலெட் push காசு it. ஏத்துறது வந்து நீங்க கூகுள் பே மூலமாவே பண்ணலாம் ப்ரோ. Not at கார்டு ஆட் all. பண்ணலாம் அவசியம் இல்ல. தேவேந்திர குமார் ஹாய் HVVP ப்ரோ. is just gonna stay there வாதி and லைவ் போடலையா hold it தெரியலையே ப்ரோ. down. டாப் இங்க 3 வேற ஆ நாலு டாப் 4 பேர் ஒரு குவாலிஃபை. ஒரே டாப் 3 ப்ரோ. சாக்குல Now ஒய்யால deciding to டமில்னு use the தூக்கி அடிக்க shacks. போறான். There are a few couple of shacks in play. We see Nova using one of those shacks right now. I think Nova is நல்லா actually இருக்குல்ல பாட்டு. one player. Yeah, பாம் Nova's நேடு down போட்டான் to பாரு the அங்க. விஷ்ணி side. ராமலிங்கம் He's தேங்க்ஸ் ஃபார் த stuck in மெம்பர்ஷிப் that ப்ரோ. shack தேங்க் and யூ his so மச் ப்ரோ. Paraboy. தேங்க் யூ so much டேய் ஃபார் த தம்பி. மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. Shack's not very central either. He's ம். gonna HVP ல hope அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க he gets நாங்க. the next நேட்ல அடியா? முடிச்சு Alpha விட்டேன். 7 ஆமா நேட்ல அடி running into வாங்கிட்டான். Udo ஏய் Alliance. Udo இன்னொரு நாக்கு Alliance ப்ரோ. only down to 2. However, டேய் Mythic ப்ளீஸ் is ஸ்டாப் gonna ப்ளீஸ் step ஸ்டாப் up ப்ளீஸ் to ஸ்டாப். try and take down சாவாதீங்க. 1 and அங்க not able Alpha to. seven அது Seven. மோசமான இடம்டா அது. Losing two ஆல்பா players. 7 கொஸ்டின் நல்லா புடிச்சா நான் To மோசமான take இடத்துல out a போயிட்டேன். player from HVVP, but it seems like you do Alliance are a little bit too much, and Pittsburgh Knights are going to chime in on the engagement. And know all about them from முடிஞ்சுடா Americas. HVP. They've got Yudu Alpha Gali. 7 on the ropes now. Mafioso Alpha last standing Mafioso in the மட்டும் shadow. இருக்கான். Udo Revive பண்ண Alliance, they முடியுமான்னு will be தெரியல. able to win out the first, ரிவே but கஷ்டம். can they stay safe? கைஸ் Pittsburgh's மெம்பர்ஷிப் போட்ட got- எல்லாரும் மறக்காம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கு The மெம்பர்ஸ்க்கு Knights தனியா need அதை to play a ஜாயின் little bit பண்ணிக்கோங்க. அது aggressive வந்து here, ஒரு in my லிங்க் வந்து opinion. கம்யூனிட்டி ஒரு போஸ்ட்ல HVP பேர் Once எப்படி they have நினைக்கிறாங்க. full control of the edge, I want to So see Riva them ஆயிரவானுங்க play bro. like the நேடு Knights மட்டும் that I கரெக்டா saw வராம in the தான் Riva Americas. A ஆயிரவானுங்க. bit more நேட்ல புக் confident, a பண்ணல. bit more aggressive. I feel like they've just been falling to the Aha. wayside Pick every up single Alpha fight. 7 And here நாலு we பேர் go. எப்படி Here's the வரானுங்க பாரு. aggression that I want to see. Clear out the சூப்பரா sides. பண்ணாங்கல. It's a 3 4v1. பேர் இறக்கிட்டு அவன் மட்டும் Should be வண்டியில able to இறங்காம get அவன் this. ஓடிட்டே Mafioso போறான். stuck in the smoke all by his lonesome. ஏய் ஒரு And நாக்கு he had to வச்சிட்டான். spray that Carlettium. smoke down and finally சூப்பர் the சூப்பர் Knights சூப்பர். confirm and finish off that fight. The Knights up to 4 eliminations. அப்படியே ஒரு This is நாக்கு the best வச்சிருக்கான்டா. start that the Knights have had all வேற week பை long. அவ்வளவுதான் அலியே உட்கார்ந்துருவான். They've kept all கிளாஸ் four of them பிரவீன் alive. ராஜ் ஹாய் They've கைஸ் வாங்க. not sent ஈவில் out ப்ரோ that ஹாய் way, ப்ரோ. but they are on the edge of the ஏசில circle. இருந்து எப்படி They can ரொட்டேஷன் regroup, பண்றாங்கன்னு they can அப்சர்வ் பண்ணியா figure ப்ரோ? out their ஆமா paths ப்ரோ moving அதுக்காக forward. தான் bro நம்ம Paraboy பாக்குறதே. holding solo in the ப்ரோ back. வேற Might எதுக்கு be a ப்ரோ good வாட்ச் பார்ட்டி position for them to பண்றேன்? try and சும்மா move in பாக்குறதுக்கு இல்ல towards, ப்ரோ. but it won't be easy with ஆர்டர் the டெட். Donuts USG team taking a look out over ஒருத்தன் that தான் area. இருக்கான். பேரா மட்டும் தானே ஷாக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கான். ப்ரோ I would like அப்ப to see நோவா if இந்த the மேட்ச் circle shifts டின்னர் back அடிச்சிட்டு down to அடுத்த the southwest. ஃபர்ஸ்ட் I would செகண்ட் like to பிளேஸ் வந்து see எஸ்டி the Knights எடுப்பாங்க. maybe take எல்லாரும் control of சேம் that இடத்துல upper. தான் It's ப்ரோ so easy இருக்காங்க. to just play விக்ரம் ப்ரோ. over the top side of it as long as their backs are ஏஸ்கே clear. எஸ்டி தான் And பிடிக்காது கரெக்ட் ப்ரோ. essentially trap the USG team in. But the next circle is about to shift. We're going to have a better idea of where this chaos is going to பிரிட்ஜ் ப்ரோ நோவா நோவான்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ அவர் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலையா? ஜெண்டா all the way போட்டுட்டு on the இருக்காரு அவரு. eastern side on the high ground with the warehouse. We have Star Wars Esports on the south side playing from the low ST ground. அதே மாதிரி Star Wars should உள்ளதுறானுங்க. have 4 players. Yeah, they still do have 4 players up. ஜோனி எஸ்டி Here comes தூக்கி the கொடுப்பாங்க next பாரு. round. அவ்வளோ இதெல்லாம் இழுக்காது ப்ரோ. இருடா பாறா நீ. செவர்னியோட சேர்ந்து வரும். Now it's going to give us a little bit more time to wait, but அப்படி கொடுத்தான் here it பாத்தியா? goes out east. And Skylight's gaining. ஆனா ஆடுற கஷ்டம் ப்ரோ. They're building in ஸ்கைலைட்ஸ் the வந்து compound. ஓபன்ல அங்க இருந்து South தெரியும். Point பவர் is இருக்க இடத்துல still தெரியும். அங்க ஆடுற கஷ்டம். gonna be alive in this கொஞ்சம் circle, ஆடலாம். ஆனா so பவர் Firefox எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அவன் might அடிக்கலாம். be able to hold it for ஏன்னா a அவங்க little ரைட் bit ஃபுல்லா longer if they கிளியர் don't want to பவருக்கு take இந்த the ஏரியா ball ஃபுல்லாவே நோவா தெரியும். சாவாம் பாரு இப்ப. நோவா பேரா பை. Western side's gonna get செம்ம இடம் எடுத்துருக்கானுங்கல்ல. சாக்குக்குள்ளேயே போய் especially உட்கார்ந்திருக்க out நீ. in Severny. சாக்ல இருந்து வெளிய வந்தாலே வாயில அடிப்பானுங்க. Might see a team wrap around north right into Bacon time. This is actually a very strong position to strike into the rest of the அது ஒரு zone. கேவலமான Might சாக்ல see உட்கார்ந்திருக்கான் Vampire நோவா. Esports elect to do that as yep, they are பாவங்க starting ப்ரோ to நோவா ப்ரோ. navigate their செத்து way ஒளிங்கன்றேன். out. So Venom's got that nade prime though. This could spell trouble. Don't think Vampire are going to wait too long though. Ravenclaw ஒண்ணே does மேல pop out. வாம்பயர் புஷா Redistributing செத்துருவானுங்க vehicles, getting a வாம்பயர். little bit of scouting done because they've been on that west side for a while. Schweppes leads out the charge. I don't think Venom's going to unleash on the Nays just yet. Yeah, they might actually wait for more of the players to leave before they fully commit. Here comes ஏய் the எவனது குத்திராங்கடா. தூக்கு தூக்கு அவ்வளவுதான் வர விடாத. யாரே வர விடாத. தூக்கு தூக்கு இவனையும் தூக்கு. HVP எல்லாம் குத்த கூடாது யாருமே. They are in Tensa skill crossfire, but கொடுத்துட்டான். somehow three of Tensa them are இப்ப still kill alive. கொடுப்பான் பாருங்க Tensa HVP க்கு. brings that சொல்லல. down to 2 now. They do manage to make it ஆனா to a நேடு rock. விழுகும் Coops, though, taking Sigali. damage, still will get knocked. Only one player remains. Xenox, செனாக்ஸ் மட்டும் எனக்கு எப்படியா கிளியர் பண்ணும். so 3 or 4 teams there, but doesn't get picked up by any of them. Fortunately though, his teammates are ஏய் மாட்டானுங்கயா. இப்ப மாட்டானுங்க. இப்ப மாட்டானுங்க. for their crash into the circle. They saw the ஐயோ. peak of Severny. They're now in the north side of this circle, close to Bacon time. நேடு நேடு விழுகும் பாரு படைல் படைல். That rotation was rough for the Knights. I feel like there was அங்க other ஒரு options. I சிக்மா think இவனுங்க the நான் கடிக்கிறானுங்க அவனுக்கு ஸ்டைல் தெரியாது south இவனுக்கு தெரியாது side நான் could
பண்ணியிருக்காங்க. the fact that they had control of the southern area, but that's
Too late to be said now. Skylights Gaming. Hey, Matic continuing to hold strong. I like what they're doing here. They sent one player out to put out pressure, so they're not just all hunkered down on the top of the hill being passive. Summoned. Here This comes summoned. HVVP throwing some nades towards the side of Vampire Esports. And Aha! Oh. ஒரு kill எடுத்துங்க ஒரு secure. Beautiful nade over the top from Kitsune. Nails the shots over onto Vampire. They did answer with a nade back over to Matic. HVP எங்க இருக்காங்க? ஆளே காணோம். வந்து உட்கார்ந்திருக்கானுங்களே bro. பாட்டான். இந்த இருக்காங்க பாருங்க bro. ஒழுகுறக்கு வாய்ப்பு. Trying to just stay alive. செக்யூர் ஆயிட்டான் அவன். 2 கில் வந்துச்சா? இல்லையே, இவன் திருடிட்டான் போல. ஒரு கில் தான் வந்திருக்கு. வேறன திருடி இருக்கான். Vampire 2 பேர் இப்போ 2v3. இன்னொரு நாக்கு. இன்னொரு நாக்கு வச்சிட்டான் bro. வேற எங்க இந்த எப்படி bro நேட் போட்டான் கரெக்ட்டா? கில் எடுக்கறானே. டேய் கில் எடுக்காரா டேய். டேய் விட்றா டேய். ஸ்கைலைட்ஸ் ப்ளீஸ் டா. ஓ யோ ஜஸ்ட் லாஸ்ட். இந்த ஒருத்தர் இருக்கான். Nice shots. Ships மட்டும் எடுத்துடுவான். அவனுக்கு எல்லா சைடு அடி விழுது. இந்த சைடு ST அடிக்கறானே, அந்த சைடு இவன் அடிக்கறான். Oh, எங்க ப்ரோ உட்கார்ந்திருக்காங்க? Schweppes doing the best he can. He's dodging bullets, dodging nades coming his way, throwing down smokes, and HVVP is going to end up taking that one. 2 கில் எடுத்துட்டானுங்க. பேக் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பெருசா ஏய் பாரா ஓடுறான் பாரு எங்கட்ட. வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. கில் எடுத்தானா bro? Other teams going down early. ஆமா ஒரு கில் எடுத்தான். Do fall to the blue zone. Not going to be able to find too much more there. Dumb one also eliminated. Mama OP in the chat guys with 7 kills. ஏய் பவர் ஜோனியா. But the shift away from them. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு டீம் ஃபுல்லா வந்து இத குத்துவானுங்க bro. ஒரு சைட குத்தி எடுப்பானுங்க. Everybody's got to move in besides மாமா பார் 1 மேல புஷ். ஏய் என்னயா கில் அடிக்கறானுங்க. நைட் சேம் முடிச்சிட்டானுங்க HVP. The Knights go out. I think a nade did manage to find his way. நேடு கேடியா தூக்கி அடிடா மூஞ்சி மேல ஏறறான் மேல. Two-man team of 1 million. I think Fireflux should optimize the elimination. அடுத்து இவனுங்கள அடிக்க விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் 1 மேல எப்படி உட்கார்ந்திருக்கானுங்க பாத்தியா? Barely anywhere that they could play. May as well pick up the points now with a 4-man team. Nade over the top from Marshall takes half of Ketch's health bar, but is it going to be enough? Guys, still has HVP எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் செகண்ட் மேட்சோட எண்ட்ல 141 இப்போ வச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளவு ஒரு பீஸ் கிவ் அவே இருக்கும் செகண்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறம் மிராமருக்கு அப்புறம் ஓகேவா? சோ மிராமர்ல எவ்வளவு இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் மிராமர் பாயிண்ட் சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கோ அந்த கிவ் அவே இருக்கும். சோ கேஷ் பிரைஸ் கிவ் அவே இருக்கு. சோ எல்லாரும் மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் செகண்ட் மேட்ச். பாத்தீங்களா என்ன பக்கில போறானுங்க. HVVP looking to move, picking up the utility from the shaft that Pittsburgh Knights will have left behind there. Fireflux are going to disengage from this hold. They're going to allow 1 million a little bit of an easier route of egress and trade that off for potentially a little bit faster move towards the zone. I don't think that's a good idea. தூக்கிட்டானுங்கயா. Worry about what's ஆங்கிளே இல்ல அடிக்கறானுங்க. They should have played a bit more aggressive, but they're quite aware மாமா முடிச்சிட்டாங்க. So good job out of the Fireflux team. Fireflux up to 9 eliminations already. Wow. Zone la making time. தலைவனுக்கு 9 கில்லியா? Trying to find whatever they could play. The zone la. That's all they got. Power அடிச்சும் தலை மாட்டறான். பேன் பாட்னேங்கறான். Took the final player of the Pittsburgh Knights down in and have been playing for Mama that. They opted to rotate for பூபதி bro சேம் 4th மேட்ச்க்கு அப்புறம் எவ்வளவு எடுக்கறாங்களோ அதுவும் இருக்கு bro. சோ ரெண்டுக்கு மாமாக்கு இவன் ஸ்கைலைட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கடா. ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கான். Rolling up. It's going to be hard to hold off, but a nade to start things off is good. Matic though gets a little bit bold, runs around on the outside, gets punished for it. Now needs to crawl back in, but Fireflux. ஓ 7 டீம் இருக்கா? சரி டாப் சீக்ரெட் தான் நினைச்சேன். ஒரு டீம் செத்தா நல்லா இருக்குல்ல. Chime in. Third party coming through. இந்த டீம் சாவாது எல்லாம் உள்ள இருக்காங்க. Nerves of steel out of Ketch to go prone, and instead of trying to shift into cover immediately fires back. I think Ketch is ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஏய் யாரா அடிங்கடா ஸ்கைலைட்ஸ். இன்கோ அடிங்கடா. என்னடா பண்றீங்க? See right there. How ஸ்கைலைட்ஸ் நல்ல தேர்ட் பார்ட்டி ஸ்கைலைட்ஸ் இல்ல இவனுங்க தான் மாமா தான். Shots by Inco, and they have to worry about மாமாவியாடா கில் பண்ண சொன்னா. bro HVP உயிரோட இருக்கன்னா மாமா அடிச்சா தான் bro உண்டு. HVP உயிரோட இருக்கணும். மாமா உயிரோட இருந்தா போதும். I think they took a nade fight with the remnants of Pittsburgh Knights as well. So it might be a little bit dry on those supplies. போடு மாமா தலையில வை மாமா. பவர் அடிச்சிருக்காங்க. Trade between Inco and Fireflux is allowing HVVP to survive at this stage. However, the blue zone will ST 4 பேர் அலைவா இருக்கானுங்க bro. மாமா காடி தவறான பொசிஷன் எடுத்தாங்க மாமா. Yeah, the blue zone, that's the ultimate. ஆனா மாமா அங்கே மாதிரி ஒரு சம்பவம் பண்ணிட்டு போறாரு பத்தியா? 11 கில் வச்சிருக்கானுங்க. Able to move into zone. Now Lutz forced in, goes prone. HVVP already in a much better position where they're not just as I say that, Skylights Gaming finds an angle onto them. மாமா காடி will be able to நீக்கு மட்டும் இருக்கான் 4 கில். 11 கில்ல மாமா காடி.
டாப் 6 வந்துரும். இப்ப So செத்தா the கூட bro, 10 MVP பாயிண்ட் ST வந்துரும். dinner Rush bro player இது match. standing for the squad. பரவாயில்ல 10 பாயிண்ட் நல்ல மேட்ச் Time தான். right in the middle did manage to weather the storm that was being இல்ல out பேக் their ஆன் way. டின்னர் அடிக்கணும். How ST did they டின்னர் அடிச்சா survive மயிரே victory in that போச்சு. position? I'll பேக் never ஆன் know, டின்னர் but அடிக்கட்டும். maybe all of the other teams were just too பவர் preoccupied அடிப்பான்னு with their நினைக்கிறேன் own தோணுது rotations. டின்னர். Yeah, there comes a time where you just Question kind of நல்லா have to இருக்கும் weather the அவனுக்கு. storm for a ஏய், few ஏன்டா? minutes and you're good. Here comes Skylights Gaming. ஏத்திட்டாங்க. Michael gets ரெண்டு knock down வச்சான் one. bro. knock வச்சான்டா. Oh, he got two. But run over from the backside. இப்ப மட்டும் Players மாமா of உயிரோட HV, இருந்தா every ST single one of காலிடாங்க. them so deadly. This should be a சே full இப்படி reset. பண்ணிட்டானுங்களே. No team's ஏய் able இவனுங்க to என்ன? third party this. ஓட்லி ஓபன் ஓடிட்டு இருக்கானுங்க. Power once again with the கொஞ்சம் zone zone இல்ல, அதனால. at this compound. 3 மாமா யாரு eliminations bro for அதா? them, though, மாமா so வந்து they've been FF putting bro. in some work ethics. Fireflex. Making அந்த டீம் தான். time. They are not too far away from the points total that HVVP were able to நோவா accrue. டிஸ்குவாலிஃபைடா இல்ல bro இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு bro. ப்ரோ ஒரு நாள் லாஸ்ட் டேல They என்ன were நாள் மாறும் bro. at the start of today கைஸ் only 220 லைக்ஸ் தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க கைஸ். ஒரே ஒரு லைக். overall லைக் போட்டு standings. பாருங்க. அதான் ஒரு லைக் மட்டும் போடுங்க. ரெண்டு லைக்லாம் போடாதீங்க. ஒரு லைக் போடுங்க போதும். Pick up one or சப்ஸ்கிரைப் two பண்ணிட்டு more பாருங்க எல்லாரும். eliminations to சப்ஸ்கிரைப் பண்ண grab. இருக்கீங்கன்னா 460 வாட்சிங் பட் 200 லைக்ஸ். worst behavior இதெல்லாம். லைக் பண்ணிருங்க எல்லாம். Oh, Skylight's losing a player for no real reason. They could have been 4 strong from Brother, the top. That's a crucial பேக்கர் என்ன loss பிரதர் for ஓப்பன்ல them. போட்டு பிடிச்சு வச்சு அடிச்சிட்டு This இருக்காங்க might give a எல்லாரையும். chance for Star Wars to Skylights swing வந்து ஒரு நேடு over போட்டானே the முடிஞ்சு போச்சு. backside and Back take and dinner control of the இப்போ. top as a 4-man ஸ்கைலைட் நேட் team. போடுறானா? Looks like Star ரெண்டு Wars side is net போட actually gonna ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. stay in the southeast. and பவர் play நேட் from போடுறானுங்க, there. பேக்கப் நேட் போடுறானுங்க. Coming down to the ஸ்கைலைட்ஸ் போடுறாங்க. showdown now. We still have Back 4 and dinner, teams back and up dinner. with considerable Power firepower. dinner. 2 4-man teams and 2 தூக்குடா 3-man மச்சான. teams. Like Stalwart on the southeast side, power இல்ல lighting it ST up now. வச்சிரும் பாருங்க. ஸ்கைலைட்ஸ் அடி வாங்குவான் பாருங்க இப்போ. இருங்க பேக் அண்ட் சத்துக்கு அப்புறம் ST டின்னர் சொல்லுவேன். Current third place team, no one around them alive on the tables. ஒட்டாம ஒரு மாலி. சரியான மாலி. Look at him put the burn on that. பத்திட்டு போ. Right. டிக்கிலே பத்திக்கிச்சு அவனுக்கு. இன்னொரு நேடு. மாலி அது. Elimination on the burn. சுத்தி போறானுங்கடா. பவர்ல அங்க மேல அடி. மேல இருந்து கவர் Skylights கொடுத்துட்டானுங்க. gaming over the top. Skylights One of the அடிக்கிறானுங்க. power members down. HB Skylights gaming, ஒலிகவா? I don't think they're going to mount a push right here. Oh, புஷ் actually, போல பேக் அண்ட் புஷ் இப்ப. I ஆமா bro, think this set is bro. a little bit, yeah, thinks better of it, realizes the terrain's quite open for them, so they're going to wait for the next circle before really சும்மா committing to அடிக்கிறான் anything. பட்டா பட்டோம் அப்படினு. Central area, very barren. சால்வாட் ஜோன் இருக்கியா? On a sloping hillside as அவர் well. என்னடா Not too திடீர்னு much அடி cover to play வாங்குறானே. with. Maybe a divot or two, a tree, a rock, but very, very sparse. And you can see that in the teams being spaced around the edges. No one looking to move central because Power as soon தான் as you do, power knock வாங்குறான் everybody's திருப்பி. looking your way. அவர் போற John போக்குல அந்த Alvarez இவனுங்களை says அடிச்சு விட்டு Skylights போயிட்டான்னா நல்லா zones. இருக்கும். யாரு I love பேக் it ஆன. when the circles end out in the open with like 3-man, இல்ல 4-man தெரியுது teams bro. on all sides, and they just have எவன் no எவன் ஜெயிக்க single போறானே point தெரியலையே. and just take a இருக்கிற slugfest இடம் with தெரியாம இருந்துட்டு every போயிடுவான். அதான் single அப்படிதான் other ஆடுறானுங்க team எஸ்டி. here. எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க. அமைதியா ஆடுறானுங்க. 2 கில் Might அடிச்சிருக்கானுங்க like it, ST. might be entertaining, but I'm sure they are Ah. going through போடு hell மச்சான், right போடு now. மச்சான், போடு மச்சான். Keeping those ஏய், bodies calm, keeping them ஏய், clear. இல்ல இல்ல பவர். Oh my God, அவனா Black நாக்கு Storm வச்சான். gets lit up like that. Powerல தான் You knock know வச்சான். that's going to pop off slightly. 2 players fall Oh, down. செத்து Sky போ. and top both going to be eliminated. There's really இந்த no சைடு two ways வந்துட்டானுங்க. about பவர் it. அந்த சைடு Unless பேக் அண்ட் not சைடு like போல. Stalwart ST come சைடு in புஷ் and பண்றானுங்க. heavily invest right now into moving over. They won't be able to எனக்கு pick தெரிஞ்சு one பவர் back ரைட் சைடு up. தான் புஷ் பண்ணுவானுங்க. ஏன்னா ரெண்டு நாக்கு வச்சிருக்கானுல அவனுக்கு தெரியும். முடிச்சு ரைட் வழியா விட்டானுங்க ST Swept 2 on பேர் up காலி. by Power. Power taking fights on 2 different Hey, fronts. man, Here's அதே that மாதிரி push ST that I wish முடிச்சான்னா Star Wars did more confidently over the top with 4, but they're picking up அவரே apart சேர்ந்து Skylights ST gaming, இவனை and Skylights ST trying to அடிக்கிறான். do what they can to stay alive. Yeah, Skylights they're on the அடிச்சு. high ground, but that just means Team everyone can look up there and pick them apart. Top That 3 is பவர் guys, வெர்சஸ் Stalwart. ST வெர்சஸ் பேக்கான். eliminated. We're பேக்கான் down to பின்னாடி 3 லூசு and மாதிரி Power புஷ் still பண்ணாம has இருந்தா 4 சரி. players. பவர் டின்னர் இந்த மேட்ச். பவர் டின்னர் அடி கூட ST டின்னர் அடிக்கணும். Power had a big turn up. ஏய் எவன் டைமே yesterday. ஹீலிங்ஸ் இல்ல போலயே bro பவர்ல. Moving up those tables. ஹீலே from பண்ண மாட்டானுங்க. ரொம்ப நேரமா இப்படி தான் relatively low இருக்காங்க. towards the last spots on the table in general. They want to continue that momentum here. Healing Picking illa up a bro. chicken dinner would be a great way to kick off the day. But they still have their work cut out. கூட பேசுறது யாரா? Blitz Blitz. Two players from Godlike Stalwart spotting Isis potentially. Oi! Sees him hop up into Blitz the front. பாத்தியா? Easy இதே மாதிரி as he ஒரு அடி. takes him down. Brings Act Bacon குத்திருக்கான். time for one. மாஸ் பண்ணிட்டானே. That's a mistake. மாட்னா இப்போ Probably தலைவன் thought better, ஆக்ஷன் but as soon மாட்னா. as he got ripped out, ஏய் பாத்தாடா. getting very close. I don't think the power player has meds either. Those 2 players have been on 1 HP this whole time. Granted. என்னடா நேடுது? Also completely out of meds. ஸ்மோக் போட்டுறான். I mean, 4v2v1 sharing them around. Only one Power player at full bar. dinner பேக்கான் இப்போதைக்கு எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டான். அவன் அமைதியா உட்கார்ந்துக்கான். இவனுக்கு 2 பேர் அடிச்சிட்டு வந்து. Nade goes over the head. போய் இப்ப கேன்டே அவன் முட்டிக்குவானுங்க பாரு. தல முட்டிக்குவானுங்க. நாக்கு பிக்கா. Nade over the top. He can spot முடிச்சானா his தான் Back லாஸ்ட் on லாஸ்ட் லாஸ்ட் அவ்வளவுதான், ஆக்ஷனா.
Bacon time. ஆக்ஷன் தான் லாஸ்ட். ஏய் உன் கிட்டே இருக்கான்டா தம்பி. உன் கிட்டே. ரைட்ல இருக்கான் பாரு, ரைட்ல தம்பி, அவன் ரைட்ல இருக்கான் பாரு. செம்ம நேடு போடுறான் bro. நேடு போடுறான் bro. 1v4 பண்ணிடுவானா bro. நெக்ஸ்ட் டின்னர் ப்ரோ பாத்துட்டீங்களா? Take the first chicken dinner of the day. அவன பாத்தீங்களா? இப்போ இங்க உட்கார்ந்து அவன பாருங்க. Find a nade over towards one of them, sure, but action spotted. Power. Take the first chicken dinner of the day. அவன் செருப்பு கழட்டிட்டு அடின்றான். One of them, sure, but action spotted. Power. Take the first chicken dinner of the day. That is Power shooting up in the leaderboards super, too super. now. I do believe guys எல்லாரும் like பண்ணிட்டு பாருங்க 500 likes போலாம் guys. One of the people on the desk called out Power saying to keep an eye out for them because they've been hanging out. Okay. Next match HVP ஓட points சேர்த்து giveaway இருக்கும், cash prize giveaway இருக்கும் guys. மிராமர் match முடிஞ்சோனே எல்லாரும் மறக்காம வந்து don't think top 3 but just right ஓவர் ஆதித்யா மாதிரி இருக்கு. ஆமா bro 1000 damage அதனால தான் அவன் இட்லி மாதிரி இருக்கான். Toothless team chicken dinner ஆமா bro. ஏய் டூத் ஹைடா என்னடா சிரிக்கிற? Is it going to be enough to see them towards the top 3? I don't think they'll have been able to fully close that gap with Bacon time getting in as deep as they did. Okay boss, okay bro. Tricky, but they're definitely back in that conversation, which is highlights போடுங்கடா. Started off with hot drops against Nova and just got decimated twice in a row. And I think at that point in time few of the people 32 நேடு போட்டுருக்காங்கயா. மாமா ஸ்குவாட் பா நேடு பாத்தீங்களா? 32 நேடு போட்டு வெரி பண்ணிருக்காங்க பாரு மாமா. அது 12 கிலோ நினைக்கிறேன். 11 நிறைய கிலோ சான்ஸ். ஸ்டீக்ல தேவை 2 டின்னர். அவங்களோட அக்ரெஷனை 2 டின்னருக்கு அப்புறம் காமிப்பாங்க. எஸ்டி தான் ப்ரோ டின்னர் அடிக்குது. என்ன ப்ரோ தம்ப்நெயில்ல டி-ஷர்ட்ல அட்ஜஸ்ட் இருக்கா? ஏன் ப்ரோ இருக்க கூடாதா ப்ரோ? வேற இல்ல ப்ரோ, போட்டோ இல்ல ப்ரோ வேற. இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை பண்ணா ஆக்சுவலா ரியோ. ஏய் அடிச்சு விட்டுருக்கானே. இதெல்லாம் சரியான நாக்குல. Aceblack intro song name என்னவா? intro song இன்னைக்கு என்ன போட்டேன்? drunk in a shop தான் போட்டேன். HVP புடிச்சடா செம்ம. ஆமா bro செம்ம. அந்த இடத்துல அவனுக்கு வேற வழியே இல்லாம யோசிச்சாங்க. பிளான் பண்ணி வேற யாரும் இல்லாம வந்தானே அவனே நல்லா ஏறி இருக்கலாம். ஆப்போசிட்ல டீம் கிரனேட் போற அளவுக்கு ஒரு டீம் இருந்துச்சு. அதனால தான் அடி செம்ம வாங்கிட்டாங்க. ஃபுல் ஹிட் ஆகி போனானுங்க. மாமா 16 பாயிண்ட் கம்பேக் கொடுக்கறானுங்க. 2 ரேங்க் பாயிண்ட். ஆமாயா 11 கில். மாமா எல்லாம் சம்பவம் செஞ்சிருக்காங்கன்னு பாத்துக்க. டின்னர் அடிச்ச டீமே 16 கில் போடலையா? 9 கில். So you can see that God wants to மாமா அந்த மாதிரிடா. மாமா ஏன் சப்போர்ட் பண்றேன்றீங்க? மாமா அந்த மாதிரி ஒரு டீம். அவங்க ஃபைட்லாம் போய் பாத்துறீங்களா? தரமான சம்பவம் பண்ணுவாங்க மாமா. All four of those squads together is how you get it done. நீ டேமன் லைட்டா வச்சு சோக் பண்ணுங்க. 3 பாயிண்ட் பரவாயில்லை. overall points table காட்டுங்க guys. As you can see here, you got the top. இவன் தான் அடிச்சிருக்கான். அதனால தான் ஏதோ சீன் போட்டுருக்கான் அந்த குண்டை. Number 1 spot. I mean, ரெண்டு பேரும் 1000 damage. You called it. Toothless. That's how you get it done. I did. Power coming out flashy. I was talking about how this team has been fairly quiet. Guess what? Alhaji being able to put up 4 eliminations, 1000 damage. And then we have some of the other players. You know what? I'm going to go down to Mafia Boy because if I'm not mistaken, Glitter, he's in the team that you picked. Yeah, அந்த பில்டிங்ல இருந்தே நிறைய டேமேஜ் எடுத்துறானுங்க. We both picked Bacon and rank points எப்படி ப்ரோ கால்குலேட் பண்ணுவாங்களா? क्वेश्चन ப்ரோ அதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கு ப்ரோ. 13 ல இருந்து 16 வரைக்கும் வந்தா 0 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. #8 ல இருந்து 12 வரைக்கும் 1 பாயிண்ட். அப்படின்ற மாதிரி குறஞ்சிட்டே வரும். ஒரு பாயிண்ட் கீழ வரும்போது உங்களுக்கு வந்து 2 பாயிண்டா வரும். கடைசில #1 க்கு 15 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. நம்பர் 1 க்கு 15, 2 க்கு 12, 3rd க்கு 10, 4th க்கு 8, 6 அதுக்கு ப்ரோ 4 2 1 1 1 1 அப்புறம் லாஸ்ட்ல 0. Every single time they haven't actually that much. They haven't really had to do much of the movement right up until the end. So it's good to see that okay bro. They are given the chance to win the game, capitalize on it. Guys, next match முடிஞ்சோனே giveaway இருக்கு guys. Absolutely. Any team right now at this stage can மறக்காம வந்துருங்க எல்லாம். Power Esports is no exception. I mean, we've seen them. எங்க bro overall points
Aceblack. matches before, and அரு just here in ஏய் game தூத்து number அவளா 1, இல்ல I இது don't வேற think they யாரோ could have asked for a பேர் better time போட்டாங்களாடா to do it, because this is it, everybody. It's today, tomorrow, and ஓய் this காத்து thing is தரேன் over. And for the position See? that they were on in the leaderboard, தூத்து bro அது man, ஆமா I can't bro. wait to see how they go and push up from there here. ஏய் 1ML இருக்காங்க bro இது ஃபர்ஸ்ட் வீக் மட்டும் கிடையாது பாருங்க 1ML வராங்களே. Fan favorite vote though. S2G is actually still on top. ஓவரால் fan Hey, favorite bro I இது. do see somebody from our squad though. Yeah, 1 million. right? Yes. That's surprising. I did not expect them to be there actually. I S2G தான் ஓவரால் ஃபேன் ஃபேவரட் என்னையா நோவாலா இல்ல following. நோவா நோவால இல்ல எதுக்கு வரானுங்கன்றேன் எதுக்கு வரணும்ன்ற Stalwart இல்ல Tell everybody out there to நான் go சப்போர்ட் vote பண்ண அனைத்து right டீமிங் now இருக்கா inside the game. Hopefully you win some of those sweet நீங்க ஆர்டரத போடுங்க bro இல்ல bro இது வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் bro எனக்கு ஓவரால் பாயிண்ட் ஸ்டைல் காட்டினா I love to போயிடுவேன் see these zones. Zute said it here. There's something about PMGC Are? when these zones come out. Nanda, You're Nanda. always gonna see some nice shenanigans. Nanda. And, man, that late Nanda. game snake play towards the Nanda. end. Power Esports. அங்க வச்சிருக்காங்க கார்த்திங்க Done. By the way, guys, here's you can see right அப்புறம் here. இங்க டம்ளர் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு செருப்படி Go வாங்கலாம் ahead and share it via அப்புறம் the கீழ இது chat. இருக்கு. To PMGC பின்னாடி பின்னாடி survey. You can see it right there. ஓகே ஆ. பாயிண்ட் ஸ்டைல் அப்புறம் பார்க்கலாம் guys கதை சத்துருங்க மேட்ச் பாருங்க மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ பிளிட்ச் ப்ரோ இந்த மேட்ச் யாரெல்லாம் guys ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது எப்படி பண்ணனும் சொல்லி தாங்க ப்ரோ இருடா டேய் ப்ளீஸ் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் ஒருத்தரோட நேம் தேடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க தான் வயசுல பெரிய ஆளு உங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் आज जूक्स இந்த குண்டனா देखिए हमने इस चीज की बात स्पॉट का एलिमिनेशन अक्षत और सोल का बट दैट वाज जस्ट मैग्निफिसेंट दैट वाज इनक्रेडिबल I mean जिस तरीके से यार ब्रो பெரியா இருக்கான் नॉक करा उनको मोलोटॉव से फिनिश करा बाकी दो प्लेयर्स को नेट के साथ नॉक करा कमाल का बैटल था बट यहां पे हैदराबाद हाइड्रास वो भी कोशिश करते हुए जोन के अंदर एक एंट्री बनाने की गुड इवनिंग ब्रो जैक ब्रो यहां पे बचे हुए मैक्सी यहां पे बचे हुए स्ट्राइकर को यहां पे नॉक कर दिया வெச்ச Aceblack விளையாடுன இருக்காரு आगे जाने की कोशिश जरूर है मैक्सी यहां पे थोड़ा सा यहां पे जरूर कहा है काइनेटिक के केयू लुकिंग रियली गुड ப்ரோ என்னைக்கோ போட்ட மேட்ச் ஆ ப்ரோ 18000 சப்ஸ்கிரைபர் இப்பதான் பாட்டு விளையாடுறீங்க that was incredible but अभी भी सर्वाइव करते हुए एक और प्ले को ப்ரோ करा जाएगा எஸ் ப்ரோ நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுங்க that was good என்ன பண்ணோம் क्या वो यहां पे இப்போ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் जैसे स्प्रे देंगे இது என்ன பண்ணனும் மட்டும் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க எதுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போற நீ करके फिनिश कर दिया जाएगा இது आखिरी प्ले से अपनी टीम से सबसे ज्यादा फिनिशर्स उन्होंने निकाले लेकिन बहुत ज्यादा ओपन में आएंगे स्पॉट करके डाउन कीजिएगा टीम हैदराबाद हाइड्रास இது ப்ரோ मात्र 3 फिनिश ராக்கெட் லீக் ப்ரோ अपने आप को टॉप ராக்கெட் லீக்லாம் ஒரு மாசத்துக்கு யாரும் ஆட மாட்டேன்டா யார் ஆட போறது இல்ல நிஜமாவா ஆமாடா बट उनके पास மேட்ச் அப் அமைதியா என்ன விளையாடுங்க பிளிட்ச் ப்ரோ அப்புறம் இன்னைக்கு जिनका कवर यहां पे बना हुआ நாங்க தான் ஒரு சைக்கிள் மாசம் ஃபேஸ் லைவ் கேம் பண்ணோம் ஆமா ப்ரோ இப்படி தான் ப்ரோ ஆடுவான் அவன் இப்படி வச்சு ஆடுவான் ப்ரோ நாங்கலாம் இந்த இதுல கை வைப்போமா அப்பலாம் வைக்க மாட்டான் ரெஸ்டே பண்ண மாட்டான் அந்த எல்போவை இப்படி ஏர்ல தான் இருக்கும் எல்போ இப்படி வச்சு தான் ஆடுவான் எஸ் ப்ரோ என்ன கேம் விளையாட போறீங்கன்னு சொல்லுங்க நானும் வரேன் बहुत क्लोज है என்ன கேம் बीजेएमआई தான் को नॉक कर सकते हैं अभी के लिए एक नेट आएगा ப்ரோ இப்போ என்ன கேம் விளையாட போறீங்க பிஜிஎம் எங்கடா கேம் டேய் நான் லைவ்ல இருக்கேன்டா स्प्लैश डैमेज भी अगर किसी ने ஓ லைவ் போட்டுருக்கீங்களா போடா சட்டி அதனால அடிச்சு வெளிய தோத்துங்கன்றேன் சரி ப்ரோ இந்த கிரவுண்டட் அது மாதிரி தான் விளையாடுவீங்களா நீங்க எதுவுமே ஆட மாட்டோம் ஓ நீங்க எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கி இருக்கேன் का जो सिनेरियो है எங்க வாங்குறீங்க அப்புறம் எதுக்கு வந்தீங்க இவ்வளவு நேரம் கத்திட்டு இருக்க कवर बना करके நான் கேம் விளையாடி என்ன வரேன் இப்பதான் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் டேய் கொஞ்சம் அமைதியா இருடா ப்ளீஸ்டா மேட்ச் பார்க்க விடுறா ப்ளீஸ்டா நாங்க யாருமே கேம்ல நச சேர்த்து மாட்டோம் நசன்னு உன் வாய்ஸ் வேற அதிகப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் கத்திக்கினே உங்களை இருக்க யாரு ப்ரோ அதிகமா வாங்கி நீ சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு தயவு செஞ்சு करता हुआ नजर மேட்ச் பார்த்துட்டு இவ்வளவு நேரம் பேசாம அமைதியா இருந்துட்டு एक रेज का कवर हमें ப்ரோ நான் இப்பதான் ப்ரோ அண்ணா அண்ணா 1v2 பாரு அமைதியா இரு जो जम्मुने लगा bro. के पास मौजूद लेकिन उन्हीं टू आना बनना तो उन्हीं टू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा ओपन में आप नहीं आ सकते स्पॉट करे जाएंगे कुछ डैमेज दिए गए लेकिन जो नॉक है वो अभी तक आया नहीं बट अगेन टीम हैदराबाद हाइड्रास 5 फिनिशेस निकाले हैं बस देखना ये है कि 12 पोजीशन अलग नेट करेगा எனக்கு या फिर 15 देखने वाली बात जरूर बनती है क्योंकि ऑलरेडी वांगा गोकुल ब्रो टॉप पे देखने को मिलती है टीम टॉप 5 में आपको देखने को मिलती है हैदराबाद हाइड्रास सो अब ये जो चिकन अगर वो लेके जाते हैं तो பேக் டு பேக் சிக்கன் போட்டிங்களா அது வைங்களா எது ப்ரோ இறங்கலையா போடுறேன் ப்ரோ இது இந்த மேட்ச் கட்டு போடலாம் पोजीशन को भाई अगर बात की जाए इनके प्लेयर्स की मैक्सी और एस ब्लैक एक कप्तान செமையா இருக்கும்ல இதெல்லாம் पोजीशन काफी अच्छी लेकिन जोन
ஆனா கேரி செத்தோனே சை டென்ஷன் ஆகும் bro எல்லாருக்கும் ஏன்டா போய் செத்த அப்படினு கேப்போம் அவனுங்க போவாதன்னு சொல்லி தான் அனுப்புவோம் வெஹிக்கிள் இருக்கான்னு பாட்டு அப்படியே கிளைட் அடிச்சு வந்துறேன்னா மாட்டிப்பானா ஐஜில துரத்தி வந்து அடிச்சு 1v2 सिचुएशन यहां पे Aceblack के लिए बन चुका है क्या ये कप्तान 1v2 कर पाएगा नेड आएगा शानदार तरीके से K47 को नॉक कर देता है एक 1v1 अभी गूज़बम्स आ गए के हाथ में जरूर है जंप नेट करने की कोशिश यहां पे करी जरूर गई है बट जोन के बाहर वो फंस जाएंगे ओपन को जाना पड़ेगा छोड़ने की कोशिश बट देयर यू गो ही would do it एक कमाल का சும்மா கோல்டன் அண்ட் மாவி இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவ்வளவுதான் டென்ஷன் ஆயிரும் அண்ணன் 1v2 and Aceblack டெடின்னு சொல்லுங்க गोल्डन एंड यार गाइस जिस तरीके से बड़ी खराब सिचुएशन के बावजूद वो क्लच करके जाते हैं ये वॉइस म्यूट है मैजिकल हैदराबाद हाइड्रास काफी ज्यादा और अंधे हमारी खासकर वो Aceblack अब आईडी पे कंडूडिस्टे रिक्वेस्ट करते दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल भाई इस यार आईडी के बाद हैदराबाद हाइड्रास लेकर के जाएंगे गन्नी आईडी सेकंड डिनर 22 अंकों को इस पर्टिकुलर मैच से मिलेगा समला मारेगा ब्रो मासला अब उनका आगमन हमें देखने को मिलेगा देखना पड़ेगा कैरी ओपिया गुड ओल्डन डेज ப்ரோ இருங்க இன்னொன்னு காட்டுறேன் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ஸ்டார்ட் நோடிட்டு இருக்கானுங்க அது முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்னு காட்டுறேங்க ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் காட்டவே இல்லையே இங்க ப்ரோ ஓவரால் வந்துச்சுடா பாத்தியா இது பாருங்க இத காட்டுறேன் இது பாருங்க அங்கேயே தான் இருக்கா படிக்கட்டல படிக்கட்ட அந்த HVP ரெண்டாவது இடம் DWG 1 எப்படி போகுது பாத்தீங்களா நேடு மாசா இப்ப அடுத்த நேடு பாருங்க பட்டி கீழே விழுந்துரும் எங்க கீழ விழும் கரெக்ட்டா சூப்பர் புரியல எனக்கு தெரியாம விழுந்துச்சு தானே ஏய் கேம் ஆஃப்ல இருக்கா சாரி ப்ரோ மாசா இருந்துச்சா டேய் HVP ரெண்டாவது இடத்துக்கு போய்டாங்க மாசா இருந்துச்சா HVP ரெண்டாவது இடமா DWG முதல் இடம் ஊழல் பண்ணிட்டாங்களா நீங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் DWG ஃபர்ஸ்டா யோ அவனுக்கு 3 பாயிண்ட் தனக்கு கதை கொடுக்காதியா சும்மா வேற ஏதாவது டீம் வந்தா கூட நம்பி இருப்பேன் நானு HVP 149 6 12 13 மேட்ச்ல 149 பாயிண்ட்ஸ் ஓகே மாமா எங்க வந்திருக்காரு மாமா கில்ஸ் பண்றா 64 கில் மாசா காடல் கில்ஸ் பண்றா காடல் கில்ஸ் அவனுங்களா வெளிய போ சொல்லி இருக்கு அவங்க எல்லாம் அக்ரெசிவ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு காலத்துல இப்படி ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ கோல்டன் ஹேண்ட் இஸ் ஜேம் லானிஸ்டரா யார் சாமி நீ HVP 149 ப்ரோ இதெல்லாம் செம்ம டஃபா போதே ப்ரோ இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் கொண்டானுங்க இவனுங்க பேக்கான் பாய்ஸ் மேல வந்துட்டானுங்க கைஸ் பவர் #4 வாம்பயர் ஃபயர் ஃப்ளக்ஸ் காட் லைக் NV 106 என்னைக்கு ஒரு நல்ல மேட்ச் வந்துச்சுன்னா அந்த டாப் 5 இந்த இவங்க எல்லாம் एक्चुअली ஒரே இதுல இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா ஒரு ப்ரோ இந்த மேட்ச் வந்து நோவா டின்னர் இல்ல இந்த மேட்ச் ST டின்னர் நோவா செகண்ட் பிளேஸ் வருவாங்க ஆல்பா 7 ஏதாவது ஒரு மேட்ச் நல்லா கிளிக் ஆச்சுனா அவனுங்களும் மேல வந்துருவானுங்க டாப் மிராமர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் when those top squads aren't absorbing all of எங்க ஓடிட்டானா டெடி டேய் then it opens up the door for everybody. அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிருக்கேன் and that's kind of what we're seeing with power now. Power jumping up those rankings with don't mess with the Gardel fans சாவுங்கடா எல்லாம் quieter, not even performing badly, just not as dominant as they did on the first day comparatively. And that's main idla ellam Gardel fans Gardel kanni சொல்லிட்டாங்கடா சாட்டுக்கு you know is now 1 point behind Damwon for second place, and if they can get into second by the end of the day, that's the breathing room we're talking about. That puts the pressure onto Damwon to stay in third place now and secure their spot into grand final. It's all game of mental at that point, and that's what we heard in multiple interviews now as well, Jukes. So many players talking about their mental being the biggest factor in what is impacting their game. It is. It's crazy because we've seen it so many times. ஏய் நம்ம தலைவரே கோல்டன் ஆண்டி கோல்டன் மாவி அமைதியா இருங்க ப்ரோ சாப்பிட்டு நல்லா மந்தமா உட்கார்ந்துக்கறானுங்க எல்லாம் ஆளு பேரும் இந்த கொட்டையை விட்டு எங்கடா போய் வின் பண்ணுவீங்க வெக்கம் கட்டவனுங்களா It's always because you know what, at that point they don't have anything to lose. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ ஒரு டீ போட்டா தான் நமக்கு சரியாகும் ஒரு டீ எடுத்து வரேன் டீ போட்டாரு putting up crazy எடுத்து வந்துறேன் गाइस எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கேம் ஆஃப் அந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ டீ எடுத்து வந்துறேன் டீ போடலாம் வாங்க எல்லாரும் டீ எடுத்துட்டு வாங்க गाइस டீ சாப்பிட்டே மேட்ச் போட்டா அப்படியே ஜாலியா போ. Why did we just play it the way we normally play it?
but that's a question that they have to wait until next time. So hopefully, you know, the good thing is that a lot of these teams have played at a stage like this similarly before, so they kind of know what to do in those scenarios. But for those teams and those players that have never ever experienced this stage, கேவலமா இல்லாம வந்து the ஸ்பாம் pressure பண்ணிட்டு is இருக்க on சி big time. Someone's got to go and rally them up, rally the troops, and say, "Hey guys, ஆக்சன் வாழ்கை வா let's ப்ரோ shake it off. கொட்டாய் I know we விடுறான் had a ப்ரோ bad அவனுங்க game, எஸ்டி but it's time என்ன ப்ரோ கேம் ஆட to சொன்னா pop up, கொட்டாவி baby. விட்டுட்டு இருக்கானுங்க Time to சி show what we got." I mean, we just saw Homeboy a little earlier throwing some shadow clone jutsu signs. You know, got to pull any வாலா bunny ப்ரோ up இந்த happy எமோஜி you can யாருன்னு right now at சொல்லுங்க this point, Glitter. கண்ணே தெரியலையா You அது need என்ன it. Okay, முள்ளங்கியா it's time to start kicking in that clutch factor. We're seeing பறவை our players getting their headsets முட்டை on. Everybody's getting set up கண்ணு and ready for this next match. I'm excited to get into it. தெரியல Let's get into it indeed. Match number 2 is locked, loaded, ready to go. Let's take it on over to John Allen and Zute. மாமா ஓபி இந்த சர்க்கீஸ் மாமா ஆல்வேஸ் ஓபி பாத்தீங்களா போன மேட்ச் அடிய மட்டும் பாத்தீங்களா 11 கில்லி யாராவது அடிச்சாங்களா மாமா திடீர்னு அப்படியே உள்ள வந்து படில் எல்லாத்தையும் அடிச்சாங்க admiring as Hot Jukes put it, the Shadow Clone Jutsu's coming through to warm up for the game. But I feel like even that might not be enough to if they don't என்ன ப்ரோ டாப்ல வந்துருவாங்களா என்ன இவனுங்க sort of seeing a little bit ப்ரோ more of முட்டை the loss. கண்ணனா ஆக்சன் Actually, எவ்வளவு பாயிண்ட் The உங்களுக்கு gap is definitely starting to close though. ஏதோ However, டெக்னிக்கல் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் அத லேட் பண்றானுங்க ஸ்டார்ட் பண்ண எஸ்டி இந்த மேட்ச் டின்னர் நோவா செகண்ட் பிளேஸ் 107 இருக்கானுங்களா ப்ரோ ரொம்பலாம் டிஃபரன்ஸ் இல்ல ப்ரோ ஏ பாராடே நான் டீ குடிச்சிட்டு எட்டு வரேன்டா 20 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ 25 பாயிண்ட்ஸ் ஒரு டின்னர் போட்டா டாப் 3 வந்துருவானுங்க it's just absolutely crazy pop off. டீ எடுத்துட்டு வா ப்ரோ நீ என்ன ப்ரோ ஹெட்செட் அவங்க யூஸ் பண்றது ஹைப்பர் இல்ல ஹைப்பர் கிடையாது ஹைப்பர் எக்ஸ் தானயா any of us counted them ஹைப்பர் எக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு by any means because they were managing ஹைப்பர் எக்ஸ் தான் ப்ரோ அவங்க யூஸ் பண்றது நான் எங்க பூட் கேம்ல ஒரு நாங்க ப்ளூ கலர் ஒன்னு போட்டுருப்போம் தெரியுமா இது வந்து एक्चुअली அதுக்கு முந்தின மாடல் அது அப்பதான் ரிலீஸ் ஆச்சு நாங்க ஹைதராபாத் ஜாயின் பண்ண அப்பதான் சோ அத அப்படியே வாங்கிட்டு வரோம் गाइस நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இந்த மேட்ச் வந்து கிவ் அவே இருக்கு गाइस ஓகேவா I mean, they're 12 points behind the bubble right now, that third place top bubble, as we called it, which right now, very, very achievable, right? நீங்க கொப்ரேரியால ஒரு டீம் நான் அடிச்சு விட்டோம் full days worth. நானே மேக்ஸி ஈவில் சூர்யா மேடி நாலு பேர் ஆடணும் will be on that bubble with 134 12 கிலோ ஓல அடிச்சோம் ப்ரோ ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் ப்ரோ to kick off this game. பட் செத்துட்டோம் டின்னர்ல அடிக்கல சும்மா கண்ணாப்ரான் அடிச்சு ஆடிட்டு இருந்தோம் 135. So not only are they chasing one, they're chasing two potential teams who might have a bad game. Double your chances. It's great. ரெண்டு ஹெட்ஃபோன் ப்ரோ ஒன்னு வந்து உள்ள போடுறது வந்து அதுதான் கேமோட சவுண்ட் கேட்கும் மேல போட்டுருக்கு வந்து சும்மா நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்காக நாங்க இப்ப லேண்ட் ஆடணும்ல ப்ரோ எங்களுக்குலாம் ரெண்டாவது மேல ஒன்று கொடுப்பாங்க அது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனா அது அப்படி அழுத்தி பிடிக்கும் ப்ரோ நீங்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும் தெரியுமா எப்படி சொல்ல அந்த ஒரு தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கேட்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் போட்டிங்கன்னா அப்படி அழுத்தி பிடிக்கும் ஆனா இது வந்து நார்மலா இருக்கும் இப்போ அவங்க போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இப்போ சும்மா ரெட்செட் போட்டா உனக்கு எவ்வளவு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுக்குமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கும் அது இதுதான் ஆக்சுவலா நான் நல்லது அது ரொம்ப எனக்கு கம்ஃபர்ட்லாம் இருக்காது அவங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களை பக்கத்துல இருந்து யாரும் உங்களை கூப்பிட்டா உங்களுக்கு கேட்கவே கேட்கும் தொட்டு கூப்பிட்டா தான் கேட்கும் அந்த அளவுக்கு இதா இருக்கும் அவ்வளோ நாய்ஸை சப்ரஸ் பண்ணாது Yesterday we had a zone end in El Pozo and now Eastern Circle. Cruise மேல zone அடிக்கிறேன் bro. இல்லனா கீழ இருக்கும். Junkyard side. On the northeast side on Myanmar yet either. Trying to think back now, you put me on the spot. I don't. Hey, Surya வாடா. Discord வா Surya. We had a northwest. I think we had Priyan hi bro, welcome to the stream bro. வாங்க bro. Yeah, we had a southwest finish. ஆமா அடிச்சடி ஹேக்கர் ஸ்ப்ரேன் சொல்லிட்டாங்களா அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு ஸ்பாமிங் ஈவில் சரியா டைம் அவுட் போட்றோமா teams breaking out far east just yet of course it is bro லெம bro ஜிம் போயிட்டு வாங்க vehicle still very much up for grabs Soke trying to wing a bullet past a skull won't be able to land them though fortunately won't be able to find a knock for Fireflux. Moving east, you're probably going to be seeing, I guess, Evos, as you can see, in the vehicles. Nova, potentially, if they grab a couple, could head over towards Impala or El Azahar. The curve getting out towards El Azahar, potentially even moving up towards Sierra Bronca. Alpha 7, though, already taking a lot of space around that northern side as Alpha well 7, up in Torre Hamada.
Panta bro, Ramnan Think Panta back, bro. so we had a very eastern circle. Remember when it ended north of Impala? Bro, Miramar the game that dominate pannum bro. HVVP took. Game I maratum think bro. it came down to Evos versus HVVP at the very last moment, and HVVP had that MK14 in hand and managed to clutch that 1v2. So we had a very eastern circle, but as far as northeast is concerned, I'm pretty sure we have yet to Actually நான் ரேவன்ல இருக்கும்போது நாங்க மிராமல் ஆடுவோம். எப்படி தெரியும்னா ஹசியன்டாக் வெளிய இறங்குவோம். எவனாவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பான் தெரியும் ப்ரோ. நாலு பேர் இறங்கி குத்தி அவனை அடிச்சு விட்டு கிளம்பிரும். ஃபுல் டீம்லாம் தொரத்தில அடிக்க மாட்டோம். 2 கில் எடுத்துட்டு போயிரும். ஸ்டார்டிங் 2 கில் எடுத்தோனீங்க உங்களுக்கு பூஸ்ட் இருக்கும். அந்த கேம் அப்படியே நல்லா போகும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே நார்மலா எல்லா டீமும் ஆடுற மாதிரி நார்மலா ஆடுவோம். சூப்பரா இருக்கும் அப்படிலாம் ஆடுறது. அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படி ஆடுறது. Good to see a little bit of variation. Fox bro, big fan bro. And it is really a test. Bro, striker என் ஃப்ரெண்டோட ஸ்கூல் தான் படிச்சாராம் bro. Okay okay. Their depth of knowledge. அவ்வளவு பெரிய அல்லாஹ் இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர். நீங்க கூப்பிட்டீங்க என்ன ஏதோ அப்துல் கலாம் உங்க ஸ்கூல்ல தான் படிச்ச மாதிரி பேசுறீங்க. You got to remember your entire play. அப்படி பார்த்தா விஜய் ஆண்டனி படிச்ச ஸ்கூல்ல தான் நான் படிச்சேன். ஏய் வாடா தம்பி. என்னடா யார் ரோல் கொடுத்தா உனக்கு? ரோல் இருக்குல உனக்கு? நல்லா இருக்கேன்டா. ஃப்ரீயா இன்னைக்கு பார்த்தேன். இன்னைக்கு மேட்ச் ஆள் இல்லையா? சரி உன்னை கூப்பிடலாம். அந்த ஓவர்லோ அவங்க எல்லாம் தானே ஆடிட்டு இருந்தானுங்க. உன்னை கூப்பிடலான்னு பார்த்தேன். இந்த மேட்ச்னு வந்துச்சு. சரி நீ எல்லாம் ஆடிட்டு இருந்தீங்க. லீவா இன்னைக்கு? அம்மா லீவ் வந்து வீட்டுக்கே வந்துட்டேன். சூப்பரா. நீ எங்க இருந்துடா காலேஜ் போற? பூட் கேம்பா இல்ல வேற இடத்துல எடுத்துக்கியா? இல்ல பூட் கேம்ப்ல இருந்து ரொம்ப தூரம் bro. தனியா ஃப்ரெண்ட்லாம் சேர்ந்து ரூம் எடுத்துறோம் வெளிய. அப்படியே சரி சரி. You can almost get it down. பூட் கேம்ல எவ்வளவு தூரம்டா காலேஜ்? Right, but then of course அது வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வரும். 1.5 மணி நேரம் ஆயிரும் bro. இந்த 20 கிலோமீட்டர் கிட்ட 1.5 மணி நேரம். எந்த காலேஜ்டா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ். குனியாமுட்டூரா? இல்ல கோவில்புத்தூர். இதான்டா அந்த பாலக்காடு ரோடா அந்த ரோட்ல தானே. அது வேற அதுவா? அது வந்து கீழ் காலேஜ் தானே. கீழ் காலேஜ் ஒண்ணு மேல் காலேஜ் இருக்கு. எதுல படிக்கிற நீ? மேல். மேல என் அக்கா கீழ் காலேஜ். இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி கரெக்ட்டா? அது இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து கீழ. நான் வந்து டெக். But oftentimes we see this when all-star rosters form. It just falls flat because that synergy isn't there, because that trust in the IGL, that communication that you talked about, getting everybody on என்னடா ஃபாக்ஸ் பாக்குறியா PMGC ல? playing as a high PMGC பாத்துதான் இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம். இப்ப பார்த்தேன் போன மேட்ச். உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்ன டீம் நான் சப்போர்ட் பண்றேன்? பண்ணிருக்கீங்க ஃபாக்ஸ்? இந்த பைத்தியக்காரன் எல்லாம் எங்கடா கூப்பிட்டாச்சி? பூட் கேம்ப் வந்து இதெல்லாம் கோவில்பாளையம். அங்க கோவில்பாளையத்தேடா பூட் கேம்ப் செக் பண்ணீங்க? கோவில்பாளையத்துல யார் பூட் கேம்ப்? வீடு bro. அவர் வீடு bro, ஓனர் வீடு. வீடு அப்படியே மேல எடுத்து சும்மா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல எல்லாரும் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல கோவில்பாளையத்துல இருக்க ஒருத்தர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்றாரா? ஓ மை காட். bro எங்க எந்த ஊருடா? துபாய் அவரு? இல்ல யுஎஸ் அமெரிக்காவா? யுஎஸ்ல இருக்காங்க. We're now about 6 minutes in. We're seeing a lot of teams rotate into the central of the zone. The Knights, by the way, did நல்லா பேசுவாரு bro. Uncontested. Of course, Vampire Land very north of the map, north of. இப்போ எங்கடா இருக்காரு? யுஎஸ்ஆ? இந்தியால தான் இருக்காரா? இல்ல போயிட்டாரு யுஎஸ் போயிட்டாங்க bro. Very far north, probably maybe right into the Vampire team. Potentially, we'll see if they Foxy, எந்த டீம் உனக்கு பிடிக்குதுல? that another team was dropping. இதுல வந்து எப்படி நோவா எப்படி பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியும்? வேற நோவா தவிர வேற ஏதாவது டீம் சொல்லு. நோவா தவிர எஸ்டி பிடிக்கும். ஏய் கிளம்பி எஸ்டி தவிர எஸ்டி தவிர இந்த ரெண்டு டீம் தான் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும். டேய் நோவாலாம் பிடிக்கும்டா எனக்கு. எனக்கு எஸ்டி தான்டா பிடிக்காது. எஸ்டி பிடிக்காது. பாம்பு மாதிரி வந்துறாங்க. எஸ்டியும் பிடிக்கும்டா சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன்டா. நீங்க சூர்யா இருக்கும்போது நீ எஸ்டி பிடிக்கும்னு சொல்ற. அது வந்து ஒருத்த ட்ரிகர் ஆவால எனக்கு அது சந்தோஷமா. Bro, a lot of edges on the fights. Price for $4 million bro. $4 million American dollars. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மண்ட வேலை செய்யறது இல்ல. இங்க ஒரு கேவலமான இடத்துல ஆடுறானுங்க சத்தியமா. பின்னாடி இந்த ஆளு வந்து அப்படியே அடிச்சு படுக்க போடுவானுங்க. முந்தானே நேத்து இப்படி தான் அடி ஒரு இடத்துல அடி வாங்க ஞாபகம் இருக்கா? இவனுங்க கிட்டே தான் வாங்குனானே நினைக்கிறேன். பின்னாடி வேம்பயர் வந்தானுங்க. இப்போ இன்கோக்கு பின்னாடி வந்தாலும் அடி வாங்க. அவன் எல்லாரும் அடி வாங்குவாங்க. எல்லாம் ஓபன் ஆடிட்டு இருக்காங்க. கவரே இருக்காது. எஸ்டி குவாலிஃபை ஆகலனா நோவா குவாலிஃபை ஆகக்கூடாது. இது என்ன கதை? வக்கரமான புத்தி பாத்தீங்களா? இது என்ன புரியலையே. ஏனா அப்பதான் வந்து நோவாக்கு தான் ஃபேன்ஸ் அதிகமா இருப்பாங்க. சோ பிட் அடிச்சு மாட்டிட்டா மிஸ் அவனும் தான் மிஸ் பிட் அடிச்சான். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவனும் காப்பி அடிச்சான் மிஸ். அவனையும் பிடிங்க மிஸ். இந்த வேற குவாலிஃபை ஆகக்கூடாது. ஃபாக்ஸ் எஸ்கேசி ஆமா bro.
moving past Minas de Valle, past Jumasera. Membership link send பண்ணு bro. Arun bro அத கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க bro. Exclamatory running into Fireflux if they don't ஏய் அடிப்பீங்களா மாட்டீங்களாடா ரெண்டு பேரும் எட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மாத்தி மாரி தூக்குடா அவன ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கானுங்க bro சொன்னேனா பின்னாடி வந்தா மாட்டுவானுங்க கேவலமான இடம்னு the Knights and Star Wars Esports PMGC போறதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிருந்தா என்ன சொல்லிருப்பேன் இந்த மாதிரி இடத்துல ஆட கூடாதுன்னு கேட்க மாட்டறானுங்க holding the center of the circle. யார் டாப் 3 ல இருக்கா அப்போ அதுல ஆட முடியாது ACP டாம்வான் பேக்கர் if you're holding center zone at a power position டாம்வான் FT குவாலிஃபையர் னு உள்வன் சொல்லுது அந்த நல்ல மனசா இருக்கு அதனால தான் சொல்லுது Thank you bro Chian Pritish thanks for the membership சொன்னனா ஜோன் அங்க வரும்னு சொன்னனா next circle pops and look at that power control a massive area என்ன bro சொன்னதெல்லாம் நடக்குது ராட்டா bro இது வேணாம் பரவாயில்லை thanks bro but they're not சாவுடா குவாலிஃபை பண்ணாதீங்க இப்போ ACP எப்படி தெரியுமா ஜோன் பண்ணா சொல்றேன் பாருங்க சுத்தி மேல வந்து க்ரூஸ்க்கு மேல இருந்து இப்படி மேல வருவானுங்க பாருங்க. So Power being a team that seems to play more on the safe side is working for them, right? They're in the top 4. They should group up a little bit. பேசறதெல்லாம் கேட்க வேண்டியது. ஏய் ஜிம்மி தப்ச்சரா. Coming through and Jimmy has got to be careful. The Knights smells ஏய் முடிச்சுறா அவன ஐயோ வண்டி ரொம்ப சொதப்புது கூப் சொதப்புது 1 HP சொல்லிருப்பான் 1 HP ஏய் பறந்துட்டான் தலைவ பறந்துட்டான் ஏய் உளுந்து நாக்கு முடிடா அப்படியே விட்டே திரு இப்ப பேரா தூக்குவான் பாரு பேரா கிளிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து வேலை பாப்போம் அவ்வளவுதான் ஓடு பேரா செத்தா நினைக்கிறேன் இல்ல பேரா தப்பிக்கிறா ஓடுறான் பாரு ஏய் மிஸ் பண்ணிட்டான் bro பண்றாடே கென்சா வீல நாட் பஞ்சர் பண்றாடே ஏய் உனக்கு என்னடா இவனுக்கு மேல வண்ணுமோ ஏய் செத்தா நினைக்கிறேன் ஏய் கண்ணு தெரியல கென்டென்ஸா கண்ணு தெரியல பரிதாபமா இருக்கு bro பாக்க ஓட விட்டு அடிக்கறானுங்க எல்லா டீமும் டேய் அவனுக்கு ரெண்டு தடவை சாம்பியன்ஸ்டா பரவாயில்லடா நாங்க அடிப்போம்டா அடிக்கறானே பிகே வந்து அவங்க மைண்ட் வந்து நாங்க பிளாக் சார் எனக்கு சொல்லி விடுங்க மிராமர் still not quite there it's not in place and you know it's the same story for Inco bro என்னனே தெரியல bro மிராமர் புடிக்கும் bro அந்த மேப் ஆட மேட்ச் ஆடவே எனக்கு இறங்க எல்லாம் போட்டுனா டென்ஷன் ஆகும் bro நீங்க 4 மேட்ச் இறங்க சூர்யா நீ சொன்னனா இல்லையா இறங்கலா போட்டு டென்ஷன் கேவலமா தான் bro இருக்கு இறங்கல एक्चुअली மிராமர்ல நான் ஏதோ ஜோன் புடிச்சா எங்கயாவது போய் கில்லுனா அடிக்கும் finding out who can stand up to டென்ஷனா தான் இருக்கு இறங்கல் பார்த்தாலே எனக்கு கிளாசிக் ஞாபகம் தான் வரும் மிராமர் தான் அந்த காம்படிட்டிவ்ன்றது bro நடக்குதா வந்துட்டானுங்களா க்ரூஸ்க்கு மேல வந்துட்டாங்களா இப்ப க்ரூஸ் மேல என்ட்ரி கொடுப்பானுங்க பாருங்க or towards the end of day 2 வாதிகிது HVP வந்து நேவினே தெரியல அப்படியா ஆமா நேத்து லைவ் பாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாளே எனக்கே தெரியாது நேவி ஓ அவரே நேவி நல்ல டீம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்போன்னு சொல்லலாம் bro நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நேவினே தெரியுது அப்படியா இல்ல एक्चुअली எனக்கும் தெரியாது குரூப் டிரா அப்பதான் யாரோ சொன்னாங்க HVP தான் bro இந்த குரூப்ல போட்டாங்க ஸ்பான்சர் கேன்சல் ஆனது வேணா தெரியும் யாரோ சொல்லிட்டு ஆமா அது நேவி வந்து அவங்க இன்ஸ்டால நான் நேவி தான் ஒரே ஒரு டீம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இன்ஸ்டாலே லைக் ஓவர்சீஸ் டீம்ல நேவி மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருந்தேன் அவனுங்க போட்டானுங்க ஃபேர்வெல் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த லைன் அப் போட்டுறாங்க டேய் நேவி செமையா PMGC லாஸ்ட் ஆக்ட் வந்தானுங்க அவனுங்கள ஏன்டா வெளிய அனுப்புறீங்க ஆனா நேவி வந்து செம ஒரு கிளான் தெரியுமா எல்லா லைன் அப் வச்சிருப்பானுங்க அவங்க கோச் எல்லாமே ப்ராப்பரா நேவி அப்புறம் அந்த ஃபேஸ் நம்ம எல்லாமே bro ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா bro இங்க தான் ஜோன் வரும்னு அப்படியே வந்திருக்கு bro நான் சொன்னேனா க்ரூஸ் மேல இருந்து என்ட்ரி பண்ண வரானுங்க look at this new circle it's going to be hard to enter in no matter which way you come from besides ST என்ன பண்ண போறானுங்க சுத்துறானுங்க போலயே சுத்தி வர போறானுங்க ST HVVP on the north side and பேக்கன் SS ஒண்ணே bro vampires என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க நேத்து நான் பார்க்கவே இல்ல நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் நல்லா போச்சு ஆமா ஃபர்ஸ்ட்ல லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா போச்சு மிராமர்லயே டின்னர் அதுக்கு ஏய் தப்புடா சுத்துது தெரியலையே வேற ஏதாவது ஓடுதா என்ன இதுல ஓடிட்டு இருக்கு sorry guys sorry for the interruption வந்துரும் இப்போ two players to go down so far with Jimmy getting sorry earlier but Inco losing one of the two players so far in this lobby with 12.5 minutes என்ன பண்றவங்க கிட்ட சஜஷன் கேட்க மாட்டாங்க ஆமா bro down on 62 players I feel like this is quite high for the games that we've seen shadow bro நான் தான் bro ஆஃப் பண்ணேன் ரொம்ப கோல்டா இருக்கு bro couple more scraps but teams are starting to feel each other live la disgusting எல்லாம் பண்ணிருக்க கூடாதுல அதனால தான் fighting here is just so difficult so many ridges and hillsides and
dips and trenches. எல்லாம் சுத்தி தான் போறானுங்க பாருங்க. Players can see how many players are left alive and நீங்க BGIS ல கூட பாத்தீங்கனாலும் இப்படி தான் நடக்கும். ஜோன் சென்டர்ல ஹார்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிரும். சென்டர்ல போயினாலே எல்லாம் கிளியரா இருக்கும். ஒரு எல்லா டீமும் சுத்தி போவானுங்க bro. அந்த ரவுண்ட் 3 ஏதோ ஒன்னு அந்த மாதிரி இதுல. யாருமே ஸ்ட்ரைட்டா ஜோனுக்குள்ள போணும்ன்றதே யோசிக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் சுத்தி அங்க போணும் அங்க தான் கிளஸ்டர். Hi bro, Safix, hi bro. எல்லாம் சுத்தி தான் போவானுங்க. நம்ம நேரா போயிடலாம், நம்ம போய்க்க வேண்டியது. ஜாக் bro என்ன இப்படி சொல்றீங்க புரியலையே. செத்தான்டா ஹீவோஸ் 1 HP தூக்கிடுவானே. அதான் காலி. Will lose one. Lizer gets confirmed and Micro by 1 HP he's 1 HP அப்படின்றப்பான். செம்ம ஆஃப் கார்ட் போச்சாங்க. ஹீவோஸ் ரெண்டு மாமா என்ட்ரி பாத்தியா ஐயோ வேற லெவல் என்ட்ரி கொடுத்தானுங்க. அங்க பாரு சோல்கே மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். எங்கயோ போறான். யாரு ஓடுறது மட்டும் பாரு. சோல்கே மாட்டிட்டான். But now the fights are starting to break out. You do Alliance dismounted really fast there. Lutz flying back over the hillside to try and keep alive, to try and stay in this one after the nade is answered towards them. Soulless rendu players up and standing. You do Alliance down on 2. Split up as well. Oi red face na kuchtaanga pinadi irundhu. He was pinarna. Still going strong. Today they have shown firepower. They have shown gumption. Hey mama adikara community. You do Alliance gali. Almost want to say the way Firefox is playing kind of reminds me of HVVP. பாத்தீங்களா ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் வச்சு ஒன் ஆயிட்டாங்க. ரெண்டு ஒரே மாதிரி ஆடுறாங்களா. I feel like this team is really starting to get into form here as the days continue. Jack bro இதான் bro நாங்களும் யூஸ் பண்றோம். Devil bro hi bro. bro இங்க என்ன சொல்றது ஈஸி bro. இப்ப நானும் சொல்றேன் இங்க ஜோன் வரணும். அங்க நிறைய பேருக்கு அத தெரியும். ஆனால அது எக்ஸிக்யூட் பண்றது கஷ்டம் bro. பிராக்டிகலா நம்ம பண்ணும்போது. சொல்றது ஈஸியா சொல்லிடலாம். படி நடிப்பானே. எனக்கு தெரியும் bro இங்க ஜோன் வரணும். ஆனா நம்ம எப்படி அங்க மேக் பண்ண போறோம் அப்படின்றத மேட்டர் ஈஸியா போக விட்டுற மாட்டாங்க எல்லா டீமும். அந்த மெராமரலாம் உருட்டிட்டு போணும். வெஹிக்கிள்லாம் bro வெஹிக்கிள தூக்கிறானுங்க bro. உங்களை நாக் வைக்கனால வெஹிக்கிள்லாம் போயிரும் bro மிராமர்ல. They isolate themselves on the north side, but this time around it's a little bit different. I feel like they could have பேக்கன் கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறானுங்களே இன்னைக்கு. ஏய் வாய் வைக்கவே சாவறானுங்களே. டேய் என்ன வாய்டா என் வாயிலாம். பேக்கன் அது டீம் முடிது இல்லையா அது? So crucial needs Diamond அல்லது பின்னாடி அடிச்சானே. It's a third party and this is what you're talking about Zute. With the number of players still alive in the lobby, these Zute இருக்கானயா castingல? And Osal a Zute பேசிட்டு in this offensive bacon time position. Someone lose. எஃப்எஃப் எப்படி மாமான்னு பேர் வந்துச்சா? இந்த பிளிட்ஸ் தான் வச்சாரு. எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பசங்களா இருக்காங்க bro. பெரிய பசங்க நல்ல பேருங்க. மாமா டீம்ல என்ன மேட்டர்னா மாமா ஆடுவாங்க, மாமாவோட பையனும் ஆடுவாங்க. மூணு பேர் நல்ல பெரிய ஆள்மா இருக்காங்க. ஒருத்த மட்டும் குழந்தை மாதிரி இருக்காம நடுவுல. இந்த 8 பிட் மாதிரி அல்ட்ரான் பக்கத்துல 8 பிட் பீஸ் எப்படி இருக்காங்க. 32 வயசுல ஆடிட்டு இருப்பான் பாத்தீங்களா அவனை? அவன் ஃபேமஸான டீம் தான் அது. பேர் மறந்து போச்சு. ஜியான் மராவா. நான் கூட 25 26 வயசு தான் மேக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன். நிறைய பேர் இருக்காங்க 32 வயசு 35 வயசுல எல்லாம் காம்படிட்டிவ் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. bro பிறந்த ஃபேமிலி போட்டோலாம் போட்டு வச்சிருக்கான் அவன். ஸ்டில் கேமிங் தான் அவன். ஏஸ்ல bro நீங்களா அப்படி ஆயிருங்க. ஏய் ஃபாக்ஸ் இருக்கியாடா? ஃபாக்ஸ் நானே அதனால விட்டுறலாம்னு நினைச்சேன். சரி 25 வயசு ஆயிடுச்சு. ஏய் மாமா நாக்கு வச்சான். கர்குரி செம்ம நேட் போறது. ஏய் ரிட்டர்ன் ஓட்டான். குக் பண்ணாம போட்டு வச்சிருக்கான். சும்மா போட்டான். மாமா அச்சுடுங்க அவன சின்ன பையன் அடிச்சு. பிகே வந்து ஃபேமிலியோட இருப்பாங்க bro. மாமா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டானுங்கடா டேய் அவனுங்க. கூப்ஸ் எதனா நல்ல டீம் வேணும் மாமா. எஸ் bro. எதுக்கு கூப்ஸ்கா? அப்புறம் வர. ஆமா. டேய் வாடா ஃபாக்ஸ். அவன் பொண்ணு கூட அவுட்டிங் போறான், டேட்டிங் போறான். சரி லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் வா. ஓகே ஓகே. 5 flux with 2 just want to stay alive. Just want to Godel Kings of BGM. ஓகே bro. Frax play god. ஓகே bro. TK bro. They're going to be playing from the edge. bro blitz யாரும் தெரியல. Clear out their backside or at least be தெரியாதுன்னு சொல்லுவீங்க. இப்ப பேசுற ஜூட்டே கரெக்ட். Did not seem like they were ready for the side of the சட்டி vehicle. Take over their position. HCP அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். All the best bro. GSV bro. நல்லா ஆடு bro. கூப்ஸ் எல்லாம் சூளியே சுட்டாங்கடா. இந்த HVP வந்து இது வச்சிருக்கானுங்களா? வீடியோலாம் போறானுங்களா அதுல? இந்த மாதிரி ஜோனுக்கு என்ன பிளான்? நான் முன்னாடி அந்த இடத்தை எடுத்துறேன் bro. எஸ் bro. வாம்பயர் இருக்கானுங்க அந்த இடத்தை. இந்த HVP வீடியோ போறானுங்களா யூடியூப்ல? பார்த்தேன். அவன் கிட்சுனே இவன் அத போடுறான். Aceblack இதுக்கு முன்னாடி இந்த நேவிலாம் போட்டுருக்கானுங்க. ஆனா அதுல இருந்த பிளேயர்ஸ்லாம் வேற மாதிரி இருந்தது.
will take that. Play change பண்ணிருக்கானுங்களா என்ன? Actually இப்ப ஐஜலுக்கு இன்ஸ்டா இருக்கானே தெரியல. அங்க பாரு மாமா வச்சு அடிச்சு விட்றாரு பாரு. ஆடுறாது. அவனுங்க அந்த அமெரிக்கன் சைடு பிரேசில் ஒண்ணுங்கலாம் வந்து வெறும் போட்டோஸ் தான் போறாங்க. இப்ப பாரு மாமா கிங்க தூக்குவாரு பாரு மாமா இப்ப. We see King going down for that revive, which Parabai தூக்கிட்டாரு மாமா. But as King goes down for the revive, ஏய் அங்க மாமா 1v2 அடிச்சாரா? on top. அப்படியா? Parabayயும் ஆர்டரிங் தூக்கி விட்டாரு. Revive duty here, and Order actually does bleed out. சலீர் நடிச்சிட்டாரு. They do have the zone, but this is such ill timing. This just means teams are going to push right into them. King might have to just give that PWG சரியான பிரஷர் bro. Here comes the push out. Getting right in the face to start off. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Already down to 3 after losing their off angle. எப்படி ஆங்கிள் Really terrible start on this push for down 1. Fabian Forest is failed. Song's the last to get cut down, a sliver of HP, and it is only a matter of seconds before Bacon time eliminate the competition. Chamber top, top kundi. Samma enna gameplay zero serverல Tixi பார்த்தா செம்மையா ஆடுறான் bro. Top என்ன bro எங்கயோ வந்து மாட்டிட்டு இருக்கான். Looking to chase up. அவங்க தான் படுத்துறான் எப்போ. Currently 10 points behind. Fallen BTC. I wonder how restless HVVP. வாய்ஸ் என்ன திடீர்னு லோவா கேக்குது. They've just been chilling on it. Thank you bro. Facts. எனக்கு புரியல எப்படி டாப் ஓகே மேல இருந்து surprised they didn't spread out just a little bit. எதுக்கு அவன் மேல இப்படி கேனத்தனமா தெரியல. இந்த டாப் ஒரு அவசரம் கொடுக்கு. They will keep 4 strong, which all these teams have to worry about. Hey, commander. முடிச்சுடுடா vampire skylights tag team பண்ணி அடிங்கடா அவங்கள. வாடிடா மேல வரடோடா. STE got like நோவா ஜெதுடானா. நோவா செத்தா போதும். நோவா இருக்கானுங்க. ஏய் ஆமா காலி bro. ஒருத்தர் நான் கிங் மட்டும் மாமா சம்பவம் பண்ணிருக்காங்க. என்ன நீங்க 0 points bro நோவா. 0% 0 kills. மாமா 1v3 அடிச்சார் பார்க்கல நீ. மாமா மாஸ் பண்ணிருக்காரு. ஏய் என்ன 5 kill அடிக்குறானுங்க ஸ்டார்டிங்லயே. மாமா எல்லாம் ஒன்லி கில்ஸ் bro அவனுங்கள வந்து அவனுங்க எல்லாரும் நல்லா தான் bro வர மாதிரி இருக்கு அதனால தான் மாமா several of those hills on the south side வரவ நல்ல பண்ண தெரியும் யூரோப்பியன் சாம்பியன்ஸ் ஆயா அவனுங்க இதுல இருக்க எல்லாரும் சாம்பியன் தான் bro அது இல்ல அவனுங்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் பேய் எடி அடிக்குறானுங்க நம்ம தான் மாமா நோட்டிட்டோம் Pittsburgh Knights as well doing a little bit yes voice low okay இப்போ நல்ல கேம் bro wild card round எப்போ bro எனக்கு தெரிஞ்சு next monthல டிசம்பர் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் bro wild card date exact அதெல்லாம் நான் பாத்து சொல்றேன் bro இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே பாத்து சொல்றேன் guys இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே giveaway இருக்கு மறக்காம எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க பேக் அண்ட் காலிடா பேக் அண்ட் காலி இல்ல பேக் அண்ட் காலி ஒண்ணேமல் கேவலமா அடிச்சான் கவர்ல இருந்து ஓபன்ல வந்து அடிச்சிட்டு the Knights are pushing if you take a look at the mini map onto this fight as well so 1 million sandwich and their time is எல்லாத்தையும் அடிக்குறாங்க They're not even just pushing onto this fight, they're moving in front of it towards the circle. Alpha sound power ஏய் இவனுங்க வேற அடிக்குறானுங்க பவர் ரெண்டு டீம் அடிச்சு முடிச்சிட்டானுங்க. The fallout fight coming off the back of this engagement. Hachip அமைதியா ஆடுறானுங்க 0 killsல. Now they've lost one and now they have to turn their attention to the Pittsburgh Knights but it looks like it's going to start off well as அடுத்து PK வா எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெனாக்ஸ் இப்போ நாக் வாங்கிரோம் இல்ல ஸ்மோக் போட்டான் பரவாயில்லை. Bacon time playing on that forefront behind the smoke. Xenox could be brutal. Are they just going to try and skirt around the edges? Hey, easy knock bro. Xenox setta. Moves to the far side of the smoke where there's a player still on the swivel and Bacon time. Bro, எப்படி விட்டா பாத்தீங்களா அவன் Xenox? வா. சரியான சோக்கு bro இது. செம்ம சோக்கு. Bro UMP versus M4 bro. M4 ல அடிச்சு விட்டான் நினைக்கிறேன். M4 ல நாக் வச்சான். ஆமா bro. ஈஸியா சொல்றாங்க. சரியான அவன வேற ஒண்ணு அடிச்சு விட்டுருக்காங்க. ஆமா. HVP கில்லடேரா மீக்கு from that position nades are more easily rained இவன் நம்ம மொத்த டீமே வச்சு காப்பாத்திட்டு இருக்கான் இந்த இடமே ஃப்ரீயா இருக்கு ஆனா இது வந்து இதுல லோவர் கிரவுண்ட்ல இருக்க பில்டிங் அது வேஸ்ட் எடுக்குது centered up once again என்ன HVVP is about to spring into விரியான வீடு you see them எதையா பாத்துட்டு இருக்க நீ ஏன் டிஸ்கார்ட் லைவ் போகுதே வேற எதையா பாத்துட்டு இருக்க ஒரிஜினல் லைவ் பாத்துட்டு பைத்தியம் இங்க நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேசிட்டு இருக்கேன் உங்க லைவ் கிளிக் பண்றானே டிஸ்கார்ட் லைவ்ல லைவ்ல தான் போகுது அதுவும் 2 செகண்ட் டிலே இருக்கும் ப்ரோ இப்போ நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணா அதுக்கு ஏதாவது லோட் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால அடுத்த இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பர்மனன்ட் போட்டாம்பா 3 players Jonathan versus Parabai. Okay bro. Standing. This is a good Parabai engagement. Bro, அதுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு சம்பவத்தை They wanted to Mama team will regret for this from Nova va. Third party. Right Okay, to the so window, it is bro. HVVP. Discard high bro. Actually taking shots over மாமாலாம் towards நீங்க என்ன Noise. நினைச்சீங்க நோவா 2 டைம் சாம்பியனா இருக்கலாம் ஆமா 3 பேர் சேர்ந்து அவங்க அச்சி 2 பேர் தான் இருந்தானுங்க 2v3 இல்ல அது 1v3 சொல்ல போனா அச்சி பாய் அச்சம் சுட்டாங்க 4 am next week இருக்கு bro 4 am next week இருக்காங்க 4 am face இதெல்லாம் next week இருக்கு
Thursday Friday கார்டனுக்கு Saturday இருக்கிறதுலயே அந்த worst momentனா அதுதான் bro. அந்த எது? fan moment. Fan பண்றேன்னு சொல்லிருப்பாங்க தெரியுமா PMGC ல. அப்போச்சு செஞ்சு விடுவானுங்களே நோவா. And we are in an area of the map that is not commonly played in any competitive matches. The Knights don't finish the push onto Bacon time, but they spot a hard cover. Bacon to play for, so they rather stay up as 3. As Donuts now Vampire free kills coming கொடுக்க in play வந்திருக்கானுங்க against பாருங்க டீம். Vampire, and they are getting stuffed down. இப்படி புஷ் பண்றானுங்க. In the meantime, out in the open, Vampire. ஆமா வச்சிட்டாங்க. Lucas down. They are holding off their compound very, very effectively on the south side of the circle. அங்கதான் அவ்வளவு place இருக்கு. எங்கடா HVP வரீங்க மாமாட்ட? ஏன்டா இங்க வரீங்க? So many more going on that you're not going to get out of ஏய் கிச்சனே நாக்கியா? Fireflux taking heavy கெரிலோ punches. அடிக்காதடா. UST ஆல்ரெடி. ஏய் இவனுங்க பாரு bro 8 கில் வச்சிருக்கானுங்க. ஆமா ஆல்பா 7 ரெண்டு டீம் முடிச்சானுங்க. There was no பவர் அடிச்சானுங்க அப்புறம் இன்னொரு டீம் அடிச்சானுங்க. the position they tried to move up to. நாலு பேர் வர இருக்கானுங்க. They are losing. HVP ரெண்டு நாக்கு. They just gotta weather the storm. Brother, HVP brother. பண்ணாதீங்க brother. Centered up in front of everyone. Threw down a lot of smoke. இவனுங்க நாலு பேர் ஆமா டெட். ஆமா காலி. பரவாயில்லை 5 கில் அடிச்சிருக்காங்க மாமா. 6 பாயிண்ட். Alpha 7 finally starting to show up coming into today. Kill அடிச்சறாங்க மாமா. PGM Into the ஆமா bro, yes we have bro. not seen this out of Alpha 7 for quite some time. This could be a good chance for them to crack their way up to the top. Vampire நல்லதா ஆறானுங்க. கடைசில சோப் பண்ணி செத்து போயிரானுங்க. Trying to move all central for so long. Vampire close range சரியான பவர். Tixi got knocked on the north side. கடைசில புஷ் பண்றேன் அது இதுன்னு பண்ணி செத்து போயிரானுங்க. Then Matic got knocked. They had to turn around and go back up north. HVP சானாக்ல பண்ணதோடே அத டீம் சோப் கிடைச்சி on the south. ஒரே நேட்ல வந்தானுங்களே மாமாட்ட. To worry about on the north, but they're going to try and make this move at some point or other. ST பாருங்க உட்கார்ந்திட்டு இருக்கானே. ஒரு கில் எத்தனை கில்? ஒரு கில் வச்சிட்டு. ST சரியான கம் போடுறாங்க. அதுலயே ஒட்ட செத்துட்டான். So many times, but அவனோட வாம்பயர் அடிச்சாங்க மேல. plan in setting up these rotations. பயங்கரமா கேம்ப் பண்ணி ஆடுறாங்க. ஜோன் சுத்தி வாம்பயர் போட்டானுங்க நீங்க. ஜோன் வந்தா மட்டும் கில் அடிக்கறானுங்கயா. இல்லனா அடிக்க மாட்டாங்க. அத லாஸ்ட் ஜோன். அவனுங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம காலைக்கு மட்டும் தான் எடுத்துறாங்க. வாம்பயருக்கு ஜோன் இல்ல. HVP க்கு ஜோன்டா. Goes unmatched right now. 42 வந்துட்டானுங்க. For pretty much anyone. HVP என்ன இப்படி ஆடுறானுங்க? அங்க ரெண்டு இங்க இன்னியா ஜோன் நடுவுல போறானுங்க. PK பாருங்க PK பாத்தீங்களா ஒரே ஷாட்ல மூணு பேர். HVP can get back together. எப்படி ஆடுறானுங்க பாருங்க HVP. ஸ்டால்வாட்டுக்கு நல்ல இடம் ஆக்சுவலா ஜோன்ல. That buggy just drove right through. சால்வட் முட்டை கிலோ காணல. ஒரு கிலோ. PK க்கு அந்த சர்ப் கலர்ல ஒருத்தர் இருக்கான் பாத்தீங்களா? அவனுக்கு கைரி நாக். At least one knock there. Secure. Hey, finish HVP do have sightlines in. யூல்ஸ்ரியா நீ ஆடிக்கலாம் பேசாம கார்டல் ஸ்டீல. Oh, HVP they made it after this match both ST and just look at that mini map. ஆமா bro ரெண்டு பேருமே கீழ போய்டுவானுங்க. ஸ்கைலைட்ஸ் AS1 மேல வந்துருவானுங்க. கரெக்ட். This is bro AS1 நாலு பேர் இருக்கானுங்க. அவன் இப்போதான் டாப் 5 பண்ணிடுவானுங்க. HVP currently hold. There's probably some spots just on that ridge line. ST கஷ்டம் பிளாக் அடிக்கறானுங்க ஸ்கைலைட்ஸ். VP ஏதாவது ஸ்கைலைட்ஸ் பண்ணாதான் on the left hand side. ஸ்டால்வாட் அவனோட வண்டி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. அவனோட பிளேஸ் வண்டி இருந்தாலும் கஷ்டம் தான். Actually is playable, but all three of these teams are going to be looking to try and move. VP க்கு சரியான பிளேஸ் போடுது. None of them can make that move just yet. Yeah, not just yet. ஹை கிரவுண்ட் நல்லா எடுத்து வச்சிட்டு பண்றாங்க. ஏய் பத்திட்டான் bro. நாளை தூக்கி மூஞ்சி மேல அடிச்சான். One of HVP, they should get an easy revive here. Vampire looking to put some points up on the board now for the get past up by Power. This is a good chance for them to jump. அந்த கண்ணே அடி வாங்குவான் பாரு பெஸ்டி. Spot position with 4 players still alive. Playback சைக்கிள் லைவ்க்கு போய் நார்மல் ஆயிருமா? 10 கில் அடிக்க போறானுங்க. Just noise remaining. Fairly split. If the pits மண்டைல காட்டாதடா டேய் ஜோன் ரேஸ் ஆவுடாதான் பெட்டர். அப்பா உசாரா இருக்கானுங்கப்பா ஜோனுக்கு வெளியே. என்னடா ஜெனி ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ல போறானே. ஆமா என்ன பண்ணீங்க? நான் 2x ல போட சொன்னாரு. யோ கண்ணு வலிக்குதியா? என்ன யாரடா? bro யா all of Alpha 7 looking that way. That is not a cross I think he can make. But 2x ல போட்டா ஃபாஸ்டா இருக்கும். There is a chance he could make it to some sort of hay bale as Vampire taking the full on fight with Skylights, and Skylights actually gets an opening right there with the grenade. ST செத்தானே இருக்கானுங்க இன்னும். டேய் நான் சொன்னல வேம்பர் கெடுத்து விடுவானுங்க. ஓய் ரெண்டு டீம் செத்துட்டானுங்க. ரெண்டு டீம் செத்துட்டானுங்க. So do Skylights. இவனுங்க bro அப்படியே இவனுங்க 2 கிலோ அடிச்சாங்க பாருங்க ST. ஆமா 2 கிலோ அடிச்சிருக்காங்க. யோ ஆல்பா 7 இவனுங்க அடிச்சுப்பானுங்கயா இவனுங்க யோ நேவி செத்தானுங்க. ஏய் HVP செத்தானுங்க. ஏன்னா ரெண்டு டீம் நடுவுல இருக்கானுங்க. ஆல்பா இவனுங்க ரெண்டு அடிச்சுப்பானுங்க. ஸ்டால்வாட் டின்னர் போட்டுறானுங்களோ.
HVV அங்க பாரு வரானுங்க ஓபன்ல வரானுங்க யாருமே பார்க்கல அவங்கள they do have angles மாட்டானுங்க HVP பின்னாடி மாட்டானுங்க we've HVP seen Stars get a few knocks onto எனக்கு இப்ப அந்த ஸ்கைரி இருக்கு செத்தானே தெரியல at the mercy of both teams பின்னாடி வந்துட்டான் ப்ரோ falling back needs to அந்த சைடு இவனுங்க இல்ல இந்த சைடு வந்துறணும் இந்த சைடு பேருங்கடா டேய் அங்க பேருங்கடா ஒரே நெட்ல நாக்கு brilliant nade actually opens it all the way up Mythic finding the அவ்வளவுதான் ப்ரோ door ஏய் ப்ரோ அவனை டின்னர் எடுத்துக்கிறான் ஆக்சன் ஷூட்டர் அதுக்கு போணுமே பிக் அப் ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளவுதான் ப்ரோ டின்னர் அடே இன்னொரு நாக்கு வச்சு விட்டானா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இவன் நாக்கு வச்சா Alpha 7 dispatch என்ன ப்ரோ என்னடா பண்றீங்க ப்ரோ அவன் டாப்ல இருக்கவனுக்கு என்ன ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 10 பாயிண்ட்க்கு மேல எடுத்துட்டான் ஆல்பா சொன்னானே டேய் ST ல டைஸ் டின்னர் கொடுவேனா 4 பேர் இருக்கானுங்க எப்படி போடு மூஞ்சி மேல போடு ஸ்பாட் வர பண்ணிட்டான் position known wants to put a nade back in and nade turn it around get that double nade get that double knock ST camping garden seal விளையாடுதா to HVVP the first is good can bro mythic சமனல் போறான் bro ஏய் mythic நாக்கு நினைக்கிறேன் bro crunches ஒருத்த நாக்கு defense nade falls a little bit short though Revo ஏய் இன்னொரு நாக்குடா ப்ளீஸ் ஆக்ஷன் just running around maintaining ஏய் கெரிலோ டேய் கெரிலோ nade by action could be good so close செம்ம நேடு ப்ரோ did not get the knock கையில இருக்க எல்லா எலவையும் தூக்கி வீசறான் ஏய் ரெண்டு ஆங்கிள்ல இருக்கானே ப்ரோ இவனுங்க பேண்டேஜ் கிண்டேஜ் தூக்கி வீசனா முடிஞ்சு 5 smokes for action so no more ordnance to try and even the numbers through those sidelines and finds action it's going to be dispatched and action தலையில அடிச்சுங்கடா டேபிள உடைங்கடா Brazil takes the chicken dinner கரெல் கோதன ஐஜலே we have Brazil back in the picture we have so many teams in that like mid pack just waiting for their one big game and then all of a sudden they're in striking range பரவால #2 இல்ல ஆனா ஸ்கைரி எதுக்கு செத்தானே தெரியல see how much this means to them they're a team that is usually always dominating so for them to just be lingering around in யார் இவரு கோச்சா you know that's a lot of pressure that they finally managed to break இப்ப போடு ப்ரோ 2x லயா is there இதுங்க இப்ப கிவ் அவே பேர்லாம் a very difficult game for anybody அச்சீவ் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க அச்சீவ் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்களோ அவ்வளவு ரூபாய் easier time with those zones but this was a huge chicken and a lot of eliminations எவ்வளவு 7 10 14 17 kills 17 kills ஆமாயா யார் இவனுங்கடா ஆல்பா 7 32 டேமேஜ் 3 kill 8 that's going to put them up at 130 அல்ல கிளி நக்கிறாங்க போல எல்லாம் இவனுங்க பங்கு போட்டு 134 so they have managed to chase that down something awful wow John you are the assist la காட்ட மாட்டானுங்களா அதுல numbers and math on the spot that's impressive guys give away போலாமா சுத்தி விடுமா give away போயிடலாம் இதுல எவ்வளவு வருதோ நம்ம அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நைட் பாட் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ன்றதை வந்து நான் give away சுத்தி முடிச்சது ஏய் நைட் பாட்டன் போட்டனே சி நைட் பாட் guys give away போலாமா guys கீவேர்ட் என்ன கொடுக்கலாம் ஏய் சூர்யா கீவேர்ட் சொல்லு EST கீவேர்டா மாட்டேன் ஆமா டாப் ஓபின் போடுங்க டாப் அந்த அளவுக்கு கேவலமா பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுக்காக டாப் நூப்னு போடுங்க ஆல்பா 7 போடலாம் நல்ல 17 கில் அடிச்சுக்கானே சும்மாவா ஸ்மால் ஆல்பா 7 போடுங்க A7 னு போட்டு ஏதாவது ஆகும் ப்ரோ ஆல்பா 7 போடுங்க ஸ்மால் ஆல்பா 7 गाइस ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே வா ஆமா ஸ்மால் ஆல்பா 7 गाइस ஏய் லெமு வந்திருக்காரு பாருங்க யோ லெமு அமைதியா இருக்க गाइस இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஆல்பா 7 னு நீங்க chatல போடணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம லைக் பண்ணிருக்கணும் எல்லாரும் லைக் பண்ணிருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்கன்னா you will be eligible 70 eligible users தான் गाइस இருக்காங்க எல்லாரும் எலிஜிபிள் ஆகும்போது நான் வந்து ஸ்பின் பண்றேன் 200 eligible users வந்த உடனே ரோல் பண்ணிரலாம் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு பாப்போமா இன்னும் வரல ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் இல்ல வரல ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவோ அதுக்கு ஈக்குவலன்ட்டான ரூபீஸ் கிவ் அவே இருக்கும் ஓகேவா ஏய் யூல் சரி என்ன நீயும் போட்டுட்டு இருக்க गाइस 200 eligible எனக்கு லக் இருக்கானே ஒரு வாட்டி தான இப்படி லக் வச்சு ஒரு 10 ரூபாய் ஜெயிக்க மாட்டேனானு ஒரு ஆசை தான் गाइस நீங்களும் எலிஜிபிள் ஆகணும்னா நீங்க ஸ்பாம் பண்ணா மட்டும் பத்தாது அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிருக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் நைட் பாட் இதல காட்டும் சோ எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க गाइस லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா chatல alpha 7 அப்படினு போடுங்க ALPHA 7 நானும் ஒரு என்ட்ரி போடுவோம் நான் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்றது நானும் ஒரு என்ட்ரி போடுறேன் எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க गाइस லைக் பண்ணிட்டு போட்டா தான் வரும் லைக் பண்ணிட்டு போடுங்க
200 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ். யோ என்ன 224 பேர் பாக்குறீங்க எல்லாரும். கைஸ் நீங்க எலிஜிபிள் ஆகணும்னா ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ரெண்டையும் முடிச்சுட்டு ஆல்பா 7 போடுங்க. கேப்ஸ் இல்ல, எல்லாமே ஸ்மால் ஸ்பேஸ் இல்லாம. ப்ரோ யாரோ கேப்ஸ்லாம் போடுறீங்க பாருங்க சாட்ல. நார்மலா ஆல்பா 7 போடுங்க, ஸ்பேஸ்லாம் இல்லாம. 200 வந்தோடனே ஸ்பின் பண்றேன் கைஸ். என்னையா நீயும் போட்டு வச்சிருக்கையா? ஆமா நான் என் பேர்லயும் ஒரு சீட்டு போட வேண்டாமா? கமான் கமான் கைஸ், 200 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் போலாம். ஆல்பா 7 ஆல்பா 7 ஆல்பா 7 ஆல்பா 7. அவங்க கூட அவங்க டீமுக்கு இவ்வளவு ப்ரொமோஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சி பா லெமு ஸ்பாம் அடிக்கிறாரே. You have a new subscriber. Thank you bro சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு. கைஸ் இதுல எலிஜிபிள் ஆனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் தான் உங்க பேர் இதுல வரும். இந்த 145 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, பார்த்துட்டு இருக்கிறது 221 பேர் இருக்கீங்க. ஆனா 145 தான் எலிஜிபிள் யூசர்ஸ். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க கைஸ் நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாட் உடனே வராது. ஸோ ஒரு 1 மினிட் இன்னொரு 30 செகண்ட்ஸ்ல ரோல் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? 30 செகண்ட்ஸ்ல ரோல் பண்ணலாம். ஏன்னா புதுசா வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சாட் போடுறதுக்கு ஒரு 1 மினிட் ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டோம், இருந்தாலும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள நான் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். பாய்ஸ் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்துச்சா? இந்த மேட்சோட பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஒரு வாட்டி போட்டா போதுமா? இதுக்கப்புறம் போடணுமா என்ன? ஒரு வாட்டி போட்டா போதும், அதுல எலிஜிபிள் வந்துரும். ஆச்சு ஐயோ, எவ்வளோ சுத்தி எனக்கு வந்தா பாயிண்ட்? நல்லா அது இருக்கு. ஒரே ஒரு கில்லியா? 11 பாயிண்ட். என்ன பாய்ஸ் இப்படி மாட்டானுங்க? டேமான் 0 கில்லு, பேக்கனும் 11 பாயிண்ட் தான். எஸ்டி எத்தனை? பேக்கன் செகண்ட் வந்திருப்பானுங்க. எஸ்டி 16 பாயிண்ட். பரவாயில்ல, 4 கில்லா. ஆல்பா 7 என்ன டீமுக்கு டீமுமே போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. கெரிலோ vs மித்திக். இதுக்கு முன்னாடி தானே வரும் ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா? ஆமா இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரும். கைஸ் ஹச்விபி ஓவரால் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ ருபீஸ் கிவ்வே இருக்கும். ஓகேவா? 200 வந்துடுச்சா கைஸ் எலிஜிபிள் யூசர்ஸ்? கைஸ் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ரெண்டையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சாட்ல ஆல்பா 7 போடுங்க. ஆல்பா 7 போடுங்க, ஸ்பேஸே இல்லாம, கேப்ஸ் இல்லாம, ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், ஆல் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ப்ரோ ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் எங்க ப்ரோ பிரதர்? HVVP OP கண்டு கூட மாட்டானுங்க நம்மளால. சரி சுத்திடலாமா? ரோல் பண்ணிடுவோம். ரோல் பண்ணிட்டு அவருக்கு எவ்வளோ அவங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கான்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். கைஸ் ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க கைஸ், ஒரு தடவை போட்டா போதும் கைஸ், ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க. அவங்க இதான் வாய்ப்புன்னு சொல்லி ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நானே அப்படிதான் பண்ணுவேன். ரோல் பண்றேன் கைஸ், ரோல் பண்றேன். ஓகேவா? ரோல் பண்றேன். சியான் பிரித்திஷ் ஐயோ மெம்பருக்கு வந்திருக்கே ப்ரோ. நீ 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள என்ன தெரியுமா போடணும்? STE நூப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிவ் அவே கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. சியான் பிரித்திஷ் ப்ரோ STE ஸ்டால்வாட் STE நூப் அப்படின்னு போடணும். அப்படிதான் சொல்லுவேன் நான். 30 செகண்ட்ஸ்ல போலனா ரோல் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. சியான் பிரித்திஷ் ப்ரோ மெம்பருக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. STE நூப் போட்டாரா? மாசா ப்ரோ. உங்களுக்கு ஜிபே இது சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த நான் யூபி ஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு நான் அப்புறம் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். நீங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் HVP? ஓகே யூ won 160 rupees பிரதர். 160 rupees என்னத கொடுத்துக்கறேன். நான் அப்புறமா உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன். என்னது உங்களுக்கு? இல்ல அவர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எனக்கு அனுப்பிடுங்க. நான் கிடையாது. சியான் பிரதீஷோட நம்பர் எனக்கு ப்ரோ. நம்ம வாட்ஸ்அப்ல இருக்கீங்களா ப்ரோ? வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சியான் பிரதீஷ் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே அவர் இதுவே அனுப்பிட்டாரு. மார்ச் யாரா நோட் பண்ணி எனக்கு என்ன காலமோட கடைசில என்ன ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சாட்ல? மார்ச் எனக்கு DM பண்ணுங்க, நான் அவருக்கு அனுப்பிடுறேன். இல்ல நம்ம மாடரேட்டர் குரூப்ல போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஓகே கைஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. சியான் பிரித்திஷ் ப்ரோ அவர் தான் வின்னர் கைஸ் இந்த கிவ்அவேக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிவ்அவே பார்த்தீங்கன்னா இராங்கல் மேட்ச் முடிஞ்சோன்னு இருக்கும். ஓகேவா? இராங்கல் மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் கிவ்அவே இருக்கும். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் கிவ்அவேல மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கிவ்அவே வந்து எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இராங்கல் மேட்ச்ல ஓகேவா? அந்த இராங்கல் மேட்ச்ல டின்னர் அடிக்கிற டீம் எத்தனை கில் எடுக்கிறாங்களோ ஓகேவா? ஒரு கில் அடிச்சா ஒரு கில்லுக்கு எவ்வளோ ரூபா வைக்கலாம் ப்ரோ? எவ்வளோ ரூபா வைக்கலாம் ஒரு கில்லுக்கு? இப்பதான் 10 ரூபாய் வச்சிருக்கீங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு. கில்லுக்கு மட்டுமா? கில்லுக்கு மட்டும். கில்லுக்கு மட்டும்னா எவ்வளவு இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 6-7 கில்னால அடிப்பானுங்க. மினிமம் 20 ரூபாய் வைங்க.
20 வச்சா 20 கரெக்டா இருக்கும்ல 15 20யா ஒரு கில்லுக்கு 20யா ஓகே ஒரு கில்லுக்கு 20 வச்சிடலாம் ப்ரோ ஈவில் ஸ்கிரியா சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் ஒரு கில்லுக்கு 20 அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல எவ்வளவு வந்திருக்கு ஹச்பி லாஸ்ட் மேட்ச் இருக்குல்ல அதிகமா 17 கில்லா 17 × 20 னா எவ்வளவுயா கணக்கு தெரியாது எனக்கு 140 ஒரு 340 ரூபீஸ் வரும் நினைக்கிறேன் கரெக்டா 17 னா 340 வரும் சோ 17 கில் சப்போஸ் டின்னர் அடிக்கிற டீம் வந்து 17 கில் அடிச்சு டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா 340 so you can win 340 rupees in the next giveaway so அது வந்து அந்த மேட்ச்ல யார் அடுத்த மேப் என்னது ப்ரோ சானாக்கு இல்ல giveaway எராங்கலுக்கு தான் giveaway ஓகேவா சானாக்லாம் உங்களுக்கு கம்மியா சானாக்னா அதிகமா வருமா கம்மியா வரும் சானாக்ல கில்ஸ் அவ்வளவு அதான் கம்மியா வரும்ன்றேன் அதான் சோ இராங்கல்ல பண்ணலாம் இராங்கல் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் எந்த டீம் டின்னர் அடிக்குதோ டின்னர் அடிக்கிற டீம்னா வேற ஏதாவது டீம் டாமினேட் பண்ணிச்சுனா கிடையாது டின்னர் அடிக்கிற டீம் எத்தனை கில்ஸ் எடுத்து பண்ணிருக்காங்களோ அது இன்டு 20 போட்டு சோ ரேண்டமா ரோல் பண்ணுவோம் வியூவர்ஸ் மாடரேட்டர்ஸ் மெம்பர்ஸ் யாருனாலும் வின் பண்ணலாம் ஓகேவா 340 ஓகே ப்ரோ 108 106 ஈவோஸ்லாம் ரொம்ப என்ன ப்ரோ நோவா 106 10வது பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க நோவாக்கு வந்த சோக கதையை பாத்தீங்களா கிஸ் சி 114 ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் 114 இங்க இருக்கானுங்க தப்பா நடக்குதே ஆல்பா 7 மேல வந்துட்டானுங்க வாம்பயர் மேல பாப்போம் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் 50 செகண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆக போதா 50 செகண்ட்ல மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கிஸ் 1 கில் 1 மில்லியனா ப்ரோ நான் தெருக்கு போயிடுவேன் ப்ரோ 1 மில்லியன் வச்சிருக்கீங்களா அப்போ என் அக்கவுண்ட்லயே ஏதோ 7000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் இருக்கும்டா மாசம் மாமா 1 மில்லியன் 10 lakhs வச்சிருக்காரு அக்கவுண்ட்ல இன்னொரு 11 நாள் இருக்கு ப்ரோ 1 மில்லியன் இல்லையே தப்பா கணக்கு போடுறேன் 1 மில்லியன் அதிகமா வருமே கிவ் அவே ஓவராவா முடிஞ்சது ப்ரோ FF and DWG கில்லா நிறைய அடிச்சிருக்கீங்களா என்ன FF DWG FF 69 யோ பெஞ்சமினே ஆமாயா 74 ஹெச்பி செகண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மாஸ்ல அதுக்கு அடுத்து யாரு பேக்கன் அப்புறம் வாம்பயர் ஆல்பா 7 பவர் யோ இந்த பேஜ்ல இருக்கிற 3 டீமே கில் அதிகமா அடிச்சிருக்கானுங்கயா ஷால்வாட்டோட சால்வாட் ஏன் இப்படி கேம்ப் படிக்கறானுங்க எனக்கு புரியல but still it's பரவாயில்ல அதான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அதான் பண்ணே ஆகணும் really quickly அத பண்ணி தான் பாயிண்ட் வருது that would have been 16 பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்கல அதான் முக்கியம் right there but I think இதுக்கு முன்னாடி ஆடும்போது 10 கில்லுனால அடிப்பானுங்க at least அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் சொல்லி ஆடுனானுங்க செட் ஆகல அவங்களுக்கு மொத ரெண்டு நாள்ல அப்படிதான் ஆடுனானுங்க third game now ரெண்டாம் நாள் பாதியிலே மாத்திட்டானுங்க there's still enough time as long as they stick to பொறுமையா what ஜோன் they're எடுத்து doing ஆடுறானுங்க right now you இந்த நோவா நேவி இவனுங்க மாதிரி ஆடுற டீம் தான் ப்ரோ ரொம்ப நாள் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க கன் பவர் காட்ட டீம்ல டக்குனு போறாங்க to make it into the survival வாம்பயர்லாம் போன வாட்டி டாமினேட் பண்ணிட்டு இந்த வாட்டி படுக்க போட்டாங்க அது வேர்ல்ட் இன்விடேஷனல் yes பாதி மொக்க டீம் வந்துச்சு one good game இது வந்து பாதி மொக்க டீம் ஆமா இன்விடேஷன் தான அது the bubble இன்விடேஷனா அங்கேயும் இது குவாலிஃபை ஆறறானே ப்ரோ இந்தியால வந்து இப்படி 11th place இல்ல டைரக்டா இன்வைட் பண்ணாங்க தெரியல எனக்கு அப்புறம் இந்தியாக்கு மட்டும் எதுக்கு இப்படி ஸ்லாட் கொடுத்தாங்க இன்வைட் பண்ணாம 15 points behind that bubble and that is absolutely achievable in a single game it's achievable அதுக்கு PMPL மேல கிடையாதுலயா அதுக்கு எல்லாம் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் கம்மி இல்ல யாருக்கு லக் இருக்கோ கூட வரலாம்ல so any of those bottom teams still very much can escape from the bottom portion and get into that survival stage ஆமா 7C ஏதோ குவாலிஃபை ஆனாங்களே ஏதோ போடாங்களா என்ன அவனுங்க it's Nova அவனா அடிச்சு தூக்கி போட்டு தவச்சு காய போட்டாங்க ஏன் அவனுக்கு எதுமே ஆடல எதுக்கோ குவாலிஃபை ஆனானுங்க போனானுங்களே ப்ரோ போயிட்டு அடி வாங்கிட்டு வந்தானே அப்படியே ஸ்கவுட் கூட ஒரு 1 2 பண்ணானே ஆமால ஸ்கவுட் ஆட்னா ஒண்ணுமே பண்ணல போயிட்டு the Knights changing ஆமா அவ ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தான் பண்ணானுங்க அவ ஒரு 1v2 trifecta area but instead they're going to stretch out into Nova territory Nova கிட்ட வந்திருக்கானுங்க and this is such had a ill conceived ST30 yes bro $7,000 தான bro வச்சிருக்கேவா stretching out from Pine as well
அவ்வளோலாம் இல்ல bro. So even if both teams did their homework, we weren't expecting to run into one of the Knights. Hello. Feeling like they need to change something up. I was gonna say before this match started, என்னப்பா I டெடி kind of want to see the Knights drop back in boot camp. Bro, As far as the Americas go, ராஜா that's what boot camp was a nice spot. என்ன கம்பேக் கொடுத்திருக்க The Knights were actually ஏய் a யார் very யார் ராஜ் good team. முறையா They have bro strong, நான் consistent பேசுறது performances, but that's because they dropped boot camp. Ever since they changed to டெடி the தானடா drop பைத்தியம் solid அதனால தானே boot camp, டெடின்னு they struggled on நீங்க அதுக்கப்புறம் உடனே ராஜ்னு every மாத்துனீங்கன்னா other team from Americas that used to be spread டெடினோனா அப்படின்னா or இப்ப ராஜ் தான் we கேட்பாங்க ran into back-to-back. என்ன என்ன ப்ரோ என்ன? ஒரே நிமிஷம் பிளிட்ஸ் ப்ரோ We never பிளிட்ஸ் did ப்ரோ well on மைக்கான் Sandhawk ப்ரோ with the மாட்டு ப்ரோ split, பிளிட்ஸ் so ப்ரோ கேஸ்டர் ப்ரோ I think with there only being one Sandhawk game அதுதான் bro, bro bro, invitation ஆமா bro right? Go for the 4v4 in boot camp. At least you can ஒருவேளை secure ஏஸ் சோல some points if தாக்குறாரோ you win இல்ல that bro fight, and we all know the Knights Maybe. can fight. And then go இருக்கலாம். from அவுட் there. வீடு பாத்தீங்களா ப்ரோ அத பார்க்காம இருப்பாங்களா அது எவ்வளவு 25 இல்ல 9 crore the games that Oh, you play. நிறைய இருக்கும் 1 bro in இது 6, one every day for 4 days. 25 னே ஒருத்தன் போட்டுறான் bro இந்தியால நல்லா ஆடுற டீம்னா So, yeah, I ஓஆர் feel like செமினி you ஸ்போர்ட்ஸ் should be a தான் bro little வேற bit ஒண்ணுமே more நல்லா ஆட மாட்டாங்க bro Yeah, roll the aggressive dice. sometimes. Yeah, ப்ராப்பரா roll ஆட the சொல்லி dice. ஆனா But கெமினி let's ஸ்போர்ட்ஸ்ல talk about கொஞ்சம் circle, கன் because பவர் it just லாக் popped northwest. Yes. It's now likely அதுதான் to அவனே go bro into this கன் பவர் நல்லா northwest தான் bro finish. கன் பவர் This is an HVVP speciality, right? They Arsenal. play at the top of the mountain. They play on a டெல்டா War பிஜி correct. தோன்றப்ப split, அடிப்பான் taking அவன் position on ஜஸ்டின் each ஏதோ of ஒரு the அளவுக்கு compass அடிப்பான் directions. The one vulnerability ராபின்லாம் that அவ்வளோலாம் we've இல்ல seen from them ஜஸ்டின் கொஞ்சம் over in புதுசு இல்ல the European stages, ஆனா நல்லா தான் West of அடிப்பான் Europe and the European Championship. அவன் Hey, மேபி He moves in ஃபியூச்சர்ல from the பயங்கரமா north இம்ப்ரூவ் ஆகும் early and tries to get பண்றான்? ahead of them on that position. But if என்ன they get பைத்தியம் established there, அவனுக்கே அவன் it is ஸ்டன் போட்டுட்டு very, ஓடுறான் very difficult to get rid of them. ஏன் ப்ரோ வார் நல்லா ஆறானா For that, வாருக்கு Nima. சொதப்புனானுங்களே பயங்கரமா அவனுங்க எப்படி நல்லா ஆடுறான்னு சொல்லி ஏய் நல்லா ஆடுறான் Yeah, சொல்ல so I நல்லா feel like my லைக் retinas won't நல்ல burn ஒரு now, I think. பிளானோட ஆடுவானுங்க Yeah. புரியுதா நல்ல But எப்படி you're இப்ப right. அச்சிபி Though, ஆடுறானுங்களோ I will have to say, ஒரு this ஸ்ட்ராட்டஜியோட circle ஆடுறானுங்களோ I've அந்த seen மாதிரி so சொல்றேன் many என்ன times ஃபைனல்ஸ்ல அவனுங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு not பண்ணி end அவனுங்க up டாப் 3 கூட going to the என்ன எத்தனை northwest. பொசிஷன்ல முடிச்சானுங்க பிரதர் ஃபைனல்ஸ்ல அமைதியா இருங்க There's பிரதர் உனக்கு just தெரியாது பிரதர்லாம் enough land on the east தெரியாது and அது south என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி where the circle could pull back இந்தியால டிடி தான் just பேச a ஆமா little bit ப்ரோ away from the டிடிக்கு அப்புறம் சொல்றேன் northwest, but then end up pulling ஒராங்குட்டான் completely away as the circles continue. Either way, ஒரு ஒராங்குட்டான் 90% this ஓகே is a little, just for me, a little bit of a question mark on which island is ஓஆருக்கும் gonna end at, but the கெமின்க்கும் அடுத்து trifecta சொல்லலாம் ப்ரோ compound area where the Knights are now grouping up in with என்ன only 3 கேட்டிங்கன்னா வந்து players சொல்லலாம்ப்பா is a very strong position. However, சோலா Nova took down சும்மா one சொன்னேன் player bro. of the Knights. Nova knows the Fun. Knights usually drop around that spot, so there's Sola probably வெறுத்துட்டேன். a good chance that there's going to be a 3-man team of Nova. என்ன at the தண்ணிலோட finish. So போறான் Nova wants to take that away from them. They could do என்ன எஸ்டி a காப் வைக்க 4v3 போறாங்களே நிக்கும் engagement. ஃபயர் ஃப்ளெக்ஸ் Fireflies still spread. பிளேபேக் ஸ்பீட் மாத்திட்டேன் ப்ரோ நார்மலா தான் இருக்கு பாருங்க Southwest, southeast point of boot camp, just scouting it out, information gathering. காடல் Seems fairly healthy on the loot. A level காடல் 1 vest for சம்டைம்ஸ் Lux, but ஓகே சம்டைம்ஸ் சோ probably பேட் ஆடுவாங்க look to scout out at least level 2 on their future rotations. Nova ஜானியை பத்தின have கருத்து left a little bit of Painana will be moving. ஜானி west, நல்லா say, ஆடுவான் on that bridge camp. Inco going for a swim. அவங்க டீம்ல நல்லா ஆடுறது ஜானி ஜிகாடு தான் Yeah, Inco's deciding to swim across the bridge. ஆனா ஜிகாடு கொஞ்சம் ஃபார்ம் Pretty அவுட் ஆனா smart, as we இடையில do see Damwon not exactly camping the bridge, but set up there as stalwarts going fishing camp right அடிச்சு now kill for the team of அடிச்சிட்டானுங்கப்பா Power. They already got ஸ்டால்வாட் one knock in the water. Looking பவர் to மேலே get கை that. வச்சிருக்கான் ஸ்டால்வாட் தப்பு 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 Power தப்பு should தப்பு be able to stay alive as 3. They will என்ன lose கேட்டா ஃபைட் that. சாண்டி தான் பெஸ்ட் பிளேயரா I do believe they'll lose that player. That's யார் அது? in the water. கை சந்தின ஒருத்தர் இருப்பானே Conte's தெரியும் supposed பாக்ஸோட for the ஃப்ரெண்ட் revive, but Conte, oh, the shallow parts of that stretch of Bro, water right there, so deadly. ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ ஈவ் ப்ரோ நம்மலாம் I டிடிஎம் don't know if ஆடிட்டு Conte was aware சாண்டின் இருப்பானே that தெரியாதா he was about to, you know, என்ன சாண்டி குட்டியா ஒருத்தர் இருப்பானே வந்தான் Yeah. on the shallow parts. Should have kept swimming, and actually, காப்லினா அவன் ப்ரோ இவனோட தம்பி மாதிரி yeah, இருப்பானே Az is இன்னொருத்தர் also இருப்பானே not. நோவாவோட தம்பி மாதிரி அவன் தானே Wow. They're only playing with one. I mean, Power, they kicked off today really, really well. நோவா தான் It ப்ரோ looks like பண்ணு their சத்தியமா coordination Goblin into just these gun next power two தான் games bro. has not been the greatest. They do get caught off here, but you should மேபி be இந்த expecting நியோ this. வந்ததுக்கு You அப்புறம் should அவனுக்கு expect இன்னும் நல்லா teams to already be moving into a position to watch the cross and be காப்லினோட Neo நியோ உள்ள- நல்ல பிளேயர் so ப்ரோ you will be challenged on these scenarios. அவன் டீம் They பிளேயர் go மாதிரி for a swim ஆடுவான் on a wide காப்லின் part வந்து of the தனியா river, ஆடுவான் super open sight lines. லைக் This அவ்வளவா early, யோசிச்சு ஆட மாட்டான் ப்ரோ you நியோ get நல்லா against யோசிச்சு ஆடுவான் Yeah. ப்ரோ I think நியோ SC is எப்படின்னா learning from that brutal ஜானியும் first காடலும் early சேர்ந்த mistake மாதிரி ப்ரோ where ஜானி they காடல் left boot camp ஜானியும் a காப்லினும் tad சேர்ந்த too மாதிரி early, and ஜானி they வந்து got நல்லா punished யோசிச்சு ஆடுவான் themselves. காப்லின்ட்ட So நல்ல they கன் பவர் leave இருக்கும் just a little bit ரெண்டுமே with இருக்கும் a நியோட்ட quicker step, and they get the opportunity Correct. to punish another team swimming over
just a little slow on their own side. அவன் டீமுக்கு Kind of கேம் ஆற top மாதிரி தான் ப்ரோ healing இருக்கும் stats here. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேம். Tixi
actually with the most நல்ல amount of கன் heals. பவர் So ஆனாலும் he's been பொறுமையா தான் putting ஆடும் in the most amount of damage, but he's also receiving the most amount of damage back himself, but he's healing that right on up. I'm telling you, Terminators, mate, they just keep on going. This is what we talk about. They are so hard to kill because they keep themselves safe. They fold back in. They're origami masters because the number of folds these guys Third are match able to pull off, bro. man, honestly. Apartment It's crazy. Kinga. They got black belts. Which Neo? Insane Neo, bro. Garden Neo la la, bro. Insane Neo, bro. Well, they're definitely masters of a lot of things here as they're play Garden style. Neo தான் அவரோட ஃபேவரட் பிளேயர். ஏய் ஏன்டா Done so well, so correctly, always keeping the backfill. And this is the one time we'll see them NV கிட்ட not போறானுங்க. play on the edge of zone. They are holding the tip top of ஏய் that செத்தே போய்ட்டானு mountain bro with a பவர். huge split. So if it NV does ஒரு go to the northwest like you expect it to go, they should be 1ml ஒரு கிங் எடுத்து கில் rewarded எடுத்துறானுங்க. for it. பவர் இவனுங்க We'll see ஸ்டீம் how 3 கில் things எடுத்தானு. play out as this circle is நான் still சூர்யா ஸ்டீம் 3 closing கில் in. We're கிடைச்சிருக்கு. about to ஏய் head தலைவனுங்க into ஹில் the இருட்டானுங்க second HVP. ஹில்ல உட்கார்ந்து ரெடியா இருக்கானுங்க. ஜோன் எங்க வரும் வருமா? பாய்ஸ்க்கு வருமா? Could still very much go towards வந்துருச்சுல. that confluence, but with this, it really does isolate that northwest island. Yes. So HVVP's position needs to start to be இந்த zone 1 இந்த சைடு முடியும் consolidated இல்லனா now. இந்த They சைடு need to முடியும். make sure they are firmly in control of it before someone else can move in and play silly buggers on the top of the mountain. Yeah. NV மேல ஏறறானுங்க. Potentially சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்களா நம்ம பாய்ஸ்? and it going off that mountaintop, which does make it quite சர்ப்ரைஸ் கொடுத்து முடிச்சு விடுங்கடா அவனுங்க தயவு செஞ்சு. to do anything towards the late game because they just hold up there, maybe pick up a few eliminations from long கீழ போறானுங்க. but then they're forced to hop off. ஏய் இந்த ஹில் எடுத்துறானல கூட நல்லா ஆடலாம் யா. At that point, Nova with a very good rotation, dead center of the zone right there, right below the mountaintop, and Bacon Time getting some punishment now, losing 3 of their players already. Bacon Time down to the side of Damwon Gaming. Exactly, Damwon Gaming. Crucially, that Shirtish மட்டும் தான் இருக்கான். அவனும் மாட்டிட்டான்னு நினைக்கிறேன் away நடுவுல in the last game with a heavy frag performance coming நோ through. என்னாச்சு சேஃப் ஆயிட்டானுங்களா? Damwon seem angry. They're cutting off this rotation. தப்பிக்கிறான் ஓடிரா மச்சான். 3 points to Damwon. Bacon Time's point scoring ability severely diminished. யார் நோவாவா? And they won't be able to hold this bridge either. Damwon நோவால சேஃபா போய்ட்டானுங்க. எங்கயோ போய் எடுத்துட்டானுங்க. 4 பேர் இருக்கானுங்களே உயிரோட. Nobody else to hold this bridge. அப்ப TT ல யாரு நல்லா ஆடுவா? எஸ் யோசிச்சு ப்ளஸ் கன் பவர். Vampire Esports on the other side on the northern bridge also catching some rotators out. And honestly, taking a look at all the bridge camping action, I think Inko had the right idea. They went for that swim like you mentioned very early on, and they just swam across to the northwestern island. I guess you got to be prepared for everything at this level of the competition. You certainly need to be keeping an eye out. Every option available to you as well. India team illa bro, Purushothaman illa all bro. of these players. I mean, it's very easy to go ST like, versus Nova let's chance go irukka. over the bridge, right? But there are so many other options. ST Nova HVP. You can swing wide. ஓ இந்த மேட்ச் கேக்குறீங்களா? இருக்கு bro. HVP actually எல்லா டீமையும் பிடிச்சு அடிப்பானுங்க. ஹைட்ல இருக்கானுங்கல. ஒருத்தரும் ஒரு சைடு அடிப்பானுங்க. I mean, there's several options, and making sure that you're aware Lionel of Siva. them, Right their bro. values, their merits, their downsides is very, very important. It looks like Inko weighed and measured it all, and probably picked the right அதெல்லாம் பண்ண கூடாது decision in the end to not go over that bridge. இன்டர்வியூலே கேட்டானுங்க நான் சொல்லலையே. Now going over the bridge as Damwon has already decided to cross it. உங்க டீம்ல யாரு பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி. By the side of Udo Alliance, but Damwon Gaming should be okay. அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது bro. Out of சொன்னா ஒண்ணில் தலகணம்ன்ற மாதிரி ஆயிரும் இல்லனா மத்தவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். சோ நான் பேச கூடாது. Low ground here. Fabian, I don't know if his position is டீம் குள்ள எப்பவுமே but he should be எந்த டீம் வந்தாலும் அது சொல்ல கூடாது. Action once Damwon get 1 or 2 knocks onto the Udo Alliance side. Matic has the ஒரு மேட்ச் ஒருத்தர் நல்லா ஆடுவாங்க. அந்த மேட்ச் ஒருத்தர் நல்லா ஆடுனா அவ்வளவுதான் சூப்பரா ஆடுடா அப்படி சொல்லிட்டு முடிச்சிரணும். Moving into the buildings there. Inko as well a little bit further on the way. யூல் சரியாலாம் சொல்லிட்டோனீங்க அவ்வளவுதான். தலையில அப்படியே ஏறிரும். அடுத்து ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒழுங்கா ஆட மாட்டான். On the top side should hear this gunshots down to the south. He won't be able to get silence. Not onto skylights. They'll hear the shots, sure, but they might not be able to see it. இவனுங்க இது ப்ராப்ளமா? இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல bro. There's the catch. I mean, they laid in wait. Obviously ஸ்ட்ரீமோட ஹெல்த் எல்லாம் நல்லா தான் bro இருக்கு. எனக்கு நெட் ஸ்பீட்லாம் கரெக்ட்டா தான் bro இருக்கு. இவனுங்க இதல தான் bro இஷ்யூ. Not only are they just bridge camping per se, they're also clearing out their backside. Hey, சமனேடா by waiting there. அடுத்த ரூம்ல இருக்கானா? And it looks like both teams have moved up. Yo. Here's that shift I was talking about. Pulls ST zone to போட்டு the வந்துட்டாங்க. east. Now HVVP, right?
nobody's going to really be able to push up there Comeback to take them out because it's such a strong position. But how much can they capitalize from up there as far as elimination points go? Because it's so difficult to get confirmations when you're that high up. The sight lines are difficult to finish off players. And then eventually, if you lose a zone with 4 players up there, all you can do is, if they have a vehicle, drive on down. But otherwise, think about what to do next. There's a couple of directions you can drive down, and it depends, I guess, on how many teams they're able to corral into their front cone or to move away from their back, because that will open up. சுகன் bro பரவாயில்லை, அது நம்ம உள்ள அதுல போனா தான் லைட்டா பஃபர் ஆகுது, அதனால இப்படி இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்ல bro. The Nova compound right now, but it probably wouldn't be the best idea. That's the compound just under the cliff to the east side of the top of the mountain. நோவா நல்ல இடம் தான், பட் அங்க ஜோன் வரணும். அங்க இருந்து கடைசில ஓபன் போயிடுச்சுனா கொஞ்சம் கஷ்டம். And if you move early enough, there's அது ரொம்ப ஓபனான ஒரு பில்டிங். சுத்தி சுத்தி அடி வரும். I hope they have a vehicle and they just drive vehicle it இருந்தாலும் off போயிரும் the brother cliff அங்க. right on Caster brother. top of Nova's compound. vehicle இருந்தாலும் போட்டு விட்டுறாங்க brother. இந்த டாப் aடிச்சா out the window, just unleashing them so they land in an explosion. கிட்சுனே கீழ பாறா, free kill star. I mean, this is a great spot for Nova. பாத்துட்ட Nova really need some, circle favoring their way to get back up near the top 3. Hey, என்னடா தம்பி? Winning this game potentially. They're once again in contention. Bro, lemu bro, அதுக்கு வாங்க bro. என்னடா டப்பு லெமு மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ற? Hey! ஐயோ கத்திட்டனே. I don't think they could go for a push onto Nova, because that is if memory serves correctly, they're going to be in wide sightlines. There's no way they're going to be able to crack this one open. Yeah, they lose one. King picks up the 30 spray button, 30. Probably in one of the most valuable spots right now in the circle. This is very important for them, this game as well. They need to prove once more that they are one of the best teams. This is a team that I imagine everybody top 3 in this lobby going into this. எப்படி நாக்க வாங்கனா பேரவே நாக்க வச்சா நான் பார்க்கலையே. They are suffering. யாரே நாக்க வச்ச பேரவே? Put a good score up on the card. Paraboy should be resable here. It was only a knock, but it did come through Aceblack bits யூல் சரி. என்ன வந்துட்டு போயிட்டாரு தலைவன். But there was that answer. I feel like if you do Goldie boy உள்ள பூந்தார் பசினா செத்தான் ஷர்ட்டிஸ் off of that Shirty's dead brother, you are dead brother. Man push it and just have their sightlines. Okay, நல்ல chance ஆச்சு டாப்ல போறதுக்கு. Respect to U2 Alliance for making the decision like, hey, this is the only move we got left to make. We may as well go for it. Skylights Gaming taking that Valley of Death. You see one of the HVV players right over the top, so they won't know it's occupied. Maybe get a cheeky no toss and drop it all the way down in there. But takes what he can do here, and like I said, still 0 eliminations, but they could see everyone and everything bro. IG எல்லாம் எப்பவுமே அப்படி தான் bro இருக்கும். Information as well when they hear that the players are shooting, they know there's only 2 directions they can be taking shots. Teammate எல்லாம் எப்படி அடிக்குறானுங்க. So they'll have more information as to who's playing where and what is going on. I just zone கூட்டி போனாவே player confidence a little bit. Solke down on the front position, a nice cook on the nade. Takes a lot of Solke's health bar away. You shouldn't need to put a second one in to confirm that. Just வச்சிட்டான் பாருங்க, வச்சிட்டான்ல கடைசில தலைவன். என்ன இங்க பாருங்க செக்யூரே போட்டான் பாருங்க. Starting to leverage their position with the circle. என்ன மாமா எல்லாம் 3 பேர் அடி பாக்குறானுங்க ஒரு இடத்துல. Solke செத்து போயிட்டான். I think that's because U2 Alliance actually decided to go back. அப்படியே அவனுங்க ஓபன் ஓடலாம். ஏன் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Defense is just அப்படி இந்த வழியா இப்படி ஏறி போயிரலாம் மேல. That pathway. The new circle has shifted. It went further east once again, so HVVP will have to come Shirty's பேர் சொல்ல நல்லா இருக்குல்ல. And here comes என்ன bro எல்லாம் வந்து free kills கொடுக்கறானுங்க NVக்கு. Efforts. Can't blame them. Damwon Gaming down to 2 with the DBS. However, they could break open this northern compound. Jimmy holds strong, however, with Paraboy. U2 ஒரு kill தனங்க Damwon Gaming வந்து 4 kill கொடுத்தாங்க. Looking like it's going to be a big game for the Nova side. I mean, for me, யாலன்றத யூடோ என்ன? ஆமா யூடோ அலையன்ஸ் back in PWI. That's where I was sort of first fully. என்ன அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க? 3 kill. And they did really do it a lot on Sandhawk, but this time around it's not. Guys, எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. 500 likes போல யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. Subscribe பண்ணலனா மறக்காம ஒரு subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். ஜிம்மி எத்தனை subscribe பண்ணி bell button ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Oh yeah, the shotgun meta has resounded across the entirety of the world. I know in the Americas people were running shotguns as their secondary so often. Yeah, the shotguns have really come into fold, and I feel like it's actually the Japan region that really started to pioneer it. At least it was very popular in the Japan region. But anyways, shotgun or no shotgun, the long-range M4 still reigns supreme as shots raining out everywhere.
I really want to see என்னடா ஒரு what ஸ்மோக் HVVP போட்டுறியா is going to do here. They definitely have this planned out. They have some type of move they want to execute given this type of மாமால நாக்கு க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்டியா டென்சாக்கோ எஃப்எஃப்கோ Pittsburgh Knights taking shots EVOS over அடிக்குறானுங்க towards பாவம் ரெண்டு நாக்கு Fireflux. This is on the south side. Fireflux outside of the zone right now. EVOS are there as well. Pittsburgh Knights guarding out 2 rosters. It's really good news for them if they're able to pick up those Nova kida eliminations. chance ama bro. Alla point edukka match idu. They need to try and invest in these reses. Nova dinner podu kuda vibe irukku. Alive on the north edge. Inco still suppressing this bridge. Fortunately, it's all still in the circle. HAP zone la நம்மள இருக்காங்க இல்லையா மலை இருக்கு bro zone la. On through as we hop back over to the Pittsburgh Knights. Zone HAP da zone. Needs to get ahead of it. Into the மலைக்கு தான் wants to send forwards, get some healing done. Coops not going to take a lick of damage from Microboy, who's sending the bullets wide time and time again. Coops stays calm, nails the shots, and EVOS down. 13th place, 2 eliminations. The movement out of Coops, dodging every bullet that rained his way. New zone pops up right here. HVVP Jimmy என்னையா பண்றான் டேய் ரெண்டு பேருக்குள்ள போறான் பாரு bro இங்க பாருங்க செத்தான் sending it down to the top of எதுக்கு the vampire team and he is என்ன பண்ணா இப்போ yeah what was that சிரிக்கறானுங்க பாருங்க there's no way that they did not hear shots from on top of that mountaintop and there's also no way you can assume that there's no team up there. This position's always taken, especially at this stage in the game. I'm not sure what that was at all, but Nova lose a player, which is actually crucial. If they 4-man set that for the push to take this position, it would have been good, but Vampire get a free point, and they will continue to get more points onto the side of Inco as Inco trying to move out in the open. Becker goes down. This is so valuable best player right now. HVVP, they're on the opposing cliff face. They're going to have to figure out how to crash on in. I imagine they might try and sneak in. இந்த ஷாக் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரூ சிக்கன் டின்னர் ரெடி பண்ண அந்த ஷாக் ஜோன்ல இருக்கு. But Kitsune got knocked on the north, so that scout going to be dispatched a little bit. If Inco go down though, that side opens up completely differently. Not only that, you've got Skylar's playing in the trench to worry about. 1 million on the east side, doing a lot of work over towards the Pittsburgh Knights. Will be able to fend them off, take them down fully. South side, it's Nova. Still yet to make their move. But Lutz is there, and he's going to make it harder. King has no clue. Oh, just take the shot. Lutz? Lutz? Okay, there he is. King, going to go down. Not going to be able to pick that one back up. If there is a first aid there. Paraboy, though, just lines up the shot, finds it. 2 players are managed to make the crash over towards the central mountain. Oh, that's good for Order. He's smart enough to bait it in. I don't think Order can survive that much longer. Inco gets shots from Vampire Esports and HVP எப்படி எடுக்கானுங்க பாருங்களேன். I hope HVP has a vehicle right there. They could launch that vehicle down. I hope we get to see that. There's no way there's just 3 up there all on foot. Either way, HVVP, how many eliminations have they picked up so far? Only 1. Yeah, so very difficult to pick up points there from on top of that position. We're down to 8 teams, 25. கீழ ஸ்கைலைட்ஸ் கிளம்பிட்டானுங்க அப்பா கிளம்பிட்டானுங்க bro ஸ்கைலைட்ஸ். இந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கறான்னு நினைக்கிறேன் இன்கோ பக்கத்துல காம்பவுண்ட். ரெண்டு பில்டிங் தான் ஜோன்ல இருக்கு. Try and get a little bit further into the zone. Oh, they do have a vehicle. Okay, Ravenclaw do have the sightline. They're going to go jump into the vehicle, and down they go. Skylights move, and they fall down the hillside. Tixie, I think he might have just jumped down and hoped for that res, because they are there. They can just go for it. They didn't want to all commit to the vehicle at the same time. Hey, Envy versus HVP மறுபடியும். Nova can move in and potentially ஐயோ அடிச்சுதான் bro அவங்கள. Man, 3v2 அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம Envy அடிச்சிருவானுங்க. Only they kept Jenny up alive. That play is going to just be on my mind. That is so uncharacteristic of the team, but HVVP, they had a plan in mind, and oh yeah, Nova is about to fight HVVP just as Star Wars Esports making their move onto 1 million. ஏய் இந்த ஃபைட் கட்டங்கடா அத கட்டங்கடா. ஏய் மீக்கு நாக்கு SG அடிச்சா. Top is close by to Marshall and Senke trying to lie in wait. Meku in the meantime as we hop back over is going to be down for HVVP. Just Matic now active as Tixie did get knocked and flushed by the duo from Nova. 10 eliminations coming up from godlike Stalwart. I didn't even notice that they were racking up that many. Meantime, wants to drop it down, plays towards the back of the rock. Matic falls. It is going to be HVVP down and just 2 points for probably their worst performances points total wise of the tournament so far. Godlike Stalwart, they will go no further. They are drawn short. 10 கில்லா. Stay alive with 1. Man, 10 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க. So many teams go out. Yeah, Star Wars is picking up 10 eliminations throughout all that.
fighting. 10 கில் அடிச்சு Very எடுத்துட்டாங்க. good job by them. NV 9 கில் Nova's வச்சிருக்கானுங்க. still alive with 2 and they're in a good spot. They will Pair have order to take a combination இருக்கு guys. 2v4 Pair against order. Vampire to get ஆனா further டாப்ல இருக்க into டீம் this இருக்கு. new zone. இல்ல இல்ல They will be செத்துட்டானுங்க. able ஆமா to work in வேம்பயர் from ஆல்பா the சோன் height. It's இருக்கானுங்க. going to be a difficult fight. The 1 இப்போ million எத்தனை still 8 alive on கில் the low ground. And Alpha எஸ்சி எத்தனை 7 10 கில்லா once again making it into the late game with 3. இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான். Fire there in this dominant position. 8 eliminations and more soon to come, I'm sure. But you're right, Alpha 7 still waiting in the wings for their time to shine if they can have it. Order, nade sent his way. Needs to be careful. Won't get knocked just yet. Fades the damage for now. Ravenclaw takes one back and actually taken very low. Can Paraboy spot that angle? Order took about half health on that nade, but did get away from the majority of it. 3 nades left. Skylights Gaming gets lit up. It's Denebete, the lone player from Inco, moving forwards to the tree, manages to make the dash, gets a little bit closer to the zone, but Vampire is spotting this out as well, and that will be the elimination sent over their way. Vampire with 4, Alpha 7 trying to make that cross. Paraboy traded off against, but 2 players from Alpha 7 fall. It's just Carrillo left. Can any of the other teams stand up to Vampire right now up the top? They are just going to fall on down. Stone moves in. Ravenclaw drops out, almost goes down fully. Order able to flush it out. Stone rides out of the blue as well, and it's just Carrillo for Alpha 7. என்ன ப்ரோ வேம்பயர் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 10 கில். ஏய் ஹீல் பண்ணு ஹீல் பண்ணு ஹீல் பண்ணு. Damage actually gives a little bit of an opportunity to swing wide. The blue zone's there. It's going to tick. Just managed to get that first hit. Carrillo chance இருக்கியா? Bounces it. It's a little bit Bro, high. It doesn't drop down. NV என்ன ப்ரோ செஞ்சிட்டான்? NV இறங்கி படுத்து அடி அடிச்சு பறக்க விட்டானுங்க. வேம்பயர் வெரி பண்றானுங்க. Vampire OP in the chat. Especially with that MG3 in hand for comeback. Nice game. Carrillo வெரியான that nade bounce that missed if it knocked the jump player பண்ற up டேய் top. சூப்பர்மேன். டைமர் சூப்பர்மேன். மேட்சே முடிஞ்சிச்சு. யாரையா நீ? கைஸ் பாத்துக்க எல்லாரும் அடி மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கைஸ் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதாவது இராங்கல் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கிவ் அவே இருக்கு. சோ மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க கைஸ் எல்லாரும் வந்து. ஓகேவா? ஏன்னா மாஸ்க் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான். ஏன் ப்ரோ ஆட கூடாதா ப்ரோ? யுவர் சேனல் இராங்கல் டபுள் டின்னர் மேட்ச் கேட்டாரு. சோ அது போடலாமா? ரியாக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ PMGC பிளேயர்ஸ்க்கு. எவனாவது வீடியோ போட்டுட்டானா? PMGC பிளேயர்ஸ் யாரையா போட்டுருக்கா? ஒருத்தவங்கள தெரியாது. கூப்ஸ் இருக்கு பாருங்க வீடியோ. இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் இது போடலாம். கூப்ஸோட வீடியோ. கூப்ஸ்லாம் பார்க்க வெறியா இருக்கும். டீம் வரதான் பாத்துக்கோங்க. புது டீம்ஸ் நிறைய. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே கூப்ஸோட வீடியோல ரியாக்ட் பண்ணலாம். ஏய் ஒரே நிமிஷம்டா சூர்யா ரெஸ்ட் மீட்டர். வாம்பயர் ஓபி வாட் கிவ் அவே வா ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எந்த டின்னர் எந்த டீம் டின்னர் அடிக்குதோ டின்னர் அடிக்க டீமோட கில்ஸ் ஓகேவா ஒரு 10 கில் அடிச்சாங்கன்னா இன்டு 20 போட்டுக்கோங்க. அவ்வளவு ரூபீஸ் கிவ் அவே இருக்கும். வாங்க கடகடன் மார்க் போலாம். ஓகேவா? ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கில்ஸ் டின்னர் அடிக்கிற டீமோட கில்ஸ் இன்டு 20. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வெறும் கில்ஸ் மட்டும் தான். ஜோன் எடுத்து பொறுமையா ஆடுவோம். 3 ஜோன் ஃபைட்ல ஆட கூடாது. மெதுவா என்ன இருக்காடு. உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுதாங்க எனிமி போனே? வாங்க லெஃப்ட் போறோம். ப்ரோ முன்னாடி போ ப்ரோ நீ. லெஃப்ட் வெல்ல சாரலையோ. ஏ கேஸ் கேன் பார்க்கலாமா எங்கயாச்சும்? பிரிக்க போலாவா? பிரிக்கல போய் பாப்போமா? இது ஸ்காட் பண்ணி சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் பின்னாடி காம்பவுண்ட்ல இருக்கேன். இருக்கா லெஃப்ட் மலையில எனிமி இருக்கான். மலையிலே இருக்கான். காம்பவுண்ட் விட்டு காம்பவுண்ட்ல 3x டிராப் பண்றேன். யூல் சிரியாவை உங்க சேனலை பார்க்க சொல்லுங்க. இஸ் ஸ்பாயிலிங் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நான் ஒரு ஓட்ட லேப்டாப்ல பாத்துட்டேன். கவர் இருக்கு பாத்து பின்னாடி வா. பை மாட்டிட்டானே. உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கானா ப்ரோ? ஆமா இங்க இருக்கான். அத வைக்க போறா. ஃபெடரல் வீடியோஸ் பாருங்க ப்ரோ. பாப்பாரு ப்ரோ அடுத்து. ஏதோ டீம்மேட் மேல இருக்காயா பாத்து. வெடிக்க வைங்கடா. சொல்லிட்டு போனாரு. நெக்ஸ்ட் சீன் முடியும் போது போறேன்னு சொல்லு. மேல கவர் கொடுக்குறேன். ஜோன் போட்டுச்சு ப்ரோ. கீழ சிமெண்ட் கிளியரா இருக்க பாருங்க. டக்கன் பாருங்க சிமெண்ட். அவர் நிட்டு வந்தா மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. டக்கன் போ ப்ரோ. இந்த ஏஜ்ல இருக்கான். வாட்ச் அவுட். ஜல்தி போங்க. டேய் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. ரைட்ல இருந்து அடிக்குறான். டக்கன் ரைட்ல இருந்து பாரு. லெஃப்ட்ல ரொட்டேஷன் வருது. எஸ். பாத்த நீங்க சிமெண்ட் எடு. 1 கில் சீரினா 20 ஆறது தானே. ஆமா ப்ரோ. டீமோட பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்க்குலாம் இல்ல ப்ரோ. அடுத்த பிளான் என்ன? ஒரு பிளான் இல்ல ப்ரோ. வாக் அவுட்ஸ்ல போய் ஆடிட்டு இருக்கேன் பாப்பேன் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி. கேம் அந்த தான் ப்ரோ
என்ன எல்லா பிளேயர்ஸும் வாக் அவுட்ஸ்ல ஆடுறாமா இல்ல வேற யாராவது உள்ளே போறாங்கன்னு தெரியல. நான் இப்போ வாக் அவுட்ஸ்ல தான் இருக்கேன். வெஹிக்கிள் லோட்ற மேல ஏறி ஆட முடியாதுல. வெடி காஸ்டாங்க ஒருத்தன முன்னாடி வெடிஞ்சி நாக் ஆயிட்டான். நம்ம வந்த வழியில கூட மிரட குத்துது. முன்னாடி வீட குத்திருக்கான். Watch out. இது உள்ள போய்ட்டான். ஜம்ப் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி. मसला हो गया जी. இரு போறதன பார்த்தேன் இங்க. ரைட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி பாருங்க. இங்க இருக்கான் மேல இருந்து வாங்கிராதீங்க. ஓஹோ. இவா வந்து சென்னை ப்ரோ. ப்ரோ தவ பண்ணி ஓடுனான் ப்ரோ. மிஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. டேய் கவுன்வேல. நோ ப்ரோ. யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பிளேயர் இருந்தாலும் பாத்து வச்சிருக்காங்க. யார் வின்னர் அடிக்கறாங்களோ அவங்க உள்ள தூக்கு. என்னக்காங்க? செக்யூர் பண்ணல யாரையுமே புஷ் பண்ணுங்க அப்பனா. வின்னர் அடிக்கிற டீமே எத்தனை கில் வச்சிருக்கோ அந்த கில்லுக்கு மட்டும் தான் 20 ரூபீஸ். ஒரு கில்லுக்கு 20 ரூபீஸ். You mean 2 lakh rupees giveaway-வா? மாடி நீ போ. எங்க நாக்கு? யூஸ் லெவ உங்க சேனலை பார்க்க சொல்லுங்க. ஈ ஸ்பாயிலிங் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ. தம்பி கேட்ச்சா? டிஸ்கார்ட் லைவ் பாரு. லெஃப்ட்ல நான் வந்து நான் லேட்டா தான பார்த்தேன் இந்த மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். லேட்டா பார்த்தாலும் தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. இங்க தான் இருக்கா பாத்து. புரியலையாமா உங்களுக்கு இது? சரிங்கடா. நாக்கு ஒரு மாடியில ரெண்டு நாக்கு. ஓகே. 3 நாக்கு. லாஸ்ட் 1v4 பண்ணலாம்னு ஓடுவேன். அடிச்சுவாங்க கில்ல. இங்க பாருங்க. ஓடு தெரத்தோடு. எங்க இருக்கான்? எப்படியா மாட்டிர மாட்டானான்னு ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் போட்டேன். அடிச்சு விட்டான். எங்க இருந்து அடிப்பான்? சீக்கிரத்துக்கு. பேசாம ஐஷோ ஸ்பீடு அவன தெரியுமா? எஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியுமா? அவன மீறி ஆடலாம் பேசாம. தூக்கு ப்ரோ. நீ ஆவறியா? உனக்கு ரெண்டு பேரும் தூக்குங்க. மேட்டி தூக்கு. ப்ரோ சொல்லிட்டான் பாருங்க. இந்த மாதிரி பண்றதுக்குலாம் எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் ப்ரோப்பா. சாரி ப்ரோ. சரியான கான்ஃபிடன்ஸ். 17 தான் ப்ரோ உனக்கு எஸ் ப்ரோ. மேக்ஸி ரெண்டு பேர் போய் வந்து பின்னாடி கூப் எடுத்துவாங்க. வேக்கன் ஹை அக்ரெசிவ்ல நிறைய கில் டின்னர் அடிப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட் தான் கிவ் அவே. ஓகே பாப்போம் ப்ரோ. ரொனால்டோ ப்ரோ. எஸ் ரிஜிக் வந்துட்டான் பாத்து. அங்க போறது கொஞ்சம் சேஃபா போங்க. நான் வரேன். 17 ஏஜ்லயே ஆபீஷியல் டோர்னமென்ட் தம் கிரிப் யூஸ் பண்ண தம் க்ளவ்வா தெரியல ப்ரோ. அலோட் இல்ல தானே. இவங்க போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. யார் போட்டுருக்கா? அங்க ஒரு கூப் இருக்கு பாருங்க வீட்டுக்குள்ளே. ஏய் ஆமா லேண்ட்ல மேண்டியே போடுதான். நாள் போடலாம் ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. இப்ப ஆபீஷியலா இருக்கு. யார் வேணா ஸ்லீவ் பண்ணலாம். மேண்டி போடுதான். லாஸ்ட் புஷ் பண்ணா பின்னாடி இன்னொரு இருக்கானு பாருங்க. எல்லா மார்க்ல இருக்கானு பாருங்க. கிளியர் பண்ணுங்க. அலோட் தான். 3 பேர் புஷ் பண்ணுங்க ஓகேவா? நான் சொல்றேன் எப்படி போணும்னு. இங்க பாரு இந்த இடத்த புஷ் பண்ணனும். இப்பவே போவாதீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. பின்னாடி சொன்னேன். இந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ப்ரோ? ஏன் பின்னாடி போறோம்னா இங்க ஆல்ரெடி டீம்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க போய் எடுத்துட்டோம்னா அவங்க இங்க வந்துட்டு நம்ம நாக் வச்சு புஷ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இந்த இடத்த ஜோன் தொட்டு வச்சுனீங்களா. இதுக்கு மேல இங்க வந்து யாரும் ஓப்பல ஆட மாட்டாங்க. சோ இந்த டீம் வந்து வெளியே வந்துரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளம்புனா இங்க போய் எடுக்கலாம். அதுதான் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன். நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பாத்தீங்களா? இப்போ இவங்களால இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல ஆட முடியாது. அதனால அவங்க கிளம்பி தான் ஆகணும். சோ அதனால கிளம்புறாங்க. இப்போ வந்து நாங்க இவங்க அங்க போய் எடுத்தாலுமே நாங்க அடிச்சு கிளியர் பண்ணிடலாம். இன்னொரு நாக்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே ஒரே ஒருத்தனா போனா. ஜி இவனுங்க போட்டு தான் ப்ரோ இருக்காங்க. நேத்து போங்க. எவனுங்க ப்ரோ? இவன் இங்க இருக்க போறான். யார சொல்றாரு? ரொனால்டோ. ஆமா இங்க பின்னாடி வரான் ப்ரோ. பின்னாடி வரான் டேட். PMGC ல போட்டு தான் இருக்கான். பின்னாடி 3 பேர். ஓகே. உங்க ரைட்ல. ஓ க்ளவுஸ் இதுவா? நாக்கு. ஃபிங்கர் க்ளவுஸ். பாபலா. ஸ்ட்ரைக்கர் லெஃப்ட் கிளியர் பண்ணு. ஸ்ட்ரைக்கர் லெஃப்ட் போ. ரைட் போற. ஸ்ட்ரைக்கர் லெஃப்ட் பாரு. मसला हो गया जी. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு உங்க எஸ் ப்ரோ எந்த டீம் சிக்கன் டின்னர் அடிக்கும்? நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு பேக்கன் டாம்வான் ரெண்டுல ஏதோ ஒரு டீம் நல்லா ஆடும் ப்ரோ. ஐஎஸ் கூட போறேன். ஏய் ஒரு ஆக்ஷன் அது மாதிரி. மேல ஓட்ட गाइस இங்க ஓட்ட மேல கவர் மேக்ஸி கிட்ட. ப்ரோ லெஃப்ட்க்கு இங்க ஃபுட் கேக்குது ப்ரோ. இதுல ஏறலாம் வா. லெஃப்ட் இவன் ப்ரோ இங்க இருக்கான் ப்ரோ. ஃபுட் கேக்குது ப்ரோ. பின்னாடி வா ப்ரோ.
கீழ தர வரேன். இந்த மேட்ச் தூக்க கலக்கத்துல எஞ்சி ஆடுவோம் ப்ரோ எல்லாருக்குமே செம்ம தூக்கம். அதுக்கு முந்தின நாள் என்ன ஏதோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதானே இது அதுதான் நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். खत्म ப்ரோ கையில இருந்தே போல ப்ரோ. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. தூக்கியா மேட்டி ப்ரோ பின்னாடி வாங்க ப்ரோ. ஸ்மோக் போட்டு மேட்டி. மேல ப்ரோ போட்டுங்க. யோ ஜோன் பார்க்கலையா? மேட்டி உம்மெட வந்து நாக்ல இருக்கான். डाल என்ன ஜோன் पर மேல வருது இல்லையா? தூக்கிட்டு ஓடு. ஏசு முன்னாடி ஓட்ட போய் டா வாங்க. தூக்கு. முன்னாடியே தான் இருக்கான். உள்ள வாங்க ஏசு இது ஆவுது. நாங்க ரே பண்ணோம். ஏறலாம். ஏய் பை ரே பண்ணு. ஏறிடு. அந்த மலையிலே இருப்பான். ஏன் பக்கத்து மலையில பாத்து. பக்கத்துல என்ன பாத்து. நான் பூஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கேன். வாங்க ப்ரோ அடிக்கலாம் வாங்க. பூஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு வர ஒரே பூஸ்ட் மட்டும் போட்டு வந்துறேன். நம்ம இது மஸ்லா हो गया इसमें. போறா வந்தா திருப்பி மறந்துட்டு வந்தாடா. நேடு போறா. ஓ எந்த நேடு ப்ரோ? ஏசு முன்னாடி என்ன நேடு போட்டேன்? மேட்டி உம்மெட வந்து நாக்ல இருக்கான். லெஃப்ட் இதுக்கு முன்னாடியா? डाल என்ன ஜோன் पर மேல வருது இல்லையா? அப்படியே ஓ இதுவா? பின்னாடி லெஃப்ட் இதுல தான் ஏறி அடிங்க ப்ரோ. தூக்க கலக்கம் ப்ரோ வேற ஒண்ணும் இல்ல. இங்க டைமே நோட் பண்ணல. ஏறி அடிங்க ப்ரோ. இல்லனா அடிப்பான். ப்ரோ खत्म ப்ரோ தூக்கிட்டு ஓடு. ஏசு முன்னாடி ஓட்ட போய் டா வாங்க. பண்ணல. ஏறலாம். போறா வந்தா திருப்பி மறந்துட்டு வந்தாடா. நேடு போறா. ஓ இது ஆட்டோபட்ஸ் தானே? ஆட்டோபட்ஸா இருப்பாங்க நீங்க கிடைச்சலாமா ஃபாக்ஸ். ஏபிசி மட்டும் கீழ இருப்பாங்களா? ஆமா ஆல்ரெடி ஒருத்தர் அடிச்சு ஃபுல் பூஸ்ட்ல இரு மேட்டி. ஃபுல் பூஸ்ட் அஷ்டானா போ. ஓகே நைஸ் ஒருத்தன் தானே. ஆறு பேர் செக்யூர் பண்ணிட்டே இரு. ஏய் ஆட்டோபட்ஸ்ல ஒருத்தன் இன்னொரு டீம் இன்னொன்னு 1v1 பாத்து அவசரப்படாத. ஏய் லாஸ்ட் சைக்கர். அவ்வளவு ஜிஜி ப்ரோ க்ளவுன் மொமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அப்படியே பாண்டட்ல வந்து பாயிண்ட் சேவ் வந்துச்சா ப்ரோ? என்ன சாட்ல எல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. என்னாச்சு அப்படி? For this Air Gale match, seeing a lot of similar things here. I see 1 million. Okay, Tension start giving Nova the zone. Poor Nova. Glitter? Listen, like you said, at the overall 7, they just jumped above Evos, which is why Evos is also in my teams to watch, because now they have to battle it out to maintain their spot in that top 11 if they want to be making it. Second question is going to be, who do you think will be the most troublesome for you? Which team do you clash most often in the game? คิดว่าทีมไหนที่เราแบบเผชิญหน้าด้วยมากที่สุดคะแล้วก็คิดว่าทำไม ก็หลักๆแล้วที่ยังมีก็จะเป็น PK ของสหรัฐอเมริกานะครับผมแต่ว่าเราได้ปรับเปลี่ยนแผนการเล่นใหม่ก็คือเราเลือกที่จะย้ายแผนการเล่นทำให้ส่วนทีมอื่นทำให้การเล่นเราก็ไม่เลือกที่จะเลี่ยงเพราะในเมื่อเรามีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นหัวตารางใช่ไหมครับส่วนทีมอื่นๆก็เป็นปลาปลายครับเพราะว่าแต่ละทีมก็มีการเปลี่ยนแผนการเล่นทุกวันอยู่แล้วทำให้เราไม่สามารถ டீம்ஸோட டிராப்ஸ் இருக்குல்ல அந்த அது கிட்டனா அப்ப இந்த டிராப்ல இருக்கிற டீம் தான் இங்க வந்திருக்கும் அப்படி கெஸ் பண்ணி. So for his team thinking that the most clash is PK from United States. Anyways, the other teams also the good, but he think it doesn't matter because they change every day plan. Okay, PK. So you got yourself a contender here. But anything else you want to say? Yes, Sir Tenny, the coach himself. Nothing to say much. Just let's see in the game. See you in the game, and the Vampire, Susu. Let's get back to the castles. Thank you, guys. ஜாலியா இருக்காங்கல்ல. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சா? ஏய் இது காட்டிருக்கானே ப்ரோ. Let me ask you this. Why do you think that is? Squad decide to jump off? Like squads usually don't even try to do that. Even if they know that they might be able to pick each other up,
that's not a risk some squads are willing to take. அடுத்த zone ஒரு zone movement போட்டுருக்கானுங்க. ஓ Oh, vampire ஆமா இங்க இருந்தானுங்க. எங்க இருந்து எப்படிங்க மேலே வந்தானுங்க? Yeah, you know, Kitsune, I think as the IGL there, I think he's really instilled a ton of confidence into his team to kind of just play the game almost like it's a regular PUBG Mobile match. You know, they just see the situation and they say, hey, let's just send it and commit. And when you're in first place, yeah, you are allowed to take a little bit more risk. சரி நோவாங்க நல்லா இருந்தானுங்க இந்த even willing to make those plays without vampire எப்படி அவங்கள அடிக்கலன்னு எனக்கு புரியல. What I think is really setting them apart from the rest. But, you know, as far as them being so troubled to just get out of the game, right? Always survive with a couple players. What do you really think that is? Overall points table, brothers. Esports, but then followed vampire by second ah. Alpha 2 and hey 3 point difference bro. Brother, what is this brother? What ra? Alpha 7 Bacon bro இந்த மேட்ச் பேக்கன்லாம் கியா கம்பேக் bro. ரெண்டு டீம்ல ஏதோ நல்லா அடிக்கும் பாருங்க. என்னயா என்ன ப்ரோ புரியல எனக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு மேட்ச்சுக்கு என்ன நடக்குது கடைசில right Vampire are still playing very well and very, you know, things properly when given the chance. I think that's the most important thing. You know, you sometimes take that gamble. Vampire surprise குடுக்குறானுங்களா? Surprise. But we see a lot of teams தமிழ் யூடியூபர் plus competitive players யாரெல்லாம் bro? Because they just, you know, slip up. They don't எல்லாரும் YouTube channel வச்சிருக்காங்க bro competitive ஆடுறவங்க. Prepare for the correct things. You can almost argue, you know, HVP. சஞ்சய் bro sorry bro என்னது bro அதுக்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுத்தது ஓபி. They had full control of the, you know, northwestern island. ஒரே ஒரு குண்டு தான் total team plus எது அதுவா நேத்து நோவா. Place for when that circle shifts off of them to the east. And I think even in the very second circle, it was very telling because I mentioned it. I wonder if HVVP has a plan in mind if it goes east off that mountaintop because we see it so many times in these Vampire hashtag to next hashtag one. Yes, ரொம்ப நேரம் பாத்துட்டேன் sorry bro. Last game. Well, fortunately, there's only அந்த அனலிஸ்ட் பொண்ண சைட் அடிக்கிறீங்க லாலா யாரு so far has gone to that northwestern island and done an east shift. So maybe they'll be able to take that one back. This is again a novel circle, I'd say, for us here in Quarry Hill or நினைக்கிறேன் Quarry Hill na andha side illa indha pakkam Quarry kum Gadkal naduvல illa. The amount of power being displayed so far, Alpha 7 we're on board with them at the moment, dropping out late and over towards Mansion Split, Lipovka as well, that sort of area near prison over on the eastern side. But with the circle down southwest, they will have to go through a lot to be able to get there. I'm glad to see Alpha 7 in the top 3 as well right now. And we do have a substitute. King substitute out. TV la பார்த்தா view count வருமா தெரியலையே bro. PC ல பார்த்தா வராதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. மொபைல்ல பார்க்கறதா வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. Fourth player from time to time constantly. I watched the PEL quite a Nova comeback match bro. இது பாப்போம் bro. Is, you know, switched out. Let's go give away இந்த மேட்ச்க்கு. ஆமா bro. Like guys இந்த மேட்ச் வின் அடிக்கிற டீம் எவ்வளவு kills-ஓ அது into 20 ஓகேவா give away அவ்வளவு rupees give away இருக்கும். Comes to the PMGC stage, I think most of the fans are more familiar. அவர் நீங்க போட்ட legendary நேட சொன்னாரா ஓ அது சொல்லவா வேணும். Struggling but they're still very close. But I think for the Nova side they Frozen யாரியா NV லயா NV ல Frozen ஆடுறானா வந்து bro NRX bro Frozen ரவன் NRX ஞாபகம் இருக்கா போன PMGC ல வந்து நல்லா ஆடின ஒரு டீம் NRX. ஆமா Frozen சமயா PMW ஐயா இன்விடேஷன்ல GC ஞாபகம் இல்ல. PMGC பக்கா. And it's quite frankly not good enough yet. I mean, they have really started to unravel a little bit over the last day or so, and I want so much more from them. You know, it's you come into this tournament and they are in everybody's top. King replace you're choosing from this. Frozen yaar bro NRX Frozen bro na China karna. When you're looking at the stats at the start of this. Sorry bro Balaji illa na palaye comment la படிச்சிட்டு வந்தேன் bro. Probably everyone makes. அது எப்படி bro வேற கண்ட்ரில இருக்கறவங்க Frozen in Nova na அப்படியா I would throw Nova up there, you know. That's probably everyone's first top. இருங்க பாத்துறோம். I'm going to start out with Nova, keep it cool. PMGC. Yeah, but I mean they have NV time again proven us, you know. Frozen இல்ல bro China காரன் தான் bro. But they've proven themselves. அவன் இல்ல நினைக்கிறேன். அவன் இல்ல bro இது அவன் இல்ல இது. Not just in PMGC. இது அவன் கிடையாது bro. NRX Frozen இல்ல. உடனே கதை விட்டீங்க பாத்தீங்களா? Substitute does anything big for the Nova team. This circle, I will say, is a really good one for Nova to start out in. You know, they loot Gaka and they have out to Frozen in pickings of any central spot in this first circle.
So we'll see if they have a இது better தெரியாம நேத்து chance ஃபுல்லா at this பிசில game. பார்த்தனா I கைஸ் will say ஆக்சுவலா that அந்த last வாட்ச் game on ஹவர்ஸ் நீங்க Sandhawk, ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸ் சொல்றீங்கல நிறைய they பேருக்கு could have done வரலன்னு a lot better நீங்க if வந்து it were not அந்த for that நார்மலா strange நீங்க rotation யூடியூப் ஆப் outage. ஓபன் பண்ணி போன்ல பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து அது வரும் Yeah, they might have ஸ்ட்ரீம் had a ஹவர்ஸ் little bit எல்லாமே better of a chance. I mean, you highlighted it as well. Maybe if they've just gone for a 4-player full send, even if they என்வி did go ரோஸ் straight to பாராபை Vampire's ஆர்டர் position, they ஜிம்மி might have been கிங் able to take that ஃப்ரோசன் challenge. கியூசி But if they'd have just gone to where all Frozen the யாரு rest அந்த of the மூஞ்சியன்னு later பாருங்க. on, they might have just been able to இப்போ roll நான் with the காட்டுனேனே kill. லைவ்ல It was, பார்க்கல நீ question. இதான் டிஸ்கார்ட் நான் பார்க்கணும் ஏசு ம் நோவா டின்னரா யோ எஸ்டி நீ வந்த டின்னரா உடனே பஃபர் ஆகுதியா யாரியா நீ சி எங்க பாரு நோவா டின்னரா சோலெக்ஸ் எஸ்டி என்வி காப்ளின் டின்னரா இன்கமிங்கா சி சோலெக்ஸ் யோ நடக்கிறத பேசுங்க. Keep என்வி that கோப்ளின் position அதுக்கு நீங்க under வந்து control. They will be sort of வேம்பயர் பிளிட்ஸ்னு போட்டு போலாமே preventing those backfills. யா Can move பேர் in with a பிளிட்ஸா strong rotation. guys silent please. எதை பேசாதீங்க அத பத்தி. கைஸ் இத Another பத்தி team யாரும் that we தாமா really want to பேசாதீங்க look விட்டுருங்க at is Bacon Time, of course. Drop down in மறந்துருங்க எஸ்டி நண்பர்களே டின்னரா 600 லைக்ஸ் போலாம் கைஸ் far லைக் பண்ணாம east இருக்கலாம் of லைக் பண்ணிக்கோங்க Milton Power. 600 லைக்ஸ் So போவாங்க they'll கைஸ் have டப் to டப்னு play கைஸ் இந்த மேட்ச் வந்து கிவ் more அவே of an இருக்கு உங்க edge ஃப்ரெண்ட்ஸ் style, எல்லாருக்கும் or ஷேர் பண்ணுங்க வந்து ஜாயின் with பண்ண it சொல்லுங்க being பார்ட்டிசிபேட் aerial, பண்ண they சொல்லுங்க வின் could பண்ண make சொல்லுங்க one ஓகே very strong rotation மாஸ் பண்றோம் early on. Alpha 7, on the other hand, taking a look at the map, they are ஒரு located கஷ்டமான just விஷயம் என்னன்னா north இந்த of Bacon இந்த Time கிவ் in அவேக்கு வந்து Apopka. So both of மாடரேட்டர்ஸ் அண்ட் these மெம்பர்ஸ் teams, ஆர் the நாட் third அலௌட் and fourth place team, ஏன்னா by far போட்ட away மார்ட்ஸ் from this மெம்பர்ஸ்க்கு very நிறைய first வருது initial அதனால spot. வியூவர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்ன்றதுனால ப்ரோ பாராபாய் பத்திக்கலாமா Down one. மெம்பர்ஸ் நீங்க வேணா உங்க ஃபேக் ஐடில வந்துக்கோங்க This is from the northeast வேற போய் side. பத்திக்கல Actually moving எப்போ through இது இப்ப வரும் பாரு அது சரி all of the compounds just to the நடக்கிறத northwest of பேசுங்க. Chinky, moving in towards the chopsticks. அவனுங்க நடக்கூடாதுன்னு தான் தலறிட்டு பேசுறேன் இருக்கானுங்க. Over எஸ்டி in இது the 135 fields. So they ஹாஷ்டாக் have 3 encroached on வெறும் that Nova 11 territory. பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ். எஸ்டி ப்ளீஸ் டூ சம்திங். நடக்கூடாதுன்னு தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அது எஸ்டி டின்னர் சொல்லு ப்ரோ லெட்ஸ் This is where all this is ஏய் when ப்ரோ all ப்ளீஸ் ப்ரோ rotations வேணா லெட்ஸ் சொல்லு ப்ரோ start happening. And நான் once அப்பயே வேணா சொல்லிட்டேனே the name is என்னது எச்சி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மேட்ச் சொல்லுங்க you just wait. எஸ்டி 15 எஸ்டி கிலோ செத்துறான்னு டின்னர் சொன்னாங்க. அடிக்கிறாங்க 15 கில் டின்னர் we got கைஸ் Power அப்பனா here. பாத்துக்கோங்க Now 15 Power, into 20 எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கோங்க எனக்கு they தெரியாது அதனால உங்களை பார்த்து won the சொன்னேன் first match of the day. 15 And they were all of a 20 னா sudden, இதுக்கு weren't they 20 like 300 300 rupees கிவ் ஆப்னா இப்போ யார் டின்னர் அடிக்கிறாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் ஆ. உனக்கு கிவ் ஆவா எத்தனை கில்லோ அத்தனை கில்லுக்கு அப்ப- மட்டும் மாமா மாமா பாரு இப்ப மாமா maybe, சம்பவத்தை மட்டும் maybe பாரு fourth? மாமா ஒரு 20 கில் டின்னர் போட்டாங்கன்னா மாசா பண்ணிடலாம் மாமா எல்லா மேட்ச் அடிச்சறானடா 5 கிளிக்கு மேல நோவா ஐஜிஎல் ஜிம்மி தானே ஆமா ப்ரோ I'll take a look. I'll take a look right now. Yeah. You take a look. You figure that one out. Down one, they've managed to establish a 2-2 split. Hey! Ganka. பாவம் டிடபிள்யூஜி எங்க இருந்தானே தெரியல ஸ்டார்டிங் மேட்ச்ல இருந்து ஒரு 8 பாயிண்ட் தான் ஏத்தி இருக்கானுங்க Potentially an unfavorable spot. They'll have to readjust, go for a ridge line. ரெண்டாவது somewhere. பொசிஷன்ல Pittsburgh இருந்தானுங்க Knights a little bit அடிச்சு further தூக்கி south. மேல வந்துட்டாங்க This எல்லாம் location should hear this gunfire. Might try and move towards a chopstick, but Nova currently also operating with a 2-2 split, playing chopstick and VP down இன்வைட்டரா southwest ப்ரோ of it VP as well. அடிச்சு வந்த டீம் ப்ரோ Inco managed நீ to ஃபுல்லாவே 8 பாயிண்ட் சோலு- எடுத்துக்கானுங்களாயா in சோலு ஆமாமா சோலு காட் லைக் மாதிரி I think this is fairly 3 வருஷத்துக்கு central முன்னாடி as அடிச்சதுல well. வந்த It's டீம் also நினைச்சீங்களா in the midst of all of these dots on the map for us. எப்படி but மேயா still வட்டமா Channel a இருக்குமா? couple of teams to make Channel that big இருக்குமா move. இனி? God like Stalwart, southeast side, out in the blue, and 2 in Novo, 1 on the bridge, 1 a little வாலா bit ப்ரோ further பாம் ப்ரோ west, நோவானே west of சொல்லுறேன் Barn. பாராபாய் கிட்ட Bacon லைவ் time as well, still holding in Milton Power, stretched out towards ப்ரோ அவன் கரெக்டா நான் லைவ் அடிக்கிற டைம்ல லைவ் அடிக்கிறாங்க அதான் HVP செட்டாவாது actually நம்மளுக்கும் making நோவாக்கும் எப்பயும் a ஒன்மம் தான் deeper rotation than we're used to seeing. நம்ம பாய்ஸ் out of வராங்க this பாருங்க team. And yeah, Power after the very first game. ஏய், got big shake என்ன up, நேரா they're NV in கிட்ட fourth போறாங்க place. அவன் But you can see கிளம்பிட்டான் how quickly you go from 4th all the way down to 8th because the point bubble is so small right in that area. HVP taking the Wizard Tower, very strong position. அவரு taking பாரு it அவரு right எஸ்டி மேல என்ன ஒன்மன் தெரியல underneath the nose எஸ்டி of டின்னர் Nova, போடுவாங்கன்னு but சொல்லு Nova, ப்ரோ of course, playing split. They are forced to give up these spots the second they பிசில are பார்த்தாலும் வரும் contested. பட் ஆட் பிளாக் இருந்தா கவுண்ட் ஆகாது ஓகே ஓகே Jimmy did manage to get கைஸ் away எல்லாரும் with ஒரு that லைக் one, பண்ணிட்டு பாருங்க luckily for the team. ஏன் ப்ரோ ஏனா லைக் வேணும் பிரதர் A ஒரு really 1k லைக்ஸ் போலாம் strong பிரதர்ஸ் IGL, லைக் good வச்சு ஒரு decision பைக் making, வாங்க but முடியுமா seems பிரதர் like a couple of வாங்கலாம் times he's brother. been caught out over the last எப்படி few வாங்குவீங்க games. வாங்குவேன் பிரதர் நானு நீங்க நிறைய லைக் போட போட ரெக்கமெண்ட் ஆகும் ரெக்கமெண்ட் ஆகி 3 எல்லாரும் மாசம் சேர்த்து 8000 ரூபாய் வந்துச்சு பிரதர் He can rally it yet again. அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு பெட்ரோல் அடிக்க முடியுமா பிரதர் Power. ஒரு மாசத்துக்கு ஏய் சோன் பாருங்க தூக்கி போடு கடலுக்குள்ள போடு வேம்பயருக்கு ஜோன் ஏய் இவனே ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் பிக்கா They சோன் are- நோட்ல They are chilling. They are பேக்கன் வந்து இப்போ happy இவங்க ரெண்டு down பேரும் அடிச்சு விட்டாங்களே மாசா இருக்கும்ல Yeah, I don't know. Holding a
split in that area நோவாக்கும் பவருங்க can ஃபைட் get rather என் பேருக்கு difficult. நல்ல ஜோன் என்ன இடம் They are definitely more happy. என்னடா பண்றீங்க மாமா ஏய், என்ன ஏய், பண்றீங்க மாமா Just a little குறுக்காலத்து bit. Maybe பரம்பரையா have one play on top of Corey or play in one of the compounds off of it. But here comes the mad dash of rotations with that extreme hardship to the southwest. Frozen playing instead of King. Why? தெரியல bro. A little bit, but ஐஜிலோ கட்ட டிஷனா வரல இருக்கும். அடிபட்டுருச்சாம் bro get out of it.
will not be too much of an issue. No one need to play together. Compounds on நிறைய the தனியா west இருந்தா செத்து போறானுங்க. coast. Sorry, I mean, getting across that இவனுங்க road. செம்மையா ரொட்டேஷன் போறானுங்க bro. இன்கோ ஒண்ணா போறானுங்க. ஆனா பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டறாங்க. அவனுக்கு போற ரொட்டேஷன பாத்தீங்களா? முன்னாடி போறாங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போவாங்க. அப்ப ஐஜில் மட்டும் ஒழுங்கா ஆடுறான் போல. ஐஜில தூக்குனானா கேம் ஓவர்ங்க. They are going to continue to hold this 2-2. 2 on top of Corey, 2 on top of this. 64 அலைவியா ஒருத்த கூட சாவலையா? I think for this second circle they could pull it off. செகண்ட் சர்க்கிள் ஆட் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப தேர்ட் சர்க்கிள் எனக்கு ஷிஃப்ட் ஆகாது நினைக்கிறேன். சென்டர் தான். ப்ரோ எத்தனை டீம் வைல்ட் கார்டு டாப் 4ல? 4ல இருந்து 11 நினைக்கிறேன். 11 ஆ 12 மறந்து போச்சு எனக்கு. 11 8 டீம். A lot of teams still not in this zone. இதுக்கு கூட குவாலிஃபை ஆக மாட்டானுங்க போல இவனுங்க. பிக்கு further into the center, no longer just playing on the edge and keeping their backfield cleared. ஆல்பா சவுனுக்கு என்ன தைரியம்? இந்த காம்பவுண்ட் எதுக்கு எடுக்கறானுங்க? செகண்ட் ரோல எவ்வளவோ இடம் இருக்குடா ஆடுறதுக்கு. வேற போங்கடா இங்க ஆடாதீங்கடா வண்டி போயிரும். I would say 4 teams. அது வண்டி எப்படி நிறுத்தி வச்சிருக்கான் பாத்தியா? சேவே எகத்தால அவனுக்கு வண்டி அங்க நிறுத்துறான். PK still thinking they are in NA. கலாய்க்கறானுங்க பா. Yeah. I almost want to say they're not. He might not be as comfortable playing this type of ஆர்டர் ஐஜில ஆர்டர்ல ஐஜில bro ஜிம்மி தான் bro. Bro அவன் ஐஜில அந்த எப்படி bro? Feeling like if I had to pick any game where I பேராபைல ஐஜில இருந்தா நீங்க கன்ஃபார்ம் நான் ஜண்டா அப்படியே வளைச்சொழுத்து போட்டுருவேன். மேட்ச்சுக்கு 50 கில்ன்றேன் நான்லாம். ஏன்யா பேராபை பிடிக்காதா? அவன் தான்டா எனக்கு ஏன் லைவ் டைம்ல லைவ் அடிக்கிறான். இது வேற காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். எஸ் லைக் போட ரெக்கமெண்ட் ஆகும். ரெக்கமெண்ட் ஆக சப்ஸ்கிரைப் இன்கிரீஸ் ஆகும். சப்ஸ்கிரைப் இன்கிரீஸ் ஆகும். ரீச் அண்ட் ரெவென்யூ இன்கிரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் PewDiePie and Mr Beast அந்த ரெவென்யூ இன்கிரீஸ் ஆகும் முன்னாடி பாயிண்ட் வரைக்கும் ஓகே. ஆனா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தமிழ் தெரியணும் bro. முக்கியம் bro. தமிழ்ல உள்ளவங்க ஆனா தமிழ்ல உள்ளவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலே நமக்கு வந்து பெரிய இது தமிழ்ல எவ்வளவு வியூஸ் இருக்காங்க. ஆனா எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. எப்படி நிக்கறான் பாரு பேக். ஃப்ரீ ஃபயர்க்கு வியூஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. வாம்பயர் நின்னுட்டானுங்கடா. அந்த இடத்த ஹோல்ட் பண்ணிட்டானுங்க. வாம்பயர் டபுள் சொன்னல சென்டர் ஷூட் வரும்னு செகண்ட் ஜோன் ஆட் ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதுடா. நம்ம எல்லாரும் நார்மல் கெஸ் பண்றதா அவனுங்களும் அதே கேட்டானுங்க. போக முடியல உண்மை. போன ஃபைட் வருது அதிகமா. HAPSS பேக்கன் நினைக்கிறேன். அவனுக்கு பாத்தீங்களா இங்க இருந்தானுங்க எல்லா டீமும் உள்ள போட்டு அதுக்கு அப்புறம் எட்ஜ் வந்து பிடிக்கறானுங்க. HAPSS பேக்கன் அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி மாமா vs SG போயிட்டு இருக்காங்க. On this Nova moving in from the eastern side want to take control of quite a lot of ground on that east side as well. HVVP bro அப்படி இல்ல bro பெயின் bro ஃபில்டர் தான் bro. IGL வந்து ஜிம்மி தான். மத்தவங்க வந்து சஜஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அத கேக்குறதும் கேட்காததும் ஐடிலோட கடமை. பாராபாயே ஃபில்டர் பண்ணுவான் bro. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்டர் அவ்வளவா பேசவே மாட்டான் bro. நான் அவங்க டிரான்ஸ்லேஷனோட போடுவாங்க தெரியுமா அவங்க பேசுறது அதெல்லாம் பாத்துர்க்கேன். ஆர்டர் அவ்வளவா இதுவே இல்ல. பாராபாய் தான் லைட்டா சொல்லுவான் சம்டைம்ஸ். எல்லாம் கேம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. ஆர்டர் உட்கார்ந்து படம் பார்த்துட்டு இருப்பான். கபி சூர்யா வைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு. கபி எங்க போனான்னு தெரியல இன்னைக்கு. எங்க போனாடா? நானா கபி that we usually see them have to contest with, and here's a nice pushing in from the north, and Bacon Time pushes in. They'll be pushing in from the southern defense side of HVVP. This is PK. This is Bacon. Takes his opportunity to try and move in on this position. No one going down just yet. In the meantime, Yudu போட்டு அடிக்குறாங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளட். Yudu Alliance really not allowed anywhere near these buildings. Down one holding first kill for Dam one on the northwestern side. Okay, Nova ஒரு 5 kill போடுங்க. No one killed till now. சொன்ன உடனே செத்துட்டாங்க bro. Small boy bro. Alliance trying to play some ridges nearby. He is going to give them the heebie-jeebies. Guys எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா டாம் ஒன்க்கு காம்பவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு एक्चुअली நிறைய கில் அடிக்க முடியாது இந்த ஜோனுக்கு. கடைசி ஜோன் வியூவே இருக்காது bro. ஃபுல் மரம் மறைச்சிருக்கும். About 400 meters that. Yeah, with the mini 14 great shots. Safe ஆகறதுக்கு வேணா அந்த காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். There is Xenox indeed. Went for maybe the he went for the crates.
Oh, I mean, he's recoverable. Drive a vehicle down there for cover, throw down a smoke. I mean, zone is closing in. அங்க பாத்தியா ஜிம்மி நம்ம செத்துட்டால ப்ரோ மேட்ச்ல இல்லனா மேட்ச்ல இல்லனா பண்ணுவாங்க ப்ரோ எஸ் எல்லாம் உட்காந்து பிகே நல்லா ஆடல அதனால இருக்கானுங்க இந்தியால இருந்து ஒருத்தன் போயிட்டு யாரோ ஒரு பொண்ணு ஸ்ருதின்ற பேர்ல சாட் பண்ணி வச்சான் உட்காந்து ஸ்ருதின்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான் ஏன்டா இப்படி திரியறீங்க ஏன்டா இப்படி காஜி புடிச்சு அலையறீங்க சீ சைனால யூடியூப் வீடியோஸ் இல்லவே இல்ல பாராபாய் லைவ் போட்றானே சொல்றீங்க பாலா ப்ரோ பாராபாயோட அத POV வந்து அவன் ஃபேன்ஸ் சொல்லி லைவ் போட சொல்லிருக்கான் ப்ரோ நீங்க போய் பாருங்க அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது யூடியூப்ல ஆமா யார் PKக்கு அச்சேபி ஃபைட் நடக்குது போலாங்க போய் சைனாவுல இருக்கு அந்த சீனிங் பிளாட்ஃபார்ம் தேடி வேணா போடுங்க ஏய் மாட்டிக் வா Tensa gets Matic but quickly gets traded back right there. சைனால இருக்க எந்த டீம் பத்தி வீடியோ போட்டாலும் காப்பிரைட் வராது. அடிக்க முடியாது. பேசாம இவன் சூர்யா அந்த மாதிரி சேனல் ஆரம்பிச்சிரு சூர்யா. அவங்க லைவ் போடுறல்ல அது அப்படியே நீ போட்டு விட்டுரு. அந்த ஆப்ல வந்து நீ லைவா போடு. அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரோ. சொல்றது கேளுங்க. சொல்றேன்ல. ஆர்டருக்கு ஒரு ஃபேக் ஐடி வச்சு ஒருத்த 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச். டேய் எஸ் நான் கரெக்ட்டா மதிய லைவ் போடுவேன். நானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். அந்த டைம்ல நோவா பாராபை லைவ் போடுவார் தெரியுமா? அவனோட அந்த இதுல அடிக்கிற லைவ் அப்படியே தூக்கி ஓகே ஆர்டர் நோவா நாக்கு 15 கில் நோவா 15 கில் வாங்க சீக்கிரம் அடிங்க எஸ்டி ப்ரோ வாங்க போ இல்ல இது அறிவே பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். வா போச்சு பின்னாடி இருக்கானே ஷெப்ஸ்ல எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏய் நான் சரியான நேடு என்ன நேடு ப்ரோ ஷெப்ஸ் தான் நேத்து போட்டான் நேடு நோவாக்கு அந்த ஷாக்குள்ள போட்டால நேத்து ஷெப்ஸ் தான் போட்டான். பாராபாய் அங்க இருந்து 1v4 அடிப்பான் பாரு. பாராபாய் கவர் கொடுத்திருக்கணும் एक्चुअली இவன் வந்து நேடு போட்டு போனான் வேற கவர் கொடுக்கல. அவனுக்கு என்ன கஷ்டமோ I would think Frozen Parabai or 1v4 Paraboy had பாக்குறியாப்பா some sort of sight ஷர்ட் lines இஸ் to cover காலி that. ஜிம்மி காலி Wide out கில்ல திருட்டானுங்கயா prime that மாமா grenade, but திருட்டானுங்க maybe கில்ல timing-wise it just did not நோவா work கில்லு out. போச்சு. Now Nova will be down to 2. Their tournament, I wouldn't say நேரா tournament நடுவால lives போறான். on the line just because they will maybe possibly make it into the survival மீக்கு என்ன stage. இங்க வரான் But man, we were expecting கில் a அடிக்க top 3 finish out of Nova at the very least, and it is ராம்பேர் slowly கில் starting to எல்லாரும் pull away from திருறானுங்களே. them as HVVP, I questioned them, looking a little shaky on this one, but they are up to 4 eliminations and looking okay. இன்னொரு நேடு for now, but பாக்குறியா? then a four-man team of HVP Vampire காலி. now overlooking the top of them. அங்க இருந்து நேடு போட்டானுங்களே ஷாக்குள்ள வேற மாதிரி இருக்கும்ல. Have managed to do okay, but Ravenclaw has another nade. Kitsune's டேய் repositioning. ப்ளீஸ் டாச்சி ஆனா இது மோசமான இடத்தை எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. என்ன இடம்னே புரியல எனக்கு. பிக்கா நாக்கு வச்சிருக்காங்க Kitsune's கிச்சனே. actually got like stalwart taking shots ஆமா. from the south. Gonna be real troublesome. Might be very hard to get that one back up as well. ஏய் Completely out in the open to them. That's unfortunate on the south. Can't blame HVVP. Guys, though. thanks for I the think 600 there's likes a guys. 700 better likes போலாம் idea யாரா to லைக் just பண்ணாம try and பாத்துட்டீங்கன்னா have லைக் one பண்ணிக்கோங்க. across. There's no சப்ஸ்கிரைப் point பண்ணாம in இருக்கீங்கன்னா losing சப்ஸ்கிரைப் four பண்ணி in பெல் the பட்டனை மறக்காம ஆல்ல They will போட்டுருங்க. lose a player. பெல் பட்டன் ஆல்ல Necessary போட்டு risk உங்க to be போன்ல taken. செட்டிங்ஸ்ல Alpha போய் 7 யூடியூபோட நோட்டிபிகேஷன் on வந்து their ஆன் பண்ணி warpath விடுங்க. power though, stopping down Creo, that should be a revive. I would like to see BP Power already get invited to a finals. little bit more aggressive here BP off லாம் இல்ல. that knock because this is யார் a சொன்னா? committed fight out of Alpha 7 regardless. Chat Here's that summon push. இருக்கானுங்க. Alahe getting close but getting knocked or not knocked back, but the damage Oh, answering bro. back not in his வாடா favor. என்ன 10 நிமிஷம் முடிஞ்சதா? ரேட்டிங் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? ஓய் இன்னும் வெளில போனேன் வர லேட் ஆயிட்டு ஆக்சி அப்புறம் லவ்லாம் விட்டா Difficult to போகுது. land those nades on that sort of a cliff face. சூப்பரா போயிட்டு இருக்கான். Cooked, otherwise you're just not going to find it. எஸ் பாக்ஸ் Be able to பாக்ஸ் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. கோயம்புத்தூர் ஜாலியா போயிட்டு ரெவிடியாண்டா இருக்கு. எல்லாரும் சொன்னாங்க. tricky nade. Certainly. கோயம்புத்தூர்ல மயிலாடுதுறை. கோயம்புத்தூர்ல என்னென்ன ஏரியா இருக்குன்னு கூட தெரியாது. உன் பழைய டீம்ல அத்தனை பேரும் உன்னை மயிலாடுதுறை ரெவிடின்னு அணியே சொன்னாங்க. மயிலாடுதுறை பெருந்துறை தான் பக்கத்துல இருக்கு. Alpha 7, depending on the next circle shift, might மாமாக்கு engage zone in வரும் bro. this fight. They do சொல்ல. have one elimination. and அஞ்சா மாஸ் எத்தனை மாஸ் match மாஸ் bro இருக்கு? power, so they know it's a ரெண்டுன்னு 4v3. நினைக்கிறேன். HVP With this செத்தானே next நினைக்கிறேன் எனக்கு circle, தெரிஞ்சு. might take a second to see if they have any info. மாமாக்கு where they zone can போட்டு next and விட்டீங்களாடா. then decide to engage this, depending on how comfortable they feel எஸ்டிக்கு with நோ the new ஃபைட் circle வரப்போகுதுன்னு shift. நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா மாமா இருக்கிற கமெண்ட் ரெண்டு டீம் ஹோல்ட் பண்ணலாம். They are போய் on குத்தி their எடுக்கலாம். way. They know this is Alpha 7, one of the strongest hitting teams, and they have been on the up so far. புல்லே ஒண்ணும் தெரியலடா. Hopping over to the west side now. Two teams did manage to take up occupation. HVP தான் 4 கில் வச்சிருக்கானுங்க. ஆனா 3 பேர் தான் இருக்கானுங்க. என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. Both going to have to cross back over. 1 million have been able to stay out. டாமான நம்பி சொன்னேன் டாமினேட் பண்ணுவாங்கன்னு. நடக்குமா? Fight off against one another to get to that ridge வாங்க line. ஸ்மைலி ப்ரோ. On the other side of the நாங்க road. ஒண்ணு ஃபைட் எடுக்கல. Forwards with it. வேம்பயர் நல்லா விளையாண்டாங்களோ. நல்லா விளையாண்டானுங்க. போன மேட்ச்
டின்னர் மாட்டி வாங்கி bro கில்ல விட மாட்டாங்க யார் டின்னர் போட்டாலும் மேல வந்துருவாங்க எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு தான் இதுல இருக்கானுங்க பாயிண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இல்ல இங்க ஃபைட் வந்துச்சு அப்பா டேய் ஜஸ்ட் இந்த மேட்ச்லாம் அடிச்சே ஆகணும் 3 மேட்ச்ல பாரா நாக்கு ஒரு டின்னர் ஒரு 10 பாயிண்ட் க்ளோஸ் லைன் ஃபைட் போதியா என்விக்கு பாரா நாக்கு வாங்கிருக்கான் Alpha 7 are not out of the hot water So either. They're going to have to run forward, moving into the back of the team. Can they find these fights? Can they get these good crashes? Eliminations going through. என்ன yes ஒரு ஆட்ல ஓடுது Alpha 7 ad ஓடுதா on their crash on their engagement. Power still just getting shredded. பவர் அடிச்சு உடைக்கறானுங்க winning out in this engagement as Inco starting to crumble. பாரா செக்யூர் ஐட்டம் brother player to go down and all of a sudden bro ஒருத்தனே 5 கில் அடிப்பான் bro மட்டும் தான் இருக்கான் ஒருத்தன் போது 5 கில் அடிக்க frozen 7's hot. They are hot. HVVP taking this chance that Vampire is a little bit preoccupied with bro navi சொல்லிட்டு இருக்க bro இப்பதான் பாக்குறேன் அச்சீப் ரெண்டு பேர் ஓட்டானுங்க ஒருத்த மட்டும் ஷாக்ல உட்கார்ந்திருக்கான் but not fully yet into the next zone. Alpha 7 now Dangwan is on fight. Dangwan answering the aggression of Alpha 7 right back. And Dangwan's looking to maybe close it out. Thinks better of it. Goes for that one molly and then backs off. Manti enna nara go into a stalemate for now and maybe Manti decide to gundana share until the next circle shift. Dangwan they were in அப்படி சொல்ல முடியாது bro பாலாஜி bro அவன் தான் bro IGL கிச்சனை வீக் லிங்க்ன்றீங்க ஏய் வாம்பயர் அடிக்கிற கில் எல்லாத்தையும் திருடுறானுங்கடா சி they want to just burst straight back on through it. மேட்டிக் அடிச்சா மேட்டிக் கில்ல திருடிட்டான் HVVP down to 2 players now as Maku still embroiled. சீப் எப்படியாவது பண்ணி வாங்கடா ப்ளீஸ் டா sticky spot. Tixi did manage to get further south but that's very close to godlike storm. நோவா காலிடா மாமா அடி சுட்டாரு கடைசில போடா போடா அங்கிட்ட அப்படினு சொல்லி என்ன ஒரு பாயிண்ட் गाइस last game on top of a mountainside raining down hell. எங்க அந்த ST தம்பில எங்க இங்க இருக்காங்களா circle should go off of them என்னடா and in my opinion whoever's controlling south or west இது ரொம்ப கவலைக்கிடமா போயிட்டு இருக்கு இப்போ அச்சீப் செத்துறான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்லட் அடிச்சிரானே இப்போ வந்து ST தம்பி unexpected அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கணும் ST தம்பிக்கு ஒரு 10 கில் அடிச்சான்னா நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு எங்க இருக்கா நீங்க எங்க இருக்க பாருங்க circle will be popping. Hey, zone இருக்கு அவங்க ரெண்டு இருக்குங்க கிட்ட தான் towards godlike storm keeps fireflux in it as well. சர்வே மட்டும் பண்ணுங்கடா வாம்பயர் புஷ்றாங்க Alpha 7 Dangwan gaming மிக்யூட் வாம்பயர் புஷ் this will have ஏ அவன் மேல தான் bro இருக்கான் கீழ வந்து அடிக்க மாட்டான் இப்போ கீழ போயிடுவானுங்க அவன் சாவணும்னா ஸ்டால்வாட் பார்த்து அடிச்சா bro ஸ்மோக் முடிஞ்சனா ஸ்டால்வாட் இங்க வந்து அடிப்பான் so we should see a fight here. Bacon time. Vampire வந்து அததான் எடுக்க பாப்பானுங்க அந்த ஷாக்க தான் எடுக்க பாப்பானுங்க still in zone and Vampire Esports they have 4 they don't have to go for that shack. They could maybe swing down south and take a fight with Stalwarts but we'll see as soon as we figure out what happens between Dangwan Gaming and Alpha 7 and it's going to be the full out. நம்ம இதே படுத்து சர்வே பண்ணி இந்த பாயிண்ட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல அந்த கில்லாத எடுங்கடா Vampire for HVVP as you're right this full push comes Mafioso. through Dangwan Alpha 7 losing players they are செத்துறோம் doubts here Mafioso the next to go நல்லா அடிச்சான் ரெண்டு பேர் அடிச்சான்டா பிக்கா தற்குறி நாயே பாத்தீங்களா பக்கத்தே படுத்துறேன் ஒருத்தன் Revo now last bastion for Alpha 7 players Revo தான் லாஸ்ட் he gets one on the cut down gets two he will be overwhelmed by the யார் bro சிங்கிள் டேப்ல பேடிக்கிறான் Revo சிங்கிள் டேப்லடா அது அந்த கண்ட்ரா ST Vampire எல்லாத்தையும் போட்டு செஞ்சுட்டானுங்க டிராப்ல இருக்குமே அடுத்து பாருங்க அடுத்து இவன சொல்றியா பிக்காவ Vampire தற்குறி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கானே and I don't think they can make this aggressive push how is ஐயோ அவன் வந்து இப்போ இவன் அடிப்பானே அச்சீவ் ஏய் முடிச்சிட்டாங்க down range oh man 5 points Vampire hashtag one brother Vampire is still இல்ல alive ஒருத்த காலி ரெண்டு பேர் நாக்கு ஒருத்த மட்டும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க Stone is going to go down to Schwebs, down to Bacon time still alive, and here's that fight we are talking about earlier. And USG driving in through the midst of everyone with the nade flying in, and it's over. Missile mani paragra avadu. What is going on over here, John? He's a missile. Is it a bird? Is it a plane? No, it's not USG. குறுக்கால வண்டி விட்டுட்டு இருந்தா நேட போட்டானுங்க. நேட போட்டு பறக்குறான் அவனு சேர்ந்து. Those rundowns even எல்லா வண்டியா இருக்கானுங்க திடீர்னு வரான் ஈவோஸ் standing up again we see them actually in the late oh 1v3 the 3 piece skylights
மாமா டின்னர் skylight. ஏய் மாமா டின்னர் Dimitri. On the west. மாமா டின்னரா இந்த மேட்ச் மாமா டின்னரா மாமா ஓபி இந்த chat please. This is great for Vampire as well. நான் பேக்கன சொன்னேன் கேம் க்ளோஸ் பண்ணி வேற ஏதாவது வீடியோ பார்க்கறாங்க போல. I feel like they can take this top spot for the first time. நானா சொன்னேன் bro பேக்கன டேம் 1 தான் சொன்னேன். The four letters of terror. டேம் 1 மூணு பேர் இருக்கானுங்க பட் ஜோன் அட்வான்டேஜ் இல்ல. இல்ல அடிச்சு விட்டாங்க. Vampire they're down to 2 and I think Star Wars Stalwart அடிச்சிருவாங்களோ. Or I think Star Wars has given up focusing. அப்பதான் எதனா பண்ண முடியும் இந்த மேட்ச் நல்ல மேட்ச் வேற ஒன்னு. ஆம்பயர் காலி இந்த மேட்ச். 6 கிலோ வச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி. ப்ரோ நல்ல பாயிண்ட் இருக்கு ப்ரோ 10 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க ப்ரோ. எப்படியாவது சாரது ப்ரோ அட்லீஸ்ட் 10 பாயிண்ட் போதும். இந்த கில்ல த்ரீடுவானோ. ஏய் மாமா டின்னர் வண்டாம் பாரு மாமா ஆக்ஷன் நாக் செக்யூர். இப்படி நம்பர் பண்றானுங்க இந்த ஆக்ஷனும் டாப். இதுக்கு இப்படி மாமால டின்னரா இந்த மேட்ச் மாமா ஓபன்ல போய் அடிக்க போனா செத்து போய்ட்டான். தூக்கு துடிக்கிட்டு போனா வேம்பயர் கில் அடிக்க. ஏய் எஸ்டி க்கு ஜோன் இருக்கு பிரதர். ஈவோ வேற வெரியில. ஏய் இதுல மேலே ஏறி ஆடுங்கடா ரூஃப்ல. இதுல ரூஃப் லேடி பக்காவா ஆடலாமே ப்ரோ. நான் சொல்றது கேட்டிச்சு அவனுக்கு. அப்படி ஆடு. இது ஈவோஸ் வேற வெரியில இருக்கறான் போய் பேடி அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அவனையாவது பிடிச்சு. ஆனா அந்த ஏசியா டீம்ல இருக்க எல்லாரும் இப்படி தான் ப்ரோ சாவறானுங்க. இப்ப எஃப்எஃப் கஷ்டம் एक्चुअली ஏதாவது ஒரு சைடு புஷ் பண்ணனும். தூக்கு துடிக்கின்னு பேறானுங்க. ஆமா. டாங்கோன் அடிச்சிட்டு போவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்க பேருவானுங்க டாங்கோன் இருக்க சைடுல. இல்ல இன்கோ அடிச்சிட்டு அங்க ஏறிடுவானுங்க. getting a chicken that puts themselves up there in that top. இந்த வண்டி ஏன் பஞ்சர் பண்ணாம வச்சிருந்தாங்க இவ்வளவு நேரமா ஓபன்ல நிக்குது. இப்போ வண்டில அவ்வளவு போட மாட்டறானுங்க ப்ரோ. ஆள அடிச்சறானுங்க அது. ஏய் இங்கே ஜோன் இருக்கு ப்ரோ எஃப்எஃப் க்கு எடுத்துட்டானுங்க ஜோன். ஏய் ஆனா பின்னாடி ஈவோஸ் இருக்கானுங்க ப்ரோ. லிஸ்பர்கா அமே சைலண்டா இருக்கான் பாருங்க. யூஸ்ட் ரெண்டு பேர் தான். ஆக்ஷன்லாம் தேவையில்லாத பீக் அடி வாங்குறத பாக்குறியா? எஸ் கர்சா புரியல எனக்கு. ஏய் என்னையா அது? பீக் அடிப்பான் பாரு பைத்தியக்கார மாதிரி. எனக்கு புரியல என்னதான் காலி இடம் இல்லடா ஜோன் புஷ் ஆகுது. அந்த இதுல ஆடுறானு எல்லாம் வெரியா வேற லெவல் ஸ்ப்ரே பண்றானே. இப்போ எஸ்டி அடி வாங்குறதுனா ஏன் யார்ட்ட வாங்க தெரியுமா வாங்குவானுங்க? ஈவோஸ்ட்ட வாங்க. இந்த லேப்பர்ன்றவன் ஒரு நாக் செக்யூர் அழுத்தி விட்டா நல்லா இருக்கும்ல. நாசமா போக ஏசு ப்ரோ நடக்கவே கூடாது. டாப் வாங்குவான் பாரு இப்ப வாயிலே வாங்குவான் பாரு டாப். நாக் பண்ணி செக்யூர் மட்டும் பண்ணிடா ஒருத்த. அது போதும்டா. மாமா டின்னர் அடிச்சிருவானுங்க மத்தபடி. டேய் கொஞ்சம் பின்னாடி பாறா பெடக்ஸ் பாறாடி. டாம் நான் சொன்னமே வந்துட்டானுங்க பாரு. they must have done. எப்படியே 10 பாயிண்ட் 12 எவ்வளவு அஞ்சாவது பொசிஷன் 6 with Star Wars 14 பாயிண்ட் இருக்கு. ஆமால கார் எடுத்து புஷ் பண்றாங்க எஸ்டி. The resilience wow. ஐயோ ஈவோஸ் மாமா அடிச்சிட்டாங்களே மாமா அங்கிட்டு திருப்பி அடி. They have been through it. எஸ்டி இத போட்டான்டா நேரா மாமா. ஏய் சோல்கே நாக்கு. ஏய் எங்க இருந்து நேரா போட்டா? Back into that top 3 of this performance without the 7 எப்படி going நின்னடி down. சாம்பச்சா? சம நைஸ் டா மாம்ஸ். நேடு உனக்கு. With HVVP falling as well, I think Vampire might have been able to take ஏய் கில்ல திருட்டான்டா. wait and see on the overall. யாரு? திருட பார்த்தான் லாஸ்ட் புல்லட்ல ப்ளீட் ஆயிட்டான். Push is coming through. சோல்கே ரீவைவ் பண்ணலையாடா? நேட்ல செத்துட்டான். எஸ்டி க்கு சான்ஸ் ஐயாயிட்டே. அந்த லேப்பர் ஸ்லாப்பர் அடிக்கணும்டா அவனை. எஸ்டி அடிச்சு. So many teams left alive. எஸ்டில ஒருத்தன் அடிச்சு விட்டானா போதும் மாமா அதுக்கு அப்புறம் பாத்து. Becker could அட எல்லாத்தையும் அடிக்கிறான் எஸ்டி. எஸ்டி டினரோ. Becker could actually FF னா இந்த நாடு ப்ரோ. two of Damwon down to Fabian. டர்க்கி டீம். We still have Stalwart மங்கோலியா ஆமா துர்க்கி. ஈவோஸ் வந்து இந்தோனேஷியா, இன்கோ பிரேசில், டாம்வான் கேமிங் வந்து சவுத் கொரியா. ஓடு டாம்வானுக்கு டமால்னு ஒரு நேடு. அவனே செக்யூர் ஆயிடுவான். டாம்வான் காலி ப்ரோ. முடிச்சிட்டானே இவனு தான் ஃபுல் கில் எடுத்தானே எஃப்எஃப் தான். ஆமா. மாமா ஏதா பண்ணிருங்க 11 கில் அடிச்சிட்டீங்க. எஸ்டி மட்டும் போட்டு பொளந்துருங்கன்றேன். ஸ்ப்ரே பண்றான். 8 + ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க சொன்ன மாதிரி. ஸ்லாப்பர் பவர் இவன் எஸ்டி போட்டு பிளிர் 4 அடி விடுவான். 14 பாயிண்ட் எடுத்தான். பதாது. என்ன ஸ்க்ரீ 1 HP ல போறான். Somehow gets away with that. Jumps down the மாமா டின்னர்ரா. நல்ல மேட்ச்டா விட்டுறாதீங்கடா ப்ளீஸ்டா. நல்ல நேடா ரொம்ப சைடுல போயிடுச்சு. He left just in time before Lapar can get some shots in. And I think let's doesn't என்னடா ஓடுறீங்க? Evos is up there. He's probably native. எஸ்டி அந்த இடத்தை விட்டு போனானுங்க. மாமா ஜோன் கொடுக்க. நல்ல இடத்துல தான ப்ரோ இருந்தானுங்க. அவனுங்க இந்த சைடு ஆள் இருக்கான்னு நினைச்சு இங்க வந்து பாட்ல. Downhill. It's a 3v1v3. Both 3-man teams probably zone illa
மாமா பாத்தியில்ல கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு வெறியாக்குறாரு. நான் சும்மா நினைச்சீங்களாடா? நேடு வரும் நாங்க அந்த கீழ வந்துட்டாங்க. ஐய் ஏறாதீங்கடா FF ஏறாதீங்கடா. இவன் ஒரு நாக்க வச்சிருவான் கண்டிப்பா. பலமா இருக்கு அவங்களுக்கு. ஏய் ஸ்லாப்பர் அந்த சைடு ஒருத்தன் நாக் செக்யூர் பண்ணிரடா டேய் சாமி. இந்த பக்கம் பாறா இவனுக்கு லெட்டரா சூப்பர்ரா. அவனுங்க அப்புறம் டேய் இவனுங்க வேற புஷ் பண்ணி ஏறிட்டு வரானுங்க. Both teams get spotted though, and now it's a 3v3. ஏய் அவசரப்படாதடா. So now both teams are aware. அவன் தலையிலே வை மாமா அவனை. Situation so it could change the dynamic a little bit. The pressure is on Fireflux though and they will move in. Fireflux தான் இடமே இல்ல. அவங்களுக்கு நல்ல ரிட்ஜ் இருக்கு bro. ST டின்னர் bro. செம அட்வான்டேஜ் bro அவங்களுக்கு. Make sure that they have those. மாமா ஏத்துறாரு கார் ஏத்துமா கார் ஏத்துமா. He takes one down. Goes for another as well. He's பரவால. He's going to get taken down. No, finally pulled out. மாம்சே. But it is traded off. என்ன மாம்சே? மாமா சும்மா நினைச்சீங்களாடா? Solus is slowed down just a little bit. Can Ketch put that pressure in? Can he capitalize on the chaos from the buggy play? Ketch hits the deck, doesn't go down. Rather crucially allows Solus to get a little bit of back on board, but the nades start to come back. என்னடா மாலி தூக்கி கீழ எறிஞ்சிட்டு போற? Lotus 2 versus 2 now. Molotov behind the tree should force Solus to move. Commander FF da. FF show your power. அடி மாமா அவன போட்டு பேண்டேஜ் நம்ம சுத்ரா. சூப்பர்ரா. ஏய் மாலி பத்திடா. படுத்து. பச்சை. Might burn away. Can he? அவன் டாட் HP. நீ அவன அடிச்சிரு மாமா. சே முடிச்சு விட்டான் ST-டா. ST அடிச்சான். There it is. ஆனா டின்னர் மாமா கையில தான் மங்கடா டேய். Like stalwart to just மாமாட்ட போய் அடிங்க. இவனை மட்டும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைடு போட விட்டனானே ஏன் அவன் டின்னர் ப்ரோ இது. It looked pretty good. It looked nice. இல்ல ப்ரோ ஆண்டனி பிராங்க்லின் இன்னைக்கு இருக்காது ப்ரோ. அடிச்சிரானுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைவ் தான் இனிமே டெய்லி. ST ஃபைட்டர் வந்து அடிச்சிரானுங்க ப்ரோ. ஏய் இல்ல அந்த இடத்துல சொதப்பிட்டான் மாமா. ஆனா நான் செமையா பண்ணாரு. 14 கில் டின்னர் ப்ரோ ST நல்ல கம்பேக் ப்ரோ. 14 கில் டின்னர்னா 29 பாயிண்ட் ப்ரோ. ஒன் மேட்ச்ல எவ்வளவு மாமா 13 கில்ரா. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் நேத்து போன மேட்ச் ஆகும். ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வந்திருப்பானுங்க. ST 29 னா 35 + 29 ப்ரோ 64 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ 164 ப்ரோ. HVP எத்தனை பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க? இல்ல 5 பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க ப்ரோ. செகண்ட் தேர்ட் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. காட்லைக் ST தேர்ட் வருவானுங்க. இவனுக்கு எவ்வளவு மாமா டீம் 13 கில் அப்ப 25 பாயிண்ட் 118 னா 38 30 43 வருவானுங்க. டாப் 5 ல 5 வர முடிய கஷ்டம். ஒரு 6 7ல இருப்பானுங்க. 6 வருவானுங்க. ஆமா பாரு ஸ்டால்வால்ட். ஏய் எப்பயும் மாமா தான்டா அதிகமா நேட்ஸ் எல்லாம் நேடு ஸ்மோக்லாம் போடுறது. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஃபுல் ஸ்குவாட் கடைசி வரைக்கும் வச்சு ஆடி இருக்காங்க மாமா. என்னையா ST சிக்கம் குடுக்குறானா 280 ரூபீஸ் கிவ்வே வா. ஐயோ அவ்வளவு குடுக்கணுமா? ஆமா இல்ல மறந்தே போயிட்டேன் அத. எவ்வளவு கில்லி அவனுங்க? 14 கரெக்ட்டா பாட்டு குடு. गाइस இப்போ கிவ்வே இருக்கு மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க எல்லாரும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. டப்புன்னு ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க கிவ்வேக்கு. எவ்வளவு கில்னு பார்த்து பாருங்க. நல்லா போடுறான் நேடு இந்த ஷாக் வானா நான் பேர் ஷெப்ஸ் பளீர்னு போடுறான் நேடு. இவன் செமையா அடிச்சான் 1v3. ஆனா இந்த மாதிரி இடத்துல மரத்துக்கு பின்னாடி நிக்கணும்யா. அவன் ஏன் படுத்திருக்கானுங்கன்னு தெரியல எனக்கு. மரத்துக்கு ஒட்டி நின்னாலே உனக்கு வியூ இருக்காது அவ்வளவா. எப்படி படுத்திருந்தா ஸ்பாட் தான். அப்புறம் நின்று அதுக்கு தப்பிக்க பார்க்கலாம். அவன் கடைசியில் ஏத்துனதான் மாசு. ஓ சாமு அப்படின்ட்டு ஏற்றி விட்டு போயிட்டாரு. செம்மையா ஏத்துனால டாப்பை. இதுல மட்டும் இன்னொருத்தனை ஏற்றிருந்தான்னு வைங்களேன் மாசா இருந்திருக்கும். அந்த இடத்துல இன்னொருத்தனும் ஏறி இருக்கணும் உங்களால. அந்த இடத்துல அடிச்சிட்டான். என்ன சிரிக்கிறீங்க? கொடுத்துரும் கிவ்வே. மாமா என்ன புவர் நினைச்சீங்களா? ஸ்பான்சர் ஈவில் சரியா गाइस. கிளிச்சாரு ஸ்பான்சர். Okay guys 280 rupees giveaway. Insane gameplay towards the end. God, என்ன பாயிண்ட்ஸ் ஏதோ போனாடி மார்னுச்சு. 29 points on the board for them and Fireflux. இல்ல அது இதுக்கு தான் பாயிண்ட் சிஸ்டம். அது வந்து இந்த PMW இது இல்ல இன்விடேஷனுக்கு மட்டும் தான் மாறுச்சு. வேற எதுக்கு மாறல. guys ஃப்ளூக்ல தான் ஜெயிச்சாங்க விடுங்க. இப்போ giveaway ஓட வேர்ட் என்ன தெரியுமா நான் சொல்ல வரேன். ரெண்டு பேர் வந்து ஃப்ளூக்ல வின் பண்ணாங்க. எஸ் ஒரு விஷயம் தெரியுமா? As1 வந்து vampire esports. vampire ஆமாமா vampire பாயிண்ட் எடுத்துப்பானே கரெக்ட். 8.3 இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்ட்னு நினைக்கிறேன். 3 பாயிண்ட்ல தான் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாங்க.
போலாமா ப்ரோ? போலாமா? இன்னொரு 20 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா வெரியா இருக்கும் ரெண்டு மேட்ச்க்கு. ஏய் ஒரே நிமிஷம் எஸ் DWG ஃபேவியனோட போட்டோ பத்தி எங்க அத போட்டுருக்கானு. ஏய் வாசகறான்ல தலைவன்டா. மாண்டியோட 2 மடங்கு இருப்பான் போலயே. இது யாரு ப்ரோ? அக்கா? அக்காவா? சட்டை. ஏடா அக்கா, உனக்கு ஏடா அக்கா தெரியுது? இதுல அந்த அக்கா அண்ணன் இப்பதான் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். அக்செப்ட் பண்ணனும் அண்ணன் பேசிட்டு சொல்றேன். ST னு யோ நான் கீவேர்டே சொல்லலையா, அதுக்குள்ள ST னு நீங்களே பட வச்சிட்டீங்களா? வச்சிருவாயா ST னு வச்சிரலாம். வன்மத்தோட யோ எப்படி ப்ரோ இது என்ன ஒரு இது லாஜிக்கே நம்ம போறீங்க. 14 கில்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு நூபா இது எனக்கு புரியல சத்தியமா. we are stalwart esports என்ன ஈவில் ப்ரோ புரியலையே. காடல் கண்ணி அடிக்காமே as30 இது 13 கில்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஈவில் சூர்யா. गाइस giveaway பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா சாட்ல வந்து ST noob அப்படினு போடுங்க. இல்ல ST noob போட்டு எனக்கு ஒரு giveaway தேவலனா விட்டுருங்க. ST டாப் போடுங்க ப்ரோ. ST டாப். ST noob ST ஆன் டாப். டாப் தான் கார்ல ஏத்தி கொண்டாங்களே அப்புறம் என்ன? ST டாப் இல்ல ST ஆன் டாப்னு போடுங்க. யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா? திரு vlogs நீங்க வந்து இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 60 செகண்ட் கழிச்சு தான் உங்களால chat பண்ண முடியும். சோ 60 செகண்ட்ஸ் நான் வெயிட் பண்றேன். அதுக்குள்ள ST noob அப்படினு போட்டுருங்க ஓகேவா? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? ஏய் chat பறக்குது பாருடா ST noob னு. எப்படி இருந்தாலும் கம்பேக் போட்டதுக்காக சொல்றது கேளுங்க. அந்த chatல இங்க மட்டும் பறக்கல, மெயின் இதுலயும் ST கழுவி ஊத்திட்டு இருக்காங்க. அப்படியே எப்படி இருந்தாலும் இல்ல நோவா கன்னி சாதா இருப்பாங்க இந்த chatல இருக்க எல்லாரும். எப்படி நோவா குவாலிஃபை ஆகாது गाइस. உட்கார்ந்து வைல்ட் கார்டு ஆடுங்கடா. I want to marry her ரா. யாரா நீ? தம்பி மெஸ்ஸி எல்லாம் பேச விடுறானுங்க. What is the largest city of Miramar? Los Leones? No. மெஸ்ஸி பார்ட்னர் தானே? ஆமா. ரொனால்டோ போட்டுக்கலாம். ச்சே. ரொனால்டோ தான் ஃப்ரீ ஃபயர் இருந்தானே. And they say South Asia is CC region. அதனால தான் இல்ல. அம்பல. எஸ் ப்ரோ எப்ப கேம் வருது? South Asia region for you. கேம்டா, கேம் இன்னொரு 3 மாசம் ஆகும்டா. ஆனா சிலர் ஜனவரியே வரும்ன்றாங்க, சிலர் மார்ச்ன்றாங்க. சிலர் வந்து பாய் பாய்ன்றாங்க. ஏ சுத்தி விட்டுறோமாடா ஃபாக்ஸ்? விடுங்க. இந்த chatல யார் யார் ST நூவோட போட்டீங்களோ அவங்களோட ஃபேவரட் டீம் அடுத்த மேட்ச் வந்து 5 பாயிண்ட் கூட எடுக்காது. இது என்னோட சாபம். பார்க்கலாம் ப்ரோ. அதை விட எல்லா டீமும் 5 பாயிண்ட் கூட எடுக்காது. ST மட்டும் அவங்களோட ஃபேவரட் டீம். ஆமா எப்படி அதானே சொல்றேன். என் ஃபேவரட் டீம் வந்து ST ப்ரோ. தெரிஞ்சது நோவா மட்டும் தான். நோவா அப்புறம் வந்து நான் ST நூவோன்னு சொல்ற டீமுக்கு மட்டும். நானே ST நூவோன்னு போட்னே. உங்களுக்கு புரியல இன்னும். ST நூபா நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும். गाइस giveawayல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டையும் பண்ணிட்டு நீங்க ST நூப்னு போட்டீங்கனா தான் எலிஜிபிள் யூசர்ஸ்ல வருவீங்க. ஓகேவா? சுத்திடலாமா ப்ரோ? ஏய் வேம்பயர் வந்துச்சுடா ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுடா 2 டின்னரோட. போடு. சேம் பாயிண்ட்ஸ். நீங்க இருக்க ஒரு 2 பாயிண்ட் வச்சலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்றது வேஸ்ட். அது கரெக்ட் தான். இல்ல இப்போ ஏய் எங்க இருந்தானே தெரியுமாடா 13வது பொசிஷன்ல இருந்தானேடா வேம்பயர். இப்ப எங்க தலைவனும் கூட தான் வந்து 9th இருந்தானுங்க. 3rd வந்துட்டானுங்க. 3 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் பெருசா இல்ல. இந்த மேட்ச் மட்டும் நல்லா ஆடிரணும். ஈவில் நூவா என்னத்தல PK கடைசி போய்ட்டானுங்க 16 क्वेश्चन பெஞ்ச் இல்லையே. தலைய பிச்சிக்கிட்டு தெரியவான்னு நினைக்கிறேன். யாரு? கூப்பு. என்னடா பண்றது அப்படினு சொல்லி சுத்திட்டு போமா. எப்படிடா நீ கரெக்ட்டா சொன்ன பாத்தீங்களா? கார்லிக் டாப் 3 வந்துருவாங்க. கார்லிக் கிடையாது ST. அடுத்த மேட்ச் அடிச்சு தோத்திடுவாங்க. மிராமர் பாறா டேய். ST எல்லாம் பாறா. நோவா கம் பேக் गाइस இந்த மேட்ச். நோவா கம் பேக். ஓகே நான் ரோல் பண்றேன் गाइस. நோவா இந்த மேட்ச் மட்டும் ஒழுங்கா இல்லனா அவனுக்கு பிரஷர்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். bro members and mods remove பண்ணிட்டேனே bro. PK last place because you don't watch Coops gameplay வா? அப்படியா? இந்த மேட்ச் பாத்துறோமா கூப்ஸோட கேம்ப்ளேவை? நிதின் கே நீங்க chatல ஃபாக்ஸ் ஓபின் போடுங்க 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள.
பாக்ஸ்லாம் ஓபின்லாம் போட முடியாது. சப்ஸ்கிரைபர் since 214 to 2 February 2021. சூப்பர் ப்ரோ. 2 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. ஃபாக்ஸ் ஓபின் போடுங்க 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள. நானே 2 இயர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எஸ் ப்ரோ. நீ நீ போய் சொல்லாத. நீ 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணு. நீங்க 5k 4k சப்ஸ் வச்சிருக்கும் போதே வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு. Aceblack bro. ஆண்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் பா. சூப்பர் ராவாக்ஸ். சாரி ப்ரோ 30 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நிதின் கே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பிரதர். ஏஸ் ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சது. ஃப்ரோசன் ஃபயர் ப்ரோ, ஃப்ரோசன் ஃபயர் ப்ரோ, நீங்க வந்து ஃபாக்ஸ் ஓபி அப்படினு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள போட்டீங்கன்னா you will win 280 rupees. கம் ஆன் பிரதர். இவர் எப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரு? இப்போதான். You have a new subscriber. ஜஸ்ட் கரெக்ட்டா 2 months ஆகுது ஃப்ரோசன் ஃபயர். கம் ஆன் பிரதர். கம் ஆன் பிரதர். நீங்க லைக் பண்ணிருக்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். ஃபாக்ஸ் ஓபி சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஃப்ரோசன் ஃபயர் வின் பண்ணிட்டாரு गाइस 280 rupees. ஃபாக்ஸ் அன்பளிப்பாக 280 rupees. Aceblack இந்த 280 rupees வந்து ஃபாக்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்றா गाइस. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்பான்சர்ஷிப். ஃபாக்ஸ் ஓட அன்பளிப்பு. நீங்க வந்து உங்களோட UPI ஐடி ஆர் உங்களோட கூகுள் பே நம்பர் டக்கன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அப்படியே ஜிபே பண்ணிடுவேன். ஃபாக்ஸ் பெரிய ஆர்க்ல இருக்கான். சம்பளம் வேற மாசத்துக்கு 60000 ரூபாயா. கேக்க நல்லதா இருக்கு. என்ன ஏஸ் ப்ரோ? என்ன எப்படி சொல்றது? அந்த பொண்ணு கேட்டிருந்தல, அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து கிளிட்டர் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இன் கேம் நேம். இப்ப எல்லா PUBG தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட். இவ்ளோ சேவல் அங்க தான் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இன் கேம் நேம், இன்ஸ்டா நேம் எல்லாமே அதான். யாரு? அந்த இதுல பேசிட்டு இருக்கல ஒரு பொண்ணு. ஆன்ட்டி எல்லாம் பாக்குறது இல்லப்பா. ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ. UPI ஐடி ஆர் சீக்கிரம் பிரதர். ப்ரோ உங்களுக்கு கொடுங்க. என்னது? சே அங்க ஆக்ஷன் மட்டும் இருந்தா வேற மாதிரி வரும். வேற மாதிரி. பட் ஸ்டில் பாய்ஸ் நல்லா தான் நானுங்க. ஸ்கைரியும் गाइस கொஞ்சம் ப்ரோ இதுக்கு மேல ஸ்பாம் பண்ணுங்க. ஸ்பாம் பண்ணீங்கன்னா டைம் அவுட் பிரதர். ஆண்டனி ஆகாஷ் ப்ளீஸ் ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க. #ST வீட்டுக்கு போவா. அது அப்படியே அவர் தெரியாம போட்டுருப்பாரு நினைக்கிறேன். நோவன் போறதுக்கு பதிலா. ஏய் சேனல் என்னடா? கூப்ஸ் சேனல் பேரு. கூப்ஸ்னே போடுங்க. கூப்ஸ் எதனா போடுங்க ப்ரோ. கூப்ஸ் PK கூப்ஸ். இவனா 24k வச்சிருக்கானே இவனா? கம்மியா தான் இருக்கு. ஆமா. FF கம்பேக்லாம் இல்ல. FF எல்லா மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கேன். அது பேர் கம்பேக் இல்ல. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப அவன் இன்ஸ்டால வந்து அவனோட பழைய ப்ரொஃபைல் போயிருச்சு. அதனால தான் யூடியூப்ல பார்க்க சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா மேட்ச்லயும் தரமாறது வந்து FF மட்டும் தான். எங்கேயும் டிராப் மாட்டாங்க. ஏய் இது எப்படி அடிச்சா பாத்தீங்களா? கரெக்ட்டா ப்ரீ ஃபயர் எங்க வச்சு கரெக்ட்டா பண்ணா பாருங்களேன். ஹெட் லெவல்ல இது பாருங்க. கரெக்ட்டா ஹெட்டுக்கு வரான், ஹெட்ல கிராஸ். அதெல்லாம் அல்டிமேட்டா இருக்கும் ப்ரோ. கேம் பிளே ஏதோ பாட் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பான் அவனுங்க அந்த இதுல என்ஏல. எல்லாத்தையும் அப்படிதான் இருக்கும் அடிக்கிறது சத்தியமா. ஏய் சூப்பர்ரா. செகண்ட் ஒன் நைஸ். டின்னர் தேவையில்ல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு கில்லு மேட்ச்சுக்கு 10 கில்லுக்கு மேல அடிக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன அதனால என்ன டின்னரு? நான் எடிட் அடிக்கிறான். இந்த கண்டென்ட் பிளேயர்லாம் இருப்பானுங்க தெரியுமா? அவனுங்க ஆடுறாங்க. ஏய் மேட்ச் ஆயிடுச்சுடே. அடிக்கிற பிளேயர்ல இது இல்ல. அவனுங்க இதுல ப்ரோஸ். பாட் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும் அவனோட கேம் பிளே. மேட்ச் गाइस இந்த மேட்ச் நோவாவும் HVP நல்லாட போகுது. நோட் பண்ணிக்கோங்க, பாத்துக்கோங்க ஓகேவா? நோவா ஃபேன்ஸ் அண்ட் HVP ஃபேன்ஸ். ST வந்து ஒரு அளவுக்கு 5 பாயிண்ட். ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா எஸ். இந்த ஃபுல் லீடர் போர்ட்லயே வச்சு ஃபயர்ஃப்ளெக்ஸ் தான் அதிக கில் பாயிண்ட்ஸ். ப்ரோ பெட்ஸ் ப்ரோ கொஞ்சம் லைவ் பாத்துக்கோங்க. அக்கா கால் பண்றாரு. கால் பண்ணிட்டே ப்ரோ இந்த மேட்ச் யாருக்கு ஜண்டா போடணும்னு சொல்லுங்க. STக்கு ஒரு ஜண்டா ப்ளீஸா. FFல இருக்கு. தலைவன் எல்லாமே இங்கிலீஷ் பேச தெரியுமா? பண்ணா இருக்கும். FFல இருக்க குழந்தை வீடியோ ப்ரோ. குழந்தை வீடியோ எல்லாம் ஓல்ட் ப்ரோ. மாமா 3 பேர் வீடியோ எல்லாம் வெரியா இருக்கும். அதே மாதிரி வீடியோஸ் down in the south doing some scrapping. Yep, this is a circle we have not yet seen. Far up, just right in the northern side in the home territory of HVVP. La Cabrera, Crater Fields,
and a little bit of the 167, water 167. treatment area Same. in this very first circle. T164. We saw a little bit more of a left-leaning circle before on this northwest side, but it Yeah. was Bro, centered இல்ல அமைதியா towards இருக்கீங்க. Crater Fields, right? So it is, கேக்குது bro. as you say, a lot more மேட்ச் trouble, ஷார்ட் தானே particularly இருக்கு இதா. leaning towards Le வாங்க Copernic டிங் டிங் மாம். for HVVP. This is good news for them. I mean, இப்பதாயா is உன் it? சேனல்ல சப் பண்ணிட்டு yeah, இருந்தேன். is Every it? time, Is it every good time, news for them? என்ன anytime குமாரே they இல்ல got in the புரியல எனக்கு. circle, it's like they've struggled a little bit more than we're used to seeing. And என்ன ப்ரோ to be honest with ஃபைட்டே வர you, மாட்டேங்குது. getting நோவா the டின்னர் circle ப்ரோ இந்த மேட்ச். doesn't always make things easier. There's a lot of times where you have the circle, you get so நீங்க many யார் டின்னர் options to பண்ணி play நினைக்கிறீங்க? with யூல் that சூர்யா ப்ரோ. it's hard to decide what to do. இருங்க ப்ரோ ஜோன் Whereas போட்டதுக்கு அப்புறம் when ஏதோ you lose the இது circle, it's பண்ணலாம். like, okay, Guess. we're coming in from this side, பாக்ஸ் from this angle, and Wait we're down, coming in bro. from the edge. We can isolate a 4v4. We've practiced this push multiple times before, and once we take this spot over, we have our options for the next circle ship wherever we might go. Whereas if you get the circle, it's like, I guess we just kind of sit and wait. லிட்ஸ் ப்ரோ பூமரா. Let all these teams get closer and It's okay. closer and cut off our options. And then we're kind of ST almost at the dinner-ஆ? mercy of getting blessed நான் for the சொல்லுமா next அப்படியே? zone. ஓகே. So getting the circle is not as easy as it சூர்யா always STB ST seems. நூபு கன்னியா. Oh, this is HVVP we're talking about. We should கண்ணிலாம் be இல்ல bro. able to do everything in the playbook regardless PKWW of the CDயா situation. வராது. They should be. So Blitz right? bro They Nova should be வின்னு being சொல்லாத bro. They are dying every I mean, time you normally, say that. the general set play from Bro, Korea, even on அவன் northwestern தான் bro என்னைய circles, first வம்பிழுத்தான். is send one player down south to the hills that sort of overlook the surrounding area. But even that right now, it's a little bit deep cut into the circle with how far north this circle is. They would be playing on a close side of the circle. Yeah, allowing Hindi a lot of commentary teams to வைக்கல. backfill them. ஹிந்தி and கமெண்ட்ரி there எல்லாம் நல்லா இல்ல. definitely will be teams அதனால இந்த டைம் looping வைக்கல. around இந்தியன் to டீமே the இல்ல எங்கிட்டு போய் ஹிந்தி hardcore பாப்பாங்க. because like you said, the northern அது edge of இந்தியன்ஸ் the அவ்வளவு பேர் circle is பாக்குறவங்க off இருக்காங்களே. இங்கிலீஷ் the பார்த்து map. போயிடுவாங்களே அவங்க. இப்ப இதுல இந்த So இங்கிலீஷ்ல this will பாக்குற 12 actually, கேவ்ல you வந்து know, 8 motivate some 8 teams to அந்த loop மாதிரி even தான். உங்களுக்கு further அவன் up just இந்தியன்ஸ் because தான் there's a இருப்பாங்க. chance they might be thinking, hey, எவனுக்கு the அதுல circle விளையாடுற might shift எந்த north, டீமுக்கு and இங்கிலீஷ் if we're பெருசா there தெரியாது. first, எல்லாம் we're gonna get it. And I don't see HVVP பிளேயர்ஸ்க்கு தெரியாம going இருக்கும் ப்ரோ. further ஆனா up அங்க north இருக்கவங்களுக்கு ஊர்ல to தெரியும். try இருக்கவனுக்கு and clear தெரியும். out the ஆனா அதிக backfills ஃபாலோயர்ஸ் வந்து this time இந்தியால தான் around, because இருக்கு. that area மேக்ஸிமம் of the அத map, there's சைட் no strong ஃபாலோயர்ஸ். positions with strong sightlines to push ஹிந்தி people போட்டிருந்தா away. ஒரு அட்லீஸ்ட் 20k 30k வந்திருக்கும். ஆச்சு. It's almost all அவன் Alpha எல்லா 7 இடத்துலயுமே really காடல் having a காடல் little bit of சொல்லிருப்பானு. a வி showing வாண்ட் there for Vampire, but ஜானந்தன் I mean, எஸ்டி ஜானந்தன் Alpha எஸ்டி 7, ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. even day one, Imperium was saying it. அதனாலே They're போடாம remarkable. வச்சிருப்பாங்க. They're just incredible. Yeah, Alpha 7's popped off today with how many eliminations they've been getting. And yeah, it's almost all Alpha 7 doing a little bit of parkour here, continuing to loot. And this is a good circle for Alpha 7. Very cool. They could rotate in from the northeastern side, like straight cut in, figure out wherever they want to go. You see the Knights doing a very early rotation, sub 5 minutes. American I think the team Knights are speaks starting to Tamil, realize bro. they've been really Which team, lacking bro? on their rotations. I mean, if you think Bala, about it, your they get voice Pachinki like you are and Opia. Picado. அப்படியா? அவ்வளவு That கேவலமா means இருக்கா என்ன? they have basically max prioritization over most படிச்சிட்டேன் bro. செல்வா bro. multiple times over. But they're யுவா in bro. last place. வேற So I think அக்கவுண்ட்ல it's வாங்க. like they're not utilizing their rotation well enough. நைட் லைவ் இருக்கா ப்ளீஸ் தெரியல bro. Can't be doing that. Certainly not this கொஞ்சம் deep இன்னைக்கு into வந்து the tournament. எனர்ஜி ட்ரெயின் bro. மை Inco கமெண்ட் did move up இருங்க north சத்தியல் quite bro ஒரே early, நிமிஷம். near towards ஆனா Manku, bro the outpost நான்லாம் for பேரா பாய் HVVP, and சப்ஸ்கிரைப் கூட HVVP பண்ணல. are staying அவெல்லாம் up பார்த்தது கூட north. They இல்ல. are பட் not உங்க going to சேனல் branch சப் out பண்ணிருக்கேன் south. லைவ் They பாக்குறேன். want to hold the grounds to the bro east நான் of விட்டுரு bro Ecobreria அவன் for now. சப்ஸ்கிரைபரா கேக்குறேன். Alpha 7 சரி are எந்த in டீமுக்கு ladder, ஜெண்டா போடணும்னு northeast சொல்லுங்க. அந்த side of டீமுக்கு things. போடுவோம். நோவா சரி They're கீழ probably in இருக்கறாங்க. the இந்த position மேட்ச் that ஆனா அடிச்சிட்டு HVVP போட்டோம். wishes they were in என்ன right now, to பண்றது? be honest. Alpha 7 in a லைவ் solid சாட்ல spot, காஜ் pretty சஸ்டி difficult bro to அந்த backfill சாட் them நான் as பார்த்துட்டு well. தான் Nobody இருக்கறேன். can come in from that ஸ்ருதின்ற north ஒரு side. பொண்ணு தான். You've got pretty much அது ஆம்பளன்னு எனக்கே only, தெரியும். I would say, சரியா? maybe ஆனாலும் 120 காஜ்ல degrees அந்த in front பொண்ணு of you that எவ்வளவு you've got to be மெசேஜ் worried about அனுப்புறானே players இந்த பாருங்க. being in, and that is a really போய் easy கொஞ்ச அந்த நேரம் one. பாதி சாட்ல ஃபன் பண்ணிட்டு வருமா? போயிடலாம் இரு. அந்த இது சாட்ல Really want to போயிட்டு look வரேன். at. டிஸ்கார்ட். Always known for their அந்த பொண்ணு rotations. வந்து ஒரு This is ஒரு definitely போட்டோ a type வச்சிருக்கு. of circle சரியா? அது that சம்திங் the ஏதோ தாய்லாந்து rotation போட்டோ. gods தாய்லாந்து out of பொண்ணோட Nova போட்டோ வச்சிருக்குது. can pull அந்த out போட்டோ something பேரா amazing பாய்னு வெறும் in a கமெண்ட் circle அடிக்குது. அது like சுரு this. கூட Very இருக்கவங்க hard கமெண்ட் to navigate because of all the high hill positions that control so
ST போடு bro. ஓகே போல் போடலாமா இருங்க ஏசி யாருக்கு ஜண்டா போடணும் இவா தாக்கப்பட்டார் bro. இவெல்லாம் நல்ல பிளேயர் bro. One of the best player. Inco moved fairly early on this one. எனக்குலாம் பிடிச்ச பிளேயர் ஃபாக்ஸ் தான் bro. நைஸ் bro. Seems like that's been the story a couple of times, just not expecting teams to be
in positions that they are. வந்ததுக்கு என்ன பண்ணணுமோ சிறப்பா செஞ்சிட்டீங்க. ரேவன்ல இருக்கும்போதே ஐ அம் பெஸ்ட் பிளேயர் ஃபாக்ஸ்னு சொல்லிப்பேன். லைவ்ல பழைய லைவ்ல Nova maybe drawn short by that. நன்றி. இவன் இது ஆடினாலாம் பாத்திருக்கேன். என்னது டிடிஎம் மேட்சஸ்லாம் ஆடுவான். என்னோட டீம்ல ஒருத்தன் ஃபேன் ஒருத்தன் பாண்டா. ஓ We have Damwon Gaming on the southwestern side. We have 3 teams. லிச்சு ப்ரோ தமிழ் நியூஸ் லைவ்ல வர கமெண்ட்ஸ்லாம் பாரு ப்ரோ செமையா இருக்கும். அங்க வந்து சில பேர் ஓபின் சொல்லுவாங்க. நாட் இன்ட்ரஸ்டட் into the zone on the western hemisphere. Meanwhile, in the center of zone, Star Wars Esports controlling one of the mountaintops that I was talking about. Parabai does not have YT channel bro. Chinese-ல இருக்கு யாருக்குமே YT channel இல்ல bro. See how long they can hold. அது அவங்களோட சும்மா இப்ப நான் வந்து Parabai பேர்ல வந்து ஒரு சேனல் ஓபன் பண்ணி பாத்துக்க வேண்டியதான். நான் லைவ் போட்டுக்குவேன் அவ்வளவுதான். அது நீங்க அவன் காப்பிரைட் அடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவன் வந்து அவனோட ஊர் positions where you're just going to hold ground. You just அத தூக்கி YouTubeல போட்டு காசு சம்பாதிக்க வேண்டியதான். claim to territory. ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா தரேன். சைனீஸ்ல இருக்க பெஸ்ட் பிளேயர்ஸோட POV வந்து அவங்க வந்து ட்விட்ச் அந்த மாதிரி எதுலயாவது அவங்க ஊர் இதுல போட்டுருப்பாங்க. அத தூக்கி அப்படியே YT லைவ்ல போடுவாங்க. காப்பிரைட் வராது. அவங்க எதுக்கு ஒன்னு இருக்கே bro. நம்ம இந்த லோகோ ஆமா YouTube மாதிரியே தான் ஒன்னு இருக்குடா. நம்ம இது லோகோ இருக்குல அந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கு அவங்க. ஏர் மரண்ட. Bala bro, your channel name I will subscribe. Blitz Place. Over the course of this tournament, 72, one of the teams competing to try and get out of that bubble. China la YT இல்லையா? China la Google items ஏ இல்ல bro. அதுக்கு பதிலா தனியா ஒரு search box வச்சிருக்காங்க. Search bar இது navigation bar வச்சிருக்காங்க. Navigation இது வச்சிருக்காங்க. Search engine. It is still very much within that catapult range, which is ஐயோ twist zone பாத்தீங்களா? What TV? Vampire zone. Circle. Vampire காணோம். Oh yeah. ஐயோ. Right. பேர் பொறுமையா வராங்க. அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து. பங்கியார்ல இருந்து. பா முடியல bro. வெண்ணி போட்டு It's still off the north side of the map, Zute. We've got Alekobreria finish. vampire அடி வாங்குறானுங்க. வாய் வச்சேன் HVP நல்லா ஆடுவானுங்க. I mean HVP. And I think I'm going to stop the list there. 153 points ல இருந்தானே HVP 143 ல இருந்தானுங்க 41 ல இருந்தானுங்க நினைக்கிறேன். And I'm looking at the mini map. It looks like a giant mountain. I don't even know what. எல்லாம் நல்லா ஆடுறானுங்க bro. அதான் மேட்டர். Go all the way up there. நீங்க நிறைய பேர் கம்பேக் கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் விஷயம். I've not played up here once. Vampireலாம் சட்டில் ஆடிட்டு போய்ட்டான். மேட்ச்சுக்கு ஒரு 10 பாயிண்ட் 15 பாயிண்ட் அடிச்சான். Oh yeah. Cobrera zone ஆமா bro Zuko bro. Really going to test these teams' knowledge. தனக்கு என்னடா பண்றீங்க 8 பேர் ஒண்ணா போறானுங்க. It doesn't look very playable. பாரா வாத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியாவா? எனக்கு புரியலையே. I'm at a loss of words. நீமோ டிவி நம்ம ஊர்லயே இருக்கு. அவனுக்கு தனியா இன்னொன்னு நினைச்சிருக்கான். எல்லாமே can't find your channel bro. ஏதோ ஜோஹோ நம்ம இருக்கும் என்ன பண்றது? bro Blitz Place தமிழ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அடிச்சு விடுங்க bro. ஒரு ரெட் கலர் லோகோ இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி விட்டுருங்க. ஏஸ் சேனல்ல சும்மா பேசிட்டு Blitz bro HVP க்கு ஜெண்டா போடு bro. bro I favorite team bro. PLITZZ PLAYZ னு போடுங்க bro. Alpha 7 going to crunch in from that eastern side. This is going to HVP எனக்கு பிடிக்கும் bro. நாவி கண்ணி ஒரு சைடுல நானே HVP அவ்வளவுக்கு போட மாட்டேன். பட் மாமாக்கும் HVP வந்துச்சுனா HVP போட்டுருவேன் நானே. Back in time will not be able to get any deeper. HVP is a word, mama is emotion bro. Right now it's like I've not seen. This is difficult Tixi. நானும் சேம் bro. Not seen this area. FF HVP னா சப்போர்ட். Vampire also. Definitely have the advantage. Damwon also. It's making time. எனக்கு டேங்வான்லாம் அவ்வளோக்கா தெரியல. எனக்கு வந்து இவங்கள மாமா நான் அவ்வளோக்கா எனக்கு பெரிய டீம் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சேன். சரி ஏதோ இதெல்லாம் அடிச்சு வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் அவனுங்க ஸ்ட்ரோக் பண்ணாலும் இறங்கல நோவா கூட. அதுக்கு அடுத்து செம்மையா ஆடுனானுங்க ப்ரோ கம்பேக். மாமா டீம் இதுல பார்த்தேன் ப்ரோ வீடியோஸ் பேயடி அடிக்குறானுங்க ப்ரோ. எல்லாத்தையும் புடிச்சு அடிச்சுக்குறானுங்க. டர்க்கினா ஒரு மாதிரி சம்பவம் பண்ற டீமா இருக்கு ப்ரோ டர்க்கில. நான் பாத்தீங்களா S2G டர்க்கி டீம் ரெண்டுமே பாருங்க நல்லாவே புஷ் பண்ணி ஆடுறானுங்க. நல்லா ஃபைட் எடுக்குறானுங்க. கில்ஸும் நல்லா அடிக்குறானுங்க. என்னன்னு தெரியல டர்க்கி ஏதோ சம்பவம் பண்றானுங்க. வெரில ST ஆல்பா சவுண்ட்ல நான் சப்போர்ட் பண்றேன். இன்னும் ஸ்ருதிக்கு லவ் யூ போட்டுருக்கானுங்க சாட்ல. சி that'd be too boring. I mean I'll take it.
I'll take it, right? If it was Northwest, that would have been lovely. That Nice would zone, be brother. I have no idea. Thank you, bro. I don't know if the observers can hear, but if we can Bro, என்னையா 4th zoneல வெளிய இருக்கானுங்க. டேமேஜ் பயங்கரமா இருக்கு. that would be 4th incredible. third அது. Just get a lay of the land around that northwestern area. Third நினைக்கிறேன். Evos fighting off against You Do Alliance. Yeah, Evos definitely have the numbers advantage in You Do Alliance. Well, in this, actually, hang on a minute. No, they don't. மாறாம இருக்கு. செகண்ட் zone அது இல்லையே. Third zone. Yeah. To go for a little bit of a scrap. Quick little 1v1. Evos comes out on top. Now with this new circle, I think Turkey over aggressive region kill points. For sure. Not quite common, but it does happen. Some very strong compounds is still open. Damwon Gaming taking down a player of the power team. Guys, energy வரும் சாப்பிடுங்க எல்லாம். For them, Damwon Gaming வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க. continue to try and fight their way up into the top 3. Playing on that north side, they swung through the gully on the north end of things. யூக்கு தான் நினைக்கிறேன் கட்டாத்துல. Playing from that north side downwards. Fabian obviously rolling up and just demolishing Aziz from power. HVVP looks like they want to regroup a little bit. Yes, வாழைப்பழம் சாப்பிடுறான் பெருசா சாப்பிடுறான். Stage, but no team's really going to be able to push in on their back because of that hard terrain that's there. Down1 was the only team really in that area and they've fan சைடுல வச்சு ஆறானுங்க. அது ஒரு மாதிரி தள்ளாது போனே. அந்த ஃபேன்ல சவுண்ட் பெருசா வராது. Vampire மொபைல் கூட வேற ஃபோன் தள்ளும் bro. அது லைட்டா பெருசாவும் இருக்கு. அது ஒரு மாதிரி ஃபேனா இருக்கும் அப்ப. 1 million ஏசி போட்டாலே ஏசி போட்டாலே சூடாகாது இல்லடா. ஏன் ஃபேன் பிரைட்னஸ் ஃபார்ம் இருக்கும். ஆகும் bro. அப்படியாண்ணா? bro லேண்ட்ல ஏசி எப்படி வச்சிருப்பாங்க தெரியுமா? நடுங்கும் bro உடம்பெல்லாம். அப்படி குளிரா இருக்கு. இருந்தாலும் ஃபோன் ஹீட் ஆகும். But each player had a different phone தனியா ஃபேன் வச்சாதான் அந்த காத்து அடி தள்ளும். வந்து இல்ல அவன் ஃபோன் வந்து லைக் எப்படி சொல்றது? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி தரானுங்கல்ல. be intending to play this one too. நாங்க செகண்ட் வந்தறல லானே. அதுல பிரைட்னஸ் போயிரும். அது நாங்க எங்க ஃபோன்ல தான் ஆடணும். ஐபோன்ல தான் ஆடணும். ஓகே அதுல northwestern edge செம்ம லாக் ஆகும். இவன் ஓவைஸ் 13 லயோ 12 லயோ ஆடுவான். புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. No idea. That is, I mean, that is such a snaky position for Lazy Boy to hold. I mean, I feel for Tixi. He's got to be mad after that one. HVP அடிச்சு விட்டானுங்கடா Tixi. Rightly so. And Kitsune almost going down there. Setting போட்டு அடிச்சானா? கேம்ப் பண்ணி அடிச்சு விட்டான். Problem is HVV they can't even just go back to bro striker அவன் friend அக்கா கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கான் bro. And they do hold Monday தான் வருவானா. So அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ணானா. So that's split by 1 million paying off. Getting at least லிச்சு bro நானும் சுத்திக்கு கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். நானும் தான் பண்ணேன் அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்ணலையே. And as we take a look at the overall map view here, gives us a much better idea of what's about to happen. Nova in a good spot to control the east, but it shifts west. TK into I don't even know. Random bro, யாரோட fan நீங்க? There's a lot of hard compounds left in play, and maybe some ridges that I'm not too familiar, just east of HVVP, that teams might be able to hunker down in and survive. See, here's the flip side of the 1 million 1-2 overall. Damwon கஷ்டம். EOS கஷ்டம். மத்த எல்லாரும் ஈஸியா போயிடுவாங்க. Mama 24 Mama 1v3 mama மாஸ் மாமா சம்பவம் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் பண்றாரு மாமா. Lutz 3k they will remain 1v3 Lutz 3k க்கு பேர் கரெக்ட்டா தான் வச்சிருக்காயா. 3k பண்ணிட்டாயா. நைட்ஸ் அடிச்சு விட்டான். டர்க்கி vs அமெரிக்கா. நீங்க ஏன்டா உள்ள வரீங்க? மாமா யார் என்ன சொல்றியா? 1v3 இல்லடா 1v4 டா. bro இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு கிலோ வச்சு நினைக்கிறேன். இல்ல bro 1v4 அது lose potential points scoring value because they're so much more vulnerable on those eastern flanks. First soul ke knock வாங்குறான். ஆமா Lutz ஜனாக்ஸ் knock பண்ணிருக்கான். Into a fight with Fireflux. 10-7 knock. Oops knock. ஆமா bro. இல்ல மாமா சும்மா நடிச்சிக்கலாம். மாமா இந்த ஓபி இந்த chat guys போறது. மாமா அப்படியே செஞ்சு விட்டாரு எல்லாத்தையும். அடுத்து வாங்க. யார் வரணும்? நோவா வாங்க. லைன்ல வாங்க நோவா அப்படியே லைன்ல வாங்க. And I see some more bullets pelting in. Maybe he might get that confirmation, but Venom might help out with that grenade. Throws it in, it's not going to get damage, so gets neither. On the inside, no, என்ன bro சிட் ஆட்டானுங்க. ஒருத்தன் ஒரு வீட்ல உட்கார்ந்திருக்கானுங்க பைத்தியம் மாதிரி. அவனுக்கு போட்டு விட்டானுங்க. இன்னொரு நேட் trying to get a little bit more damage. I mean ஆனா நேட் பெருசா உழுல. அவனுக்கு போட்டானுங்க. I still really don't like this 1 million 1-2-1.
ஐயோ நான் அவனும் அதே தான் சொல்றான் பாருங்க கேஸ் சேரும் This is worth not being யாரும் able அந்த to 1v1 strong on ஸ்பிட் that north compound. With 4 players, they can hold off that one. Yeah. Laser And I think, laser like, the laser previous circle, okay, but as soon as that new circle pops up, there's going to be one team forming one of your positions. ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க ஒருத்தங்க ஆடுறா இன்னொரு இடத்துல ஆடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் சேர்ந்து தான் ஆடணும் ரெண்டு பேரும் முக்குல அடிச்சிருக்காங்க 1 million Vampire still looking strong right there. Vampire ஜம்மன் அடிச்சிட்டு இருக்கானே Vampire அடிச்சு பொளக்குறானே ஈவோஸ் taking shots at Evos just down to Lyzerg. ஆர்டர் காலி நினைக்கிறேன் and gets nice task brother டேய் ஒருத்தன் அந்த இதுல NV ஃபைட் ஆர்டர் நாக் செக்யூர் நினைக்கிறேன் செக்யூர் ஆயிடுவான் செக்யூர் அண்ணா எஸ் அந்த இதுல மெயின் இதுல chatல ஒருத்தன் கமெண்ட் பண்ணிருக்கான் மீ லவ் ஸ்ருதி லவ் பாராபாய் அப்படினு Again, one of those challenges. இன்னொரு பொண்ணு fake idea இருக்கும் யாரா நீ third place, but with 2 players down, they're going to need to ரிவ்யூ பண்ண போறான் bro. Luckily, no one crashing on them just yet. Northeast side Nova, who still want to keep. டேய் அப்பனா அவன் வண்டி போ. Lost. போய்ட்டான் நினைக்கிறேன். One of the heaviest fraggers in the ஏய் பார்க்கல. Moving in. மித்தி குட்டான். Alpha leather, using the vehicle as cover, really wants this res. Yeah. Good job out of Frozen, by the way. He got the opening for that in. So Jimmy can leave the fight to go for the revive. Hey, Fabian, light up order maradi na Kerala na kachta. And essentially wipe out that team. Ana zone kulla da iruka NB. Sonalla vandi perum. Frozen doing a good job coming in, getting subbed in. The smoke potte ore vandila poi pick pannona. Just subbed in 2 games ago, or maybe just 1 Actually, game ago. zone New circle comes out. Nova loses zone once again. Same with Dom. Vampire போய் மாமா புஷ் பண்ணாம ST புஷ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Vampire, I think they have the info to know where to play next, even though they don't மாமா have the next circle. கொஞ்சம் நீட்டா ஆடுறாங்க. மாமா அப்படியே விட்டுருங்கடா டேய். அவனுங்க அந்த சைடு யாரையா கொன்னுட்டு இருக்குடா. மாமா டின்னர் அடிச்சா கூட பிரச்சனை இல்லடா. சந்தோஷமா இருக்கு. HVP FF மூணு குவாலிஃபை ஆயதா நாளைக்கு. வேற மாதிரி இருக்கும்ல. ஜாலியா இருக்கும் எனக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மாமாலாம் அவ்வளவு வர்த் பிளேயர்ஸ்டா. சும்மா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாம். Dam 1 குவாலிஃபை ஆனாலும் ஓகே. Wants to cover up some sight lines and allow themselves to focus fully, but they can't. பாராபாய் யாரையா புடிச்சு அடிச்சானே. He's lighting a fire under them. அவன் மூஞ்சி பத்தியா அடிச்சால அதே மாதிரி தான் மகேஷ் பாபு மாதிரி இருக்கான்டா. No cover from this angle. Paraboy is only going to be blocked off by these smokes, and there's a timer on that one. ஏய் கண்ணா பிரன் அடி கொடுதே அவங்களுக்கு இன்னொரு நாக் கஷ்டம் பாரு. டேங் ஒன் காய்டா. இல்ல போயிரு நினைக்கிறேன். இல்ல அவனுக்கு தூக்கிடுவானுங்க பாராபைக் போகாது. ஒரே வண்டி யூஸ் பண்றாங்க. தூக்குறானுங்க. புஷ் இப்போ போய் கேவலமா புஷ் பண்ணி சாவானுங்க பாரு. இவன் தான் ஏத்தி விட்டுருப்பான். நான் 2 நாக் வச்சிட்டேன். இவங்க ஃபால் பேக் ஆயிட்டானுங்க டீசன்ட்டா. நான் நாக் வச்சிருக்கேன். ஏறி அவனுக்கு அடிச்சிருவோம் அப்படினு வந்திருக்கான் பாராபாய். பொளி விட்டுறானுங்க. யார் அந்த மாமாவா? FF bro #6 ல இருக்கு பாருங்க இந்த டீம். Fireflex நைஸா ஃபால் பேக் ஆயிட்டானுங்க bro. Fabian, brave as ever, not running into the hard cover, and he's going to eat a nade. இன்னைக்கு ரெண்டா குளுந்து இருக்கும். இக்கோ ஒரு நாக் வச்சிட்டானுங்க. ரெண்டு சைடுல அடி விழுதியா டாம் ஒன்க்கு பாவம்யா. டேங் ஒன் காலி. இப்போ இன்கோ வெர்சஸ் NV வந்துருமா எப்போ? வருது அடிக்குறானுங்க. Catch a lot of flack over their way, and this is the Nova we've wanted to see for so long today, and have been denied up until this point. But can they move through it? Can they keep this one rolling? நல்ல நைஸா அந்த ஓசி கில் மட்டும் அடிச்சு விட்டுறானுங்கடா டேய். NHP டாம் ஒன்ல. Wants to control through the archway. இக்கோ ரெண்டு நாக்கு நோவால சனங்கனா நல்லா இருக்கும். Potential delusions, but we'll have to wait and see if that's the மேட்டிக் வந்துட்டாங்க மேல. ஏய் HVP vs Alpha 7 போகுது. Fighting with HVVP in the meantime over on the side there. On the north edge, and Alpha 7 taking a casual. அவரே கதவு திறந்து விடுறாங்க. அவர்ட்ட ஐடியாஸ் குடுக்குறா. அவர்ட்ட நேடு போடுறா. வேற மாதிரி பண்றானுங்க பாருங்களேன். Getting caught in the crunch. கதவு திறந்தா கதவு மூடி விட்டுறானே. Try and keep themselves safe. And Ebete could be under pressure for அந்த இஷ்யூ என்னன்னா அந்த கதவுக்கு பின்னாடி நிக்க முடியாது. He's going to be unwilling to peek out. நேடு முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் இவங்கள்ட்ட. Still down one survive, but there is only one still remaining. Song hunkering down. Gets a heal on Jimmy. Sails the bullets. Oh, double knock. யாரா இன்கோ டேய் யாரா நீங்க? இன்கோல ரெண்டு நாக் வச்சிட்டானுங்க. ஆனா இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். டேங்வான்ல ஒரு நாக்கு ஆர்டர் வச்சு விட்டு செஞ்சு விட்டுறான் பாரு. மூஞ்சி மேலே வச்சிரும். Strong and solid. Song has the ஆர்டர் போயிட்டு ஓடி ரீலோட் பண்ணிட்டே போறான். நல்ல இது பண்ண இப்ப நேடு விழுகும் பாரு அங்க இருந்து இன்கோ லைனா நேடு விடு. Inco's so lucky that they did not manage to fully finish out Dom. ஏய் ரெண்டு நாக் bro. ரெண்டு நாக். Double knock right back. Nova is வர போட்றோம் மூஞ்சி மேலே போட்றோம். ஓய் this nade. Paraboy off the backside, and that is Nova. வெளிய போ. Taken out. வெளிய போ.
with a double knock in return. Third party பண்ண கூடாது தம்பி. உங்களுக்கும் third party தான் ஆகும். இன்கோ இந்த டைம் நல்லா பண்ணானுங்க. பொறுமையா பின்னாடி போயிட்டு கரெக்ட்டா ரைட்டா வந்துட்டானுங்க. ஆல்பா 7 புஷ் பண்றானுங்க பாரு இன்கோவை. And then there's a double nade knock, and then Inco run through, and they fall short again. This is not good for Game Nova. over. It's not good towards the end of the day. It's not good moving. Okay, game over. Game over. So close. Absolutely crucial. ஹார்ட் லைஃப்ல அந்த இவனுக்கு ரெண்டு நாக் எடுத்தானுங்க ஆனா அப்பனால புஷ் பண்ண முடியல அவனுக்கு ரெண்டு நாக் எடுத்தனே புஷ் பண்ணிட்டாங்க and then hit that double knock. It would have been all over for Inco, but that last player Damwon slowed things down. Vampire too much versus for Nova ST team, versus and then of course the double nade knockback versus spelled the doom for Nova. But there is still so many teams left in contention for the top 3 still alive. Alpha 7, ST, and HVVP. Even Fireflux still in play here. opposite layer இருந்தானுங்களே. That's going to be a big confidence booster for them. டாப்க்கு ஸ்னைப்பர் ஷாட் வச்சிருக்காங்க. பொலிஷன் ஒன்னு தாம்பாரு. இவனுங்க எப்ப பார்த்தாலும் போய் ஆஃப் கார்ட்ல கேவலமா மாட்டறானுங்க வேம்பயர். அண்டா கர்ம முடிச்சவனுங்க. ஆமா டின்னர் ஆல்ரெடா வேம்பயர். ஆல்ரெட் வேம்பயர் காலி. ஒருத்த மட்டும் இருக்கான். The Turkish team காலி. இல்ல ஒருத்தனுக்கானா. அவன் கீழ படுத்துட்டான். அவன் மட்டும் தான் உருப்படியா ஆடுறான். நேடு போடுறான். Pretty consistently over these last couple of games we always see ST zone இருக்கு bro. வேற என்னடா எஸ் 5 to 10 eliminations in these middle phases. எஸ் really good position. அந்த இதுல வேம்பயர் ஒருத்த நேடு போடுவாங்க வேற என்ன camera we saw Alpha 7 try and do a 4v3 against HVVP. அவன் மட்டும் தான் இருக்கான். HVVP will hold ஆனா வேம்பயர்ல எப்போ ஒருத்தர் இருந்தானோ அவன் தான் இருக்கான் கடைசியா. ஆமா அவன் தான் சூப்பரா ஆடுறான் வேம்பயர்ல. Alpha 7 தற்குறி மேரி போய் மூணு பேர் ஒரே இடத்துல of HVVP and just laying their head down, not able to do ST much. நல்லா ஆடுறானுங்களே. இவனுக்கும் ஆல்பா 7 ஆவாதே. Oh, two man. ST டின்னர் 15 கிலோ டின்னர் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி போறத அடிச்சானே நல்லா ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். மாமாவோட கில்ஸ் பாத்தீங்களா? எஸ் ப்ரோ. எவ்வளவு? 6 கில். இவனை விட்டுருவானுங்க எல்லா மேட்ச் 5 கில்லுக்கு மேல. ஆல்பா 7 அடிச்சிரானுங்க சீப். எப்பவுமே அத நடக்குது. 7. Two players standing. HVVP, they've been without Tixi for a long time, going down to the sneaky 1 million play. That brought them crumbling to their knees. இவன் வேற எப்ப பார் மீ எடுத்து தட்டிக்கினே இருக்கான். அவனுக்குலாம் மாஸ்க்ல வச வச்சு விட்டு வாயில போய் விட்டுறான். ஏய் இவன் சப்போ ஹெல்ப் பண்றான் HVP. This is good news for HVVP. Just completely blinks it out. அவன் HVP ஹெல்ப் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சிட்டான். கில் எடுத்தா சூப்பரா மேட்டிக் நல்ல second one. Star Wars godlike or godlike Star Wars, sorry. They get the knock. ஓபியா தம்பி அமைதியா இரு. யூல்சுரியா. லெமு bro. New zone about to play out. என்ன கதை bro? வருவாங்களா மாட்டாங்களா உள்ள? By the way, very near the center circle in a strong ST டின்னர் இந்த மேட்ச் 15 கில்லோட start springing up ஆல்ரெடி but with this new circle காணோம் அவங்கள might see the எண்ணி கம்பேக் குடுத்தலாம் நான் பார்த்ததே இல்லையா. கன்சிஸ்டன்ட்டா தான் ஆடுவாங்க எப்பவுமே. அப்படியே கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆட்டு வின் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. கம்பேக்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. 2 கில் இன்னும் 13 கில் இருக்கு bro. ST 13 கில் இன்னும் அடிச்சா at the moment. எனக்கு தெரிஞ்சு மிட்ஸ் வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு bro. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு வந்து இது வேணா பண்ணுவானுங்க என்வி. அடுத்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வேணா கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுவானுங்க நினைக்கிறேன். பிளிட்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு வாய் உடைக்க போற மாதிரி. நோவா சத்தன வெளிய போங்கடா. வெளிய போ. வந்தன வச்சு மேட் பாளையத்துக்கு மேட்ல ஏத்தி குத்துவானே. வெளிய போ. ஏய் இன்கோ அமைதியா ரெடி. ஏய் நோ அடிச்சறேன் தூக்கு துடிக்கலாம் வர கூடாது. புரிஞ்சதா இன்கோ? Squash denied the knock. அது தெரியாம அடிச்சிட்டீங்க சரியா? ஏய் ஓ போகச்சிரா ஒரேடி விட்டோனே செத்து போய்டுவான். அங்க பேர் வேம்பயருக்கு இன்கோக்கும் அவனுக்கு தான் சர்வீஸ் வேம்பயர். ஹச்சி பிஎன் ஐஎஸ்ஆர் ரைவல்ரி ஆமா bro. நம்ம இன்கோ 6 மாமாவும் 6 ஹச்பி 6 6 கில் வச்சிருக்காங்கல. Inco 7. I think they have some smokes. Not sure if they have like a rock that they're placed upon there, but we see a 4-man stack team of Fireflux. Only one of them knocked, so they must have some good, decent cover there. Yeah, USG Donuts now against Bacon Time and the Skylights gaming team as they push into the southwestern edge. Compounders. So dangerous. For so many teams, 3 players, 3 teams stacked up close to one another, and it all comes down to a little bit of a crunch now.
And on the outside track, Skylights Gaming அடி உள்ள அடறா மச்சான் அலங்கதான்டா. SG lighting it up. Like the 4th of July. SG waste. மாமா எங்க இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க யாரையா போட்டு அடிச்சா நான் அவங்க ஏரியா ரீஜன் Skylights Gaming helps out USG Donuts a little bit. HVVP அச்சீப் அடிக்காத கொண்டா ஸ்டடி. ஒண்ணா அடிக்காதடா டேய் இன்கோ ப்ளீஸ்டா. கொஞ்ச நேரம்டா அடிச்சு eliminations too, so their shots aren't just connecting. ஏய் ஒன் டீம் கே நாக்குல போடாங்கட்டு. எங்க அடி போறாமா? இன்கோ அவன் டீமே அடி வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க. இல்ல பிடிச்சு அச்சீப் அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஓடு. வண்டானே ஏறிட்டானே வாம்பயர் இருந்துச்சு பாரு ST போட்டு கேட் அடிக்க போறான். அவன் எச்சாங்க அச்சீப் கிட்ட அடி வாங்குறான். ஏய் பின்னாடி பாரு மாமா அட்டானுங்க. அங்க எங்கடா போறீங்க? நாங்க வரண்டான்னு வந்தா பாருங்க மாமா. ஏய் செத்தானே bro ST சரியான தலையா பேக்கரியோ தலையில அடி அவன போடக்கூடாது. அவன் மறுபடியும் கார்ல டேய் ஸ்லோடா பாத்துட்டா bro ஸ்கிரீன். என்ன bro நடக்குது? அவன் போய் கெட்டிங் குத்துறான். என்னடா கெட்டிங் காமிங்க. ஆமாயா அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவேர் நம்மளுக்கு முன்னாடி இங்க உள்ள இருக்க கண்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டான். Vampire towards the top. HVVP though still trucking. Firefly. ஆமா ஆகாஷ் அடி கரெக்ட்டா முடிச்சு விட்டாங்களா? ஏய் brutal in these final circles. Bacon time with 2. Did manage to win out that compound as well. All of these fights starting to conclude. பரவாயில்ல 4 டீம்ல 3 டீம் Donuts there on the push. That's amazing. Vampire he is still alive in here. ஆமா சூப்பரா ஆடுறாரு. God rotation down into that bush. ஷெப்ஷ மட்டும் அப்படியே அடிச்சீங்க. ஏய் அங்க பாருங்க. Up. இங்க பாரு எங்க ஒரு வாம்பயர். சிர்ச்சினோ பத்தனே ஏய் மூணுமே நம்ம டீம் bro. HVP வாம்பயர் FF insane clutch here. ஆனா அவனு பேக் ஹேண்ட் தவிர மத்த எல்லாத்தையும் விடுங்க அடிச்சாங்க. நல்லா இருக்கும். மாமா நேரத்துக்கு அடிச்சாரு பேக் ஹேண்ட் மூஞ்சி மேலே. பேக்கன் காலி. ஏய் என்ன மாமா இந்த மேட்சை இதுல அடிப்பீங்களா? மாமா டின்னரா இந்த மேட்ச். சூப்பரா. Okay. HVVP. Nice spotting. Stop to that. மாமா டின்னர். நேடுதுடா. பச்சை மட்ட பாரு இப்ப மாமாக்கு பிட்ஸ் வாயிலே அடிக்க போறாங்க. மாமா டின்னர் இது. மாமா டின்னர் மேட்ச். Isolate one of ஏய் these சுத்திட்டானீங்க வாய்ப்பே இல்ல. on an off angle. இவன்ட வேன் இருக்கு அவன்ட ஒரு புஷ் தான் இருக்கு. புஷ்ல எப்படி கவர் பண்ணல. கேம்ப் பண்ணிட்டு. Look at that. He's on the outpost using the bush. Solke wants to put a nade in through. Can he make this one work? Zone 9 will close right towards HVP. So they have got a little bit of advantage, but Matic guys, Mama dinner in the chat, guys. 14. Mama holding this one out. Solke on the ridge line. Come on, Sad Strong gets the point. Turns for the flush. Looks for the 180. Hits the shot. Hits the deck, but won't be enough. ஒரு கிலோ எடுத்தான். With the final. டேபிள் மாமா. அடி. மாமா. அண்ணே எங்களை விட்டுருங்கனே. அண்ணே நாங்க பாவம் நீ. See a new player in the top 3. பின்னாடி தடிக்கிறான் bro அவனுக்கு ஒரு குத்து போடு. என்னடா பாத்துட்டாரு போறானுங்க. சேர்ல எப்படி அவனுங்க படுறானுங்க கரெக்ட்டா? ஏய் என்னயா? They're just like என்ன bro இப்படி படுத்துக்கானுங்க ஜம்முனே. ஆமா ஓபன் தி சாட் गाइस. இது போறயா? Nice to the next game. மாமா ஃபிகர் வருது பாரு மாமா. Miramartan நம்ம டீம்ல அப்படி கோச் கொடுக்கலையே. புரியல எனக்கு. ஃபிகர் இல்லையா? ஐயோ அதெல்லாம் 60 வைஃப் ஆச்சு. They got everyone in கோச் இல்ல அனலிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க bro. This win for them. வைஃப் எல்லாம் எப்படி bro உள்ளல விட மாட்டாங்க bro. நாலு தான் மாமா ஒரே மாதிரி இருக்காங்க பாரு. மாமா இதெல்லாம். Yeah, they almost clutched out that 2v1 against Godlike Stalwarts. மாமா எத்தனை கில்? ஆமா bro. Really great game. 14 கில் மாமா செஞ்சு விட்டாங்களா? மேல வந்துட்டானுங்க. மாமா படுத்தே விட்டாரையா. 173 on the totals overall. Good இருக்காது bro குரு கிறிஸ்டன். மாமா பாரு ஏசனோவா ஓட ஒரு டிசாப்பாயின்ட்மென்ட் முன்னாடி பெரிய கம்பேக் இருக்கு. வெயிட் அண்ட் வாட்ச். சேம் HVP கூட தான் நேவில ஆடுனாங்க. லாஸ்ட் பியன் வழியே ஒண்ணும் பண்ண முடியல. இல்ல NV will rule in PMGCயா. பாப்போம் bro. துப்பாக்கி bro. பாப்போம் இருங்க. They were a little bit lower. Jackson தண்டா தெரியுமா? Also wait for their big மாமா டின்னர் சொல்லிட்டு போறேன் பாத்துக்கங்க. The royal ஜெயிப்பானே அவனே தான் PMGC ஜெயிக்க போறானுங்க. The group of death. It's only going to get more exciting from here on out. மாமா அப்ப மாமால நக்கு தான். மாமா ஒண்ணே போற. HVP மேல வந்துறோனே நினைக்கிறேன். ஏன் ஒண்ணே போற. அதே மாதிரி அடி. நைஸ் அது ஒயிட்ஸ் அதுன்ட்டு. ஓய் அப்பவே இந்த கத்தி இருக்கானுங்க 1v4 பண்ணப்போ. இங்க பாரு. ஐயோ என்ன இந்த கத்துறானுங்க. மாமா
தமிழ் அடிச்சிருக்காரு டேபிள. சே இந்த நேடு நாக்கு தான்யா. ஏய் மாமால கன்சிஸ்டன்சியா எல்லா மேட்சுமே 10 கில் 5 நல்ல டாப் 2 3 லாம் அடிச்சானா 10 இதுல செமையா அடிப்பான் அவன். ஹையஸ்ட் கில் மாமா தான். பிபி போட்டு ஸ்ப்ரே பண்றானே. கண்டுபிடிச்சாரு மாமாங்க வேம்பேர். ஏய் இதுதான் நல்ல ஒரு ஸ்பாட். மாமாக்கு வயசாயிருச்சு கண்ணு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? எங்க ஒளிஞ்சா மாமா அடிப்பாரு. ரகட் மாமா போடு வாடா மாமா. பின்னாடி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவனே ரெண்டு குத்தி இருந்தானா நல்லா இருக்கும். 100k அடிச்சிடுவாரு. ஏன் ஜண்டா எப்படியா? Super bro. Firefox wins the match with 29 total points added to the score, especially after that last match. Man, they've got to be feeling themselves. You know this squad is hype. HVVP, the unstoppable force that cannot be stopped. 24 more points to that number 1 place. They got to be real good. அவனுங்களே தூக்கி சாப்பிட்டுறானுங்க மாமா அவ்வளவுதான். Once again, a lot happened in this match. I mean, like we heard Zute saying, Fireflux been on a little bit of a Dragon, புரியுது. உடனே தாக்கிறது அப்படியே வந்துட்டு. And as we see the head-to-head numbers 1183. Kitsune and ஏய் ஐஜில என்னடா சொன்னீங்க? எவனோ சொன்னீங்களே ஐஜில சரியில்லை நச்சு பாத்தீங்களா? 1200 டேமேஜ் அடிச்சிருக்கான் தலைவன். Actually coming out of Kitsune and like thank you HV. அண்ணா ஐஜிலடா. You're a little bit quiet all day and then மாமா தம்பி மாதிரி இருக்கான். We get this. Which I mean, the second they got knocked out of first. சைடுல மாமா போஸ்ட் பத்தியா? அப்படியே சிங்க மாதிரி போஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு தாடில வச்சு. அஞ்சான் இதெல்லாம் அந்த புருவத்துல கோட்லாம் போட்டுருக்காரு. கோட் போட்ட மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காரு. மாமாலாம் யூத் outdone by Fireflux. I mean, லெமோ ப்ரோ ப்ரோகிராம் கேன்சல்னு கேக்குறாங்க. மாமா மர்ட்டோபி. இல்ல ப்ரோ அது வீக் டேஸ்க்கு மாத்தி வச்சு ப்ரோ. பிஜிஎம் வந்தா நீங்களும் வாத்தி டேபிள உடைங்க சார். ப்ரோ பிஜிஎம் வந்து எல்லா வாத்தியெல்லாம் உடைச்சு ப்ரோ. அமைதியா இருங்க. There's tomorrow. It's all over 7. This last match. Vampire throwballs யூஸ் பண்ணல லாஸ்ட் மேட்ச் அப்படியே. ப்ரோ நாள டர்க்கி சிந்தாபாத் ப்ரோ என்ன நீங்க சும்மா நேசிங்களா? லெமன் ப்ரோ. அந்த அக்கா எப்படி இருக்காங்க? எந்த அக்கா? எஃப்எஃப் வந்து டர்க்கி ப்ரோ, ஜூகோ ப்ரோ. இந்த காஸ்டர் அக்காவா? அன்டைங்க வர மாமா பாஸ் 4. ஓ ரேஞ்சுக்கு அவங்க எல்லாம் கம்மி தான்டா ஃபக்ஸ். என்னடா நீ இப்படி பேசுற? பாஸ் 4 99 மாமா ஒரு கில் அடிச்சா 100. ஏய் இல்ல பக்கா இருக்கும் ப்ரோ இது பக். என்னடா? Vampire 0 throwables காட்டுது. மாமா எங்கயா? ஏய் 99 கில்ஸ்யா. ஒரு கில் மாமா எல்லாம் அக்ரெஷன் மோட் ப்ரோ மாமா எல்லாம். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சும்மா சின்ன பசங்களை அடிக்க சொல்லுங்க. ஸ்டால் வாட்ச் மாதிரி. ஒன் மம். நீங்க 4 அங்கிள்ஸ் வந்து மஜா விளையாண்டு இருக்கானுங்க. ஐயோ கையே வராதேயா வயசாயிட்டா. புரியலையே கை வராத வயசாயிட்டா என்ன? மாமாக்கெல்லாம் அப்பப்ப கை வராம போயிடுச்சுனா பின்னாடி தாண்டி வந்து தடவி விடுவோம். அவனுங்களோட நிறைய பேருக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும்ல ஃபிங்கர்ஸ்லாம் அதனால அப்படி சொல்றேன் நான். ரைட் ப்ரோ. அவனுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கானுங்களே ப்ரோ. மாமா அங்க ஒரு நாக் வைக்கிறாரு திருப்பி அப்படியே திருப்பி இந்த சைடு ஒரு நாக் வைக்கிறாரு. மெடிடேஷன் என்வி பாருங்க எங்க இருக்கானுங்க. ஒரு டின்னர் அடிச்சா தான் இங்க வர முடியும் அவங்களால. மெடிடேஷன் 152 156 158 172 176 180. ஓகே நைஸ் பிரதர்ஸ் நைஸ். ஜிஜி மாமா இன்னொரு டின்னர் போடிங்கனா மாமா ஸ்டாப் வந்துறீங்க மாமா. வாம்பை லாஸ்ட்ல கால்குலேட் எல்லாம் போட்டானே லோட்டா சாமா. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்க 1 லட்சம் சம்பளம். How many games today remaining last match bro? Next நீங்க சொல்றதுல வந்து எதுவுமே கிடையாது. மாமா இறங்குறாரு இறங்குற இடத்துல ஜோன் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் மேட்ச் முடிவுல டாப் 3 வந்து HVP Vampire Fireflux ன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மூணுல ஏதாவது ஆர்டர்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். வெரி பண்ணுங்க மாமா. HVP ஃபர்ஸ்ட் டே செத்துட்டு இந்த மூணு டீமும் நல்லா அடிச்சனா SVP நாலாவது வெத்து கொண்டுறோம்ல. ப்ரோ ஏன் சி இருந்தாலும் ST வந்து இக்னோர் பண்றது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. டேய் வேணாம்டா அவனுக்கு நமக்கு. டேய் அவனுக்கு சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போட்டோம்டா. அப்பதான்டா சர்வைவல் ஸ்டேஜ் டஃப்பா இருக்கும். என்வி இருக்கானுங்க ஆல்ரெடி. என்வி சும்மா தனியா போனா எப்படி நல்லா இருக்காது இல்ல. ஆல்பா சவுண்ட் இருக்கானுங்க, என்வி இருக்கானுங்க, கூட காட்லேக்கு போயிட்டு வரட்டும். காட்லேக் ஸ்டால் வரட்டும். ST இன்னும் வீடியோலாம் நல்லா இருக்கறானுங்க போயிட்டு வர சொல்லு. Nova we just saw Nova will be top 5 end of the day. அது எவ்வளவு குவாலிஃபை? டாப் 5 வந்து ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே. அதுல 32 டீம் ஆடும்டா. 32ல 16 வரணும். அந்த 16க்கு நடக்கும். அதுல வந்து டாப் 4 வரணும். So you can see this team still has top 3 தான் எடுக்கறானுங்க. Teams to watch என்ன எல்லாம் இன்கோ சொல்றாங்க. இன்கோ 1ml
Bacon, They got a lot to make Fireflex, up if they do ST. wanna make a push for those top 3. And then when we're looking here at the team, இவ தான் glitter explosion ஆயா? I got Inco Gaming because of what we just saw on that overall. Those two Nova teams Chicken have been Dinner fighting comeback back top and 3 in forth, last and Inco match. Gaming making a big push. Glitter finally passing them and then making time. You know why actually? கார்டன் மேல என்ன பண்ணுமா? ஈவில் ப்ரோ. நான் தான் நேத்தே சொல்லிட்டேனே. நீங்க நேத்தே உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன். திருப்பி கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா? ஈவில். சரியான ஆள் ப்ரோ நீ. Right up until this point. அக்கா அழகா இருக்கா. உங்கள் கருத்து about NVயா? bro NV நல்ல டீம் தான். கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கானுங்கன்னு தெரியல. ப்ரோ சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போயிட்டு அதுல நல்லா ஆட்டு வருவானுங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ எக்கத்தாளமா உட்கார்ந்து இருக்கானுங்க ப்ரோ. கொட்டாவி எல்லாம் விடுறானுங்க. அப்புறம் எப்படி ஆடுவானுங்க? மாமா எப்படி ஆக்டிவா இருந்தானுங்க பாத்தீங்கல்ல? அப்படி இருக்கணும். BGMI அப்டேட்டா? BGMI அப்டேட்லாம் தெரியல ப்ரோ. சிலர் ஜனவரில வரும்ன்றாங்க, சிலர் மார்ச்ல வரும்ன்றாங்க. ஏய் நீ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இங்க இருந்திருக்கணும். குறுக்கால வந்து பேச கூடாது. அமைதியா இரு. அவர் இருக்காருயா, அங்க இருக்காருயா. அவர் வாதி சேனல்ல போய் நோவா நல்லா அசிங்கமா திட்டிட்டு ST ஓ அப்படி ப்ரோ. இல்ல யார் அழுகிறது? யார் அழுதா? தம்பி அழுகிற மாதிரி கேக்குது எனக்கு. நோ ஆஃபென்ஸ் அப்படி சொல்லு. நம்ம தலைவனுக்கு பாத்தியா இல்லையா? ஹேஷ்டேக் ஒன்னு அமைதியா இருக்கணும், குவைட்டா இருக்கணும் சரியா? ஏய் இங்க சரி நீ வா. இது என்ன 68 கில் வச்சிட்டு இப்படி வந்திருக்கானே எனக்கு புரியல. இது என்னது? யாரு? கேம்பர்ஸ் கார்ட்லிங் ப்ரோ. எனர்ஜி சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரோ. 108 பாயிண்ட் அடிச்சிட்டு கேம்ப் பண்ணி கொஞ்சம் கில் எடுத்துட்டானே. மாமா பாத்தீங்களா? 99 கில் சம்பவம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மாமா. ப்ரோ மாமான்னு சொல்லியே நல்ல டீம் வந்து அத மொக்கையா பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ. அமைதியா இரு ப்ரோ. அவனுக்கு சபையா ஆமா இந்த சாட் கைஸ். மாமா தான் மாஸ் பண்றானுங்க. இங்க பாரு ஸ்பைடர்மேன் வேம்பயரோட பிளேஸ்மென்ட்டோட அதிகம் அவனுங்க எடுத்துக்க கில். ஏய் ஸ்பைடர்மேன் வந்துட்டான்டா. ஸ்பைடர்மேன் யாரு? ஓ லைவ்லயா? ஏய் ஹேடா என்ன வந்தோனே போய்ட்டான். ஏய் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்க என்ன பங்களாதேஷ் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. ஏய் திருவண்ணாமலை டர்னுவாம் ஆமா பாத்தியா? ஹேண்ட் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. ஹேண்ட் ஜாப் புரியலையே. எக்சர்சைஸ் பண்றானுங்கடா. எல்லாம் சுருட்ட மண்டை. Their place at the top of the table, so only one game off the top spot so far for them. I think. சரி ஓகே गाइस மாட்டானுங்க. பை பைடா எங்க போறீங்க சார்? நான் கேம் ஆடுறதுக்கு ஹெட்செட் இல்லாம நான் சும்மா ஹெட்செட் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. போய் விளையாடுறேன். ஓகேடா. It's good for them to be back. பை ப்ரோ. பைடா நரி. பை ப்ரோ. அனுஜ் அதெல்லாம் இந்த வயசுல கிடையாது. அமைதியா இரு. இந்த மேட்ச் ST எடுத்தவன காலி. ஹாய் ப்ரோ. எவனா ஒருத்தன் வாங்க. நடக்கறத பேசுங்க ப்ரோ. என்ன எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரியே சாவணும் பாக்குறியா ப்ரோ? ஆனா ST போய் உட்கார்ந்துறானுங்க, கேம்ப் வச்சிரானுங்க. ஃபைட் எடுத்தா செத்துவானுங்க. அவர் பாரு ST சப்பலாம் கம்பேக் கொடுக்கும்போது NV கொடுக்காதா? கரெக்டான கேள்வி ப்ரோ. டைனமிக் கரெக்ட் ப்ரோ. என்னது ST சப்பலாம் கம்பேக் கொடுக்கும்போது NV கொடுக்காதா? என்னது கடைசியா நடந்த 5 மேட்ச் அவர் பார்க்கலையோ? அவர் போய் பாத்துறாரு. ஏய் முத நாள் போய் 5 மேட்ச் பாத்துறானி. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பேச அமைதியா ப்ரோ. அப்ப நடக்குது பாயிண்ட் டேபிள பார்க்கணும் ப்ரோ. உட்கார்ந்து போய் சொதப்பல மேட்ச் பார்க்க கூடாது. ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஓரமா போய் நில்லுங்க. மாமா ப்ரோ. மாமா கீழ தான் இருக்காரு. நீங்க அமைதியா கீழ இருக்கு தம்பி. இப்ப அடிய மட்டும் பாரு. சகல என் அடிய பார்த்தது இல்லையே, இப்ப பாப்ப அப்படி பாரு. மாமா வந்து சூர்யா நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுறாங்க. நமக்கு வந்து எனிமி மட்டும் தான். இப்ப NV என்ன பண்றானு தெரியுமா? டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிடுச்சுனா பிராக்டிஸ் கிடைக்காதுன்னு வேணும்னே கீழ போயிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணி வருவானுங்க. உனக்கு தெரியல. ஸ்டால்வாட்ட பாரு அடி வாங்க போறானுங்க. தோனி வீரன் என்ன ப்ரோ? மாமாக்கு அந்த பொண்ணு இருக்கு, அதனால மாமாக்கு எனர்ஜி இருக்கு. NV பொண்ணுங்க இல்ல போல ப்ரோவா? ப்ரோ இந்த லேண்ட்லயே அப்படிதான் ப்ரோ. எந்த டீம்லலாம் பொண்ணுங்க இருக்கோ அந்த டீம்ல சிக்கன் டின்னர் அடிக்கும் ப்ரோ. 2 பொண்ணு தான் இருக்கும். அது என்ன கதைன்னே தெரியாது. ஒரு நாள் எங்க இதுல அந்த அன்னைக்கு டபுள் டின்னர் அடிச்ச அன்னைக்கு பொண்ணு இருந்துச்சா ஞாபகம் இல்ல. சரி லெமு ப்ரோ. நான் ஆல்பா 7 வேற எங்க போய்ட்டானுங்க? ஓ லிப்போ கார்டு எடுத்துறானுங்க. நோவா ST டின்னர் கைஸ் இந்த மேட்ச். What a treat. ஹலோ யாஸ்னியா ஜோன் இது. அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு ஏய் என்னடா நீங்களே அடிச்சிக்கிறீங்க? லெமு யார துரத்தி விட்டாங்க. மாமா அடிச்சிட்டாங்கயா ஜிபி. ஆமா செத்துட்டாங்களா? ஒருத்தன் அடிச்சிட்டாங்க. ஒருத்தன் தான் 3v4 அடிப்பாங்க மாமா.
வைல்ட் கார்டு போய் குவாலிஃபை ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறேன். அது தெரியாம அடிச்சிட்டாங்க எஸ்சிபி. போன மேட்ச் அடிச்சோம்ல அந்த காண்ட்ல அடிச்சிட்டாங்க. யார் செத்தா சோல்லெஸ்ஸா? தெரியல யார் செத்தான்னு பாருங்க. அவனுக்கு பாத்தீங்களா ப்ரோ டின்னர் போட்டதுக்கு சந்தோஷப்படாம சாஞ்சி ரெஸ்ட் எடுக்கறானுங்க. பா மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி. யார் எப்படி தலகாணில தூங்குவாங்க அந்த மாதிரி. ஒரே எனர்ஜியா. மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுறாங்கற சந்தோஷம். ஏய் இவனுங்க எங்க வரானுங்க? ஃபயர் ஃப்ளக்ஸ் இல்ல கியூப் பிரிட்ஜ் எடுத்து போறானுங்க. சேஸா? They weren't intending on the chase, but now they definitely are. Or maybe not. சேஸ் தான் இப்ப இல்ல. எடுத்தோனே அவனுக்கு எதுக்கு சாவணும்? இல்ல எஸ்சிபி கண்ணு இருக்குன்னு தெரியும். வேஸ்ட் ப்ரோ சேஸ்லாம் வந்து சொதப்பிரும். Oh, they might not even have weapons. ஏய் எங்க பாரு என்வி. I think one or two of them do. To be fair, they're just getting to North George. பாத்துவாங்க இப்பயே. ஸ்பெக்டேட் பண்றது கூட ஏய் என்னடா? என்ன தைரியத்துல இறங்குன? டேய் பிகே பின்னாடி வண்டி வருதுன்றத பாத்துட்ட. எதுக்கு உனக்கு வண்டி? பிரதர் என்ன வாட் பிஹேவியர் பிரதர் இது? டேய் இவனுக்கு ஏன்டா கில்ல குடுக்குறீங்க? இவனை பாருங்க தலைவனை இன்னும் கிளைட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. அவர்ல என்ன மாதிரி பாவம் ப்ரோ. கொச்சின்க்கு போற மாதிரி உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருப்பா. 2 நிமிஷம் அரைவ் பண்ணா 4 பாயிண்ட் கிடைக்கும். அப்படி ஸ்க்ரீயிங் இந்த கார்ல. Good luck, get in that car quick and get out of there. Bro, my Valorant ID is hacked. Valorant எல்லாம் எப்படி bro ஹேக் பண்றாங்க? Nova will pick up. எதையாவது லிங்க் ஏதாவது சரியா குச்சம் மறச்சா. ஏய் பார்க்கலையா? I think at this point ஓடு மாமா ஓடு. ஏய் பாரா திருப்புறான். இல்ல பார்க்கல. ஆத்தாத சங்குதான். போறா பாரு. பேயோட்டம். சா யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்களே எவ்வளவு நேரம் ஆயிச்சு. மேல பார்க்க மாட்டானுங்க. ஆனா ஆல்ரெடி காம்பவுண்ட் வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பா. When you wonder why, right? As well. Like ST மாதிரி எப்பவாச்சும் டின்னர் அடிச்சா செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஆமா அந்த டின்னர் அடிச்சோனே வந்துட்டான். எப்பமாவது அது ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை அடிப்பானுங்க. என்ன அதெல்லாம் இதுக்கு பாயிண்ட் டேபிள்ல என்விக்கு மேல இருப்பானுங்க. அதெல்லாம் சகஜம் தானே. டேய் HB பேசு அமைதியா இரு. கேம்பர்ஸ் குள்ள நான் பேசுறது இல்ல. நான் இது சொல்றது bro என்ன HBக்கு சப்போர்ட் பண்றனா ஓவராலா பேச கூடாது. ஏய் நீ STக்கு டேய் STக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீயே இப்படி ஓவரா பேசும்போது HBக்கு சப்போர்ட் பண்ண நான் ஏன் ஓவரா பேசக்கூடாது? என்ன STக்கு நோவாக்கு ஃபைட்டா? நோவாலாம் ஏய் பாராபாய் ஆர்டர் 2 பேர் போதும்டா. ST 4 பேர் அடிக்கிறதுக்கு. ஆமா அதான் பாயிண்ட் டேபிள்ல கீழ இருக்காங்கல்ல. ஆக்சன் டாப்லாம் அவங்களுக்கு லக் அமையல. இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு லக்ல ஏதோ ஜோன் போட்டு கொடுத்துறாங்க வந்துறாங்க. ஓகே ST டின்னர் ப்ரோ இந்த மேட்ச். அவ்வளவுதான் அதோட முடிச்சிருங்க பாலா. அதோட முடிச்சிருங்க. டோட்டல் எலிமினேஷன் ராங்கல் சுங்கு பாலா ஏன் ப்ரோ சர்வர் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல? எங்கடா மாமா பேரை காணோம். அவருக்கு எல்லா ரோலும் இருக்கு ப்ரோ. இல்ல பண்ணிட்டீங்களா? கூப்ஸ் பாவம் 15 கிலோ இருக்கான். என்னடா யார் பேசுறதும் கேட்கல அப்படினு இருப்பாரு. இப்போ நீ கூப்ஸ் அப்படியே அழுதுகிட்டு இருப்பான். ஆனா அவர் பேசுறது கேக்குது. அது சர்வர் மியூட் பண்ணல வெறும் டிஃபெண்ட். ஓகே ஓ அவர் மட்டும் தனியா பேசுறாரா? ஆமா அவர் தனியா பேசுவாரு. வேற பேசுறாங்க. Over 2000 plus meters, but yeah, I think that counting the grids on the squares, yeah, that was around 2000 meters that player just pulled off. So longest parachute distance. நோவா ஃபுல்லா லூட் ரெஸ் போய் மாமாட்ட குத்துறாங்க. செல்வா வாங்க ப்ரோ. இல்ல வர மாட்டேன் ப்ரோ. செல்வா ப்ரோ. I mean that's pretty cool. ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைவ் தான் ப்ரோ போடுவேன். சோ வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கிற அன்னைக்கு எல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டி மட்டும் தான். மண்டே டு வெட்னஸ்டே வந்து கேம் ப்ளே லைவ் போடுறேன். என் தலைவங்க SC கன்னியஸ்லாம் செல்ல நோவா PMGC சாம்பியன்ஸ். யோ எஸ் நேத்துல ஒரு மேட்ச் மாசா அடிச்சான் நானியோ போஸ்டரா இருக்கும்போது. ஆமா அத பத்தி ஷார் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருந்தாரு. என்னது? இன்னைக்கு அத லைவ்ல போடலாம்னு பார்த்தனா ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஏய் நீ எப்படியா டிஃபெண்ட் அன்டிஃபெண்ட் எப்படியா? சரி அங்க கொஞ்சம் போயிட்டு வரேன். நாங்க பேசுற கேக்குதாயா? ஐயோ ப்ரோ நீங்க அந்த STக்கு அந்த ஜெண்டா போட்டுறணும் லிமு ப்ரோ. இந்த ST காரர் இருக்கான் பாருங்க. SC OP bro. Bro SC டின்னர் ப்ரோ. கூப்ஸ் ஜானதன் மாதிரி அவன் நல்லா ஆடுறான் டீம் மோஸ்ட். ஆமா ப்ரோ கூப்ஸ் வந்து ஃபுல் டீமை கேரி பண்றப்போ உட்கார்ந்து. I've seen like almost every military base. முனியாரா இப்போ இங்க வந்து புடிச்சதா இன்டர்நேஷனல்லே கேரி ஸ்கவுட்டிங் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே. இந்தியால வந்து ஒருத்த மட்டும் சர்வே ஆகி ST ஒரு 1v4 பண்ணி விட்டாங்க. ப்ரோ என்ன நடக்கறத பேசுங்க. NVக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு. அவனுங்க NV பிரஷர்ல இருக்கானுங்க. ஏதோ அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ST எப்படி புரியல எனக்கு. ஒருத்த எங்கயோ இருக்கான். ஒருத்த இங்க நிக்கறான் கட்கா கிட்ட.
பாராபாய் இங்க இருந்தா bro. இந்த Should be பில்டிங்ல தான் okay, நான் பாராபாய். but not ideal. மாத்தி பாத்துட்டேனா நானு? Certainly not in this lobby. Get it taken clean off fairly என்னடா sharpish. கண்ணு இது? இந்த கண்ணை யூஸ் It's பண்ணா very nice. They PUBG lost இறக்கலாம்னு Xenox இருக்காங்க. early to a little bit of a hot drop on a vehicle. என்ன bro We எங்கெங்க talked about that இருக்கானுங்க? before as NV well. versus Down to யாழா? 3. One of the two players இல்ல, to fall, the கம்மிதான். other one being a Fireflux player going down to HVVP on that north side. Again, to a vehicle hot drop. Yeah, this plane path so far to the east does cause some troubles early game for some of these teams. BGMI Over server right down here. ஆமே அப்படியா? I feel like when you see that, when you see a player kind of chasing a vehicle, Brother, I ஒரே think that's நிமிஷம். just to keep info Salver and to எல்லாம் make போய் sure that they நின்னுட்டுக்கறானுங்க. are driving சால்பர் further தான் bro zone. சால்பர் away. கீழ. So Salver it zone ஆ? eventually அந்த gives warehouse those players a way center. to secure the bridge crossing. Nova should be looking to do more so of a rotation. I've never seen Sarava Nova is really weak in play non-edge, from ah. the edge on circle 1. They புரியலையே. will always try and get further in to the center whenever possible. No, Tiger இப்பயும் coming split in from ஆறாங்க. southeast. லெமு bro. A lot of question marks with a circle like this. லெமு bro. Even A lot for of the movement. teams, bro, ஏன் bro split ஆறாங்க? even for teams smack in the middle, கேம் பிளே right? எப்பவுமே There's ஒரே still மாதிரி that kind இருக்கும். of பிரஷர்ல river in இருந்தாலும் play சரி, that இப்படி if it இருந்தாலும் goes சரி. down to the south, Stick to basic. you have to make a difficult crossing. So I mean, we could still have a Yas Fields finish, right? Like we could. That's still very எஸ்டி possible கார் பிடிச்சு எடுத்துருவானே எப்படி இருக்கும்? if it doesn't shift up to the north side. So you do want to have ரீமேட்ச் those options, கேட்பானுங்க you're right? அப்பெல்லாம் கிளிச் ஆகி செத்தா எல்லாம் 2 பாயிண்ட் கேட்பானுங்க. அவங்களே கார் விட்டு வெடிச்சு செத்துருச்சுனா? On the west side, HVVP still in the blue தெரியும்ல, zone. We'll have அது to swing அவனும் out a little bit நடக்குது. further north. Fireflux moving in as well. Even Ketch actually still running around in crates, maybe wanting a little bit more loot. Will go up, and there is the shift. Zute, it's north. It is going to hold Stalber and Severny both on the bottom side of it. Again, a hard north shift. well, I did ask for it, so I guess you did. yeah, this is an absolute treat to be watching these games. You know, usually we get similar circles, especially on Erangel, like back to back to back. This man, Miramar, Sandhawk, and Erangel, where we get cool like niche circles. I mean, it is putting these teams in for a run, right? Like they really need to be pulling out all the stops, especially Nova right now. Really dead shooting straight in for a strong position, more center, and I think with a zone like this, it could pay off huge for them. Certainly could. Jimmy and Order make it to the tiny little ridge line there that they're going to be playing from for a little bit. We'll be able to get cover from down one. They have nice sightlines over towards Donuts USG out on the west. HVVP also going to be pushing in along the coastline. I feel like this is a good spot for them, for their play style, for everything that they've tried to aim for. Playing with that coast to your side really, really shuts down on the angles that you need to be worried about. And we haven't really seen today, I would say, a classic HVVP game. Yeah, that's fair. They haven't really been getting a chance to just Yangarira? play from edge because they've been getting the circle. But that last Miramar game, right? They got the circle in their home field block from Herrera, and they managed to get a second place finish. So getting the circle, not getting the circle, they know how to do both. They know how to, you know, pull out their playbook and maximize as many points as they can. And I even remember in the very beginning of the game last game, I was like, you know, maybe they don't want the circle, and then gave the argument that, you know, they should be able to do both, and they can definitely do both. Absolutely can. No, bro. They're going to be moving. They're on the east side of Severny right வன்மத்துல now. இருக்குமா அப்படிதான் They are யோசிப்போம். letting Fireflux go ahead of them. Actually, Udo Alliance as well from the south might be pushed into Fireflux because HVVP won't let them go further north. They might have to branch down south for Udo Alliance, or they might just ride straight on through and get torn to pieces in the crossfire. Might very well happen. Here on the northeast, we have 3 teams. We have Inco 1 million and Alpha 7. So HVVP coming in from the west side on the north, and Alpha 7 coming on the eastern edge on the north. Both of these teams with very, very similar play styles. North side. Oh, here we go. Oh my goodness. Here we go. This keeps Stalber in. This is the hard. I mean, the 2 before were hardships, but this is the hardship. என்னையா right? zone இது? This is a downhill slope from Stalber towards the coastline.
Brother, a lot of what zone is rocks this, brother? in the way. அடுத்து திருப்பி கீழ இழுத்து போடுறோம் ஸ்டால்பர்க். Although this side is a little bit ஆமா more ஆமா rolling மேல than போகாது the வாய்ப்பு south இல்ல. side. ஸ்டால்பர்க் தான் இருக்கும். There's still going to be some tricky terrain to navigate. Yeah, the whole entirety of the middle section of the map is different levels of slopes. So it gets very tricky because you can have staggered teams all up and down the middle where there's no clear நான் கரெக்ட் ஆன்சர் sight பண்ணிருக்கேன். if you take a little bit of circle control and peek 80 over, points ST here's a good shot. இன்னைக்கு Here's மட்டுமா? one ridge, right? You move further up, another ridge line, and then further up, another ridge line. There could be a lot of teams all right next to each other. நான் Will vampire manage to அழிச்சு survive, விட்டாங்க. but as for power and Vampire getting taken down to 2 players. That's a huge knock for Sweeps though, as he stops the bleeding of his team. But Power's gonna push right back in, and that is Vampire down to just 1 player. Yeah, Fluke is out of there. Look at that. Sliver of HP. What's that? Like 20 HP there for Fluke. Just falling away, falling back. Not even going to try and challenge that one out. Moves closer to Bacon Time and to Down 1 as well. Frozen Fair, bro. Very much in danger. உங்களோட இதுவே நான் நோட் பண்ணல bro. அனுப்பிறேன் bro. ஜிபே நம்பர் வந்துச்சா? இல்ல bro, வரல bro. Bro ஒன்னு பண்ணுங்க. Do create a linearity to these engagements, right? You திருப்பி அனுப்புங்க. a line, a queue of where you take these fights back and forwards. bro யாராவது நோட் பண்ணீங்களா bro? மாடரேட்டர்ஸ் வந்துச்சா என்ன அவர் பேரு? மாட் சேரா இருக்கீங்களா guys chatல? This is probably the most difficult. மாடரேட்டர் குரூப்லயும் வரல bro. திருப்பி அனுப்புங்க bro. Frozen Fair உங்க நம்பர் அனுப்புங்க. Really strange sight lines as Bacon Time. என்னயா டேம் வான முடிச்சு விட்டாங்க. 4 eliminations, not even getting a player knocked here. Bacon Time, they're back and they just knocked out Down 1 game. அழிவு பண்ணி விட்டாங்களே. Right next to them and points. bro திருப்பி அனுப்புங்க bro. நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். உங்க இது இன்னும் நோட் பண்ணல. Bacon Time playing on that fifth position right now. லைவ் முடிச்சோனே அனுப்பி விட்டுறேன் bro உங்களுக்கு ஓகேவா? Is absolutely in the conversation, although there is that sort of little gap starting to form. 14 points to jump up. இப்போ அனுப்புங்க bro. அவங்க எடுத்து சேவ் பண்ணிடுவாங்க. எனக்கு அனுப்பிடுவாங்க. Fireflux. Udo Alliance on the west side. Evos splitting down the middle. Currently a 2-2 split for Udo Alliance. They've been at the back of the queue for a long time. Udo Allianceலாம் வாய்ப்பு இல்ல. HVVP a little bit further north. 2 limbs for them. They should be happy to play on this north coast. மாமாலாம் டாப் 3 வரக்கலாம். நல்ல குவாலிஃபைட் டீம் டேய். Kills aggression மோட்ல ஆடுறானுங்க. எல்லா மேட்ச்மே அடிக்குறானுங்க. மாமா டாப் 3 வந்தா சேம் S2G மாதிரி இருக்குல. S2G ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் சோக் பண்ணானுங்க. தேர்ட் நாள் ஒரு நாள் நல்லா ஆடுனானுங்க. ST க்கு தான் ஜோன் வரும். Just driving through an absolute minefield right now. ஜோன் தூக்கி இந்த சைடு போடுறானே. HV peak side. North, one player to the south. The last player of Vampire will get contested here. Enemy zone. It's only a duo. They spot Fluke. He steps up, gets a little bit of damage instantly. Okay. He's going to try and play ஏன்டா இந்த ஓடுற தற்குறி நாயே. Alliance try and think that he's still there, but no, runs all the way away and will be caught in the back. Vampire Esports அடிச்சிருக்கே அவனே பார்க்கல. Great news. பாத்துறானே நெக்ஸ்ட் Fireflux for teams like Godlike Stalwart and for HV. அனுப்பிட்டீங்களா bro? Frozen Fair bro நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணி நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிருங்க எனக்கு. Achieved by Fireflux in this game. Definitely. So next circle did shift. It pulled away from the water, so it kind of just centers right on the landmass. ST மேல வந்துருவானுங்களே. HB பாருங்க. எட்ஜ்ல ஒருவதனே அடிச்சு துரத்திட்டு இருக்கானுங்க. Tried and true edge style play. Always keeping அப்படியே அடிச்சு விட்டுருங்கடா டேய். அவன் மேல வந்துருவான்டா. Behind them gets funneled in the front. ST லாம் வாய்ப்பில்ல bro. வந்துருவானுங்க. But that is exactly the situation. நல்ல இடம் ஜோன்ல வாங்கிட்டு. He wants as Skylights Gaming spec hopping in the car, hopping out the car, trying to pull some tricky moves, gets taken down instead. It's not going to go well for him. Tenser, one of the 2 players now standing for the Pittsburgh Knights, close by to this engagement. Mr. Board wants to try and shut this one down. Tenser, is he going to drop all the way over the back? No, he is actually going to go for the drop. Nice one, brother. Tenser clutches out that 1v1. Skylights Gaming will get eliminated, so it's Tenser and Coops for Pittsburgh Knights. 4 eliminations on the game. இன்னும் வரல bro. அனுப்பிட்டேன்றீங்களே. Too close to them on the south side. Brother வரல brother. Frozen Fire there's still 13 வந்துச்சுடா. They need to வந்துச்சா chatல to start getting those placement points in as Evos firing off some shots towards HVVP and very unlikely. Okay bro. Frozen Fire நம்ம ஸ்ட்ரீம் முடிச்சறேன் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிறேன். உங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிவ்வேக்கும் நான் அனுப்பல. ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சறேன் அனுப்பிறேன். HVVP shots over to the south. Again, clearing out these backfill potentials. ST யாரா புஷ் பண்ணி அடிச்சு விடுங்க டேய். Going to be trying to corral Evos to their south.
force them to push in without being able to move in behind them. The Donuts USG squad as well will stop that EVOS roster moving forwards. As long as HVVP don't take a knock, EVOS die here. There's no two ways about it. Well, like that time after time. Microboy certainly pretty brutal with it. Looks like the rundown might come on through. Hang on a minute. They're going to choose the fight to go straight on through. They're not going to go quietly. And they'll find a second knock as well. EVOS tearing open the circle as they make their way in further south. Yeah, they want to make that bubble just a little bit wider, that bubble gap for the survival. USG Donuts bottom down to one player. They were not expecting HVP that. எந்த country? Russia bro. Nice lock, and then Organization வந்து செர்பியால உள்ளது, but players எல்லாம் Russia players. Two players sitting comfortable on the south, but they are on the edge. Get the next circle here as Bacon time. Bro பரவாயில்ல bro, ஜீரோ bro, நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க bro. Shots. This is the northeast of the map now. Alpha 7 close by next to Bacon. Another snipe knock. Revo, once again, I saw that earlier in the elimination feed, but they get traded by Fireflux, which is going to slow things down. Now it's Power and Inko in the 4v4. Very important fight for Inko. அவனுக்கு நல்லா வந்தா பரவாயில்ல. எஸ்டி கடைசி வரைக்கும் ஃபைட் எடுக்காம அப்படியே கடைசி ஜெயிச்சுறானுங்க. அதான் பண்றானுங்க சீரியஸா. எந்த ஃபைட்லயும் தலைய கூட காட்ட செகண்ட் நான் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண கூட என்கேஜ் ஆக மாட்டாங்க. ஆர்டர் நாக்கு. Get too much there. Vitali still bleeding out, but 3 players are still there for Inko. They're going to move forwards. The burn down on ஃபைட் நடந்தா எட்டி பாப்போம். அது கூட இல்ல அப்படியே உட்கார்ந்துறானே காமன்ல. கிட்சனே கீழ திருட்டாம்பளா. The elimination feed is lighting up all ways of the circle. 2 players from Power active. Inko activated with 2 as well, but Becker is low. It's up to Squash. Will not be able to find the frag, and that is Power ruining the day for Inko. They're charged for that bubble. Is not going to go any further today. Thank you brother. subscribe பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி guys. இனிமே யாரா subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. அதே மாதிரி லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. 700 likes போலாம் guys. லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாம். Shifts down to the south. This gives Stalwarts Esports. Sorry, 800 likes போலாம். Thanks for the 700 guys. Frozenum gali. A very dominant position. But order revive பண்ணிட்டாங்க. In the middle of everything, they will have to try and weather the storm of all the teams. தலைவா. Flux looking to take shots over towards Alpha 7. One knock already sent over to Mystic. Alpha 7, all 4 of them are alive. Tap shots land from Lutz. Not quite able to thread the needle there. Be able to spot Revo in the vehicle. Will actually land a headshot there in a second as well to follow it up. Not quite getting the knock. And HVVP catch EVOS. They've been eating at the heels of EVOS this whole west side. And this is the HVVP that I've wanted to see today. They are playing that edge. They are just harrying everybody, wearing them down, tiring them out, playing the marathon. Yeah, HVVP navigates this end zone so well. It looked like they were at the disadvantage when they got pushed to the downhill side, but HVVP, they know what they're doing, and they're actually getting the advantage right back. Bacon time, they want to be in that top 3. They had a pretty good game last game. They start off this game strong with a double knock onto Alpha 7. This could be a push potential. ஆனா HVP நோட் பண்ணீங்களா? அவனுக்கு நினைச்ச அப்பவே அவங்களை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷாக்ல அந்த டீமை. EOS அடிக்க விட்டு அதுக்கு அப்புறம் EOS வந்து அடிச்சாங்க கரெக்ட்டா. These angles up and down the hill are so tricky because there is sight lines that these players aren't used to or aware of. ஏய் அவன் இன்னும் எங்கேஜ் ஆகலடா. ஒரு ஃபைட்ல எங்கயோ ஓசிக்கில எங்கயோ எடுத்துட்டான்டா ST. Earlier on, they just want to stay up as 4, and rightly so. When you're in the contest for the top 3, you definitely want the best chance you can. HVVP roll up on Tensor. He's got no chance there. Coops knows it. Not even going to try to go for the save. But Tixie's under fire. Where is that from? Shots will Stalwart and like Stalwart all the way up the top of the mountain. Maybe even Bacon time across the way. It's close enough now. Oh, perfect nade out of ISIS. Finishes off that. Hey, Evil Surya, வாடா அங்க. Into the zone, but they ST organization India தான இல்ல bro. Saudi நினைக்கிறேன். Side. Just so many Mongolia, angles. Model தான் India bro. This area of the map. Players தான் Mongolia நினைக்கிறேன் bro. Above you, Organization right, Mongolia. the ridges. It's like just leveraged fights all across the way. Owner வந்து சவுதி காரன். I don't think they can get Mongolia காரன் Saudi Owner India காரன். Into the Udo Alliance team, and Marshall's here with the pan out. Does get caught out. Nice little timing to look back. Udo Alliance with their 2 players Coops remaining will be able to pick up that point. Repo Boy, Siamel. Zone kada. Hey, Stalwart as well. Circle shifts away from them. Nova still have a good slice. Stalwart FF இங்க இருந்து புஷ் பண்ணுமா? HVP இங்க இருந்து புஷ் பண்ணுமா? வேற மாதிரி இருக்கும்ல? பண்ணுடா அத. Maybe looking to take the top. Challenge out with godlike Stalwart, but there's a knock over to Meku. That's going to slow the progression.
8 eliminations for HVVP. Just Bacon 10 kill. Absolute machine. Power 7 kill. எல்லாம் kill அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. They make the game look so easy, right? It's like மாமா just எங்கடா? control the edge and make sure no one's behind you. ஆமா ஒரு kill தான். Kill everyone in front. மெயின் ஆள் இல்ல போல. எனக்கு தெரிஞ்சு ST இந்த மேட்ச் வந்து மாமா கையில சாவணும்னு நினைக்கிறேன். Into the edge of these circles as well. They scout ST HVP பார்க்கவே இல்ல நான் பார்க்கணும். Opening in the armor of any team nearby. They pull it back towards them. We saw it with EVOS. They don't go for those crashes. They just wait. Yeah. Stalwart Indian owner Kashmiria. Bacon 10 kill bro. Teams on the north though have to start making their way down Google India south, which is uphill for them. Quite difficult to do. Nova still holding strong. Indian with their 3 players. They lost one earlier on, and Bacon Time making this absolutely work for up to 12 eliminations now. Hey, envy irukkaningala irukare paakala. They are right up there with Fireflux and Godlike Storm. 12 eliminations. They're on 170 total. So that puts them very much with the placement points racking up with more elimination points. They can top 3 this game. Secure. Definitely have that chance, but the north side is heating up and it might be time for the Bacon. Bacon பிடிச்சாரு சார் மாமா. ஏய் போடு மாமா. ஏய் அடிச்சே டாப்யா. ஏய் மாமா அடிச்சறாங்க நாக்கு வச்சது. And HVP actually deciding to swing all the way up north to take the fight straight to Stalwarts Esports. They want to win this game. They don't want to just make it in and get a lot of points. They want to go for the decisive victory. Controlling that top hill would be the best way to start. பாத்தீங்களா இல்லையா? Run down Fireflux. Rack up a point there, but Matic is on the broadside. Paraboy hits the deck, crawls away, and the DP shots not going to have the vision. Might just be able to land it fine. And that's Matic on the back foot as well. For the rest of HVVP, blue zone closing, that's a dead player. There's no way you're getting that back up, which leaves HVVP on 3. Stalwart, Godlike, with 4 alive now. There's a 4th team still in this. என்ன FF kills domination நான் சிரிக்கிறீங்க என்ன புரியலையே bro வருவானுங்க இருங்க I see bro 99 kills இப்போ 100 kills நினைக்கிறேன் 101 kills எனக்கு தெரிஞ்சு 101 இல்ல bro சஞ்சீவ் next circle but either way highest kills in this group bro என்ன பாரா அமைதியாடா against Stalwart and is going into Nova but Nova getting very aggressive here, getting 2 knocks. HVVP just only down to 1. It is all down to Tixi. எங்க இருக்கானுங்கனே தெரியல இன்னும் வெயிட் இருக்கறாயா பாரா ஓபன் ஆறறான். Paraboy wants to take that mantle though. செக்யூர் பண்ணிட்டான். Tixi பர் டாப்ல இருக்கானுங்க. Tixi மட்டும் தான் இருக்கான். Will protect from the spray. Hey, என்னயா? Ever closer. He wants this close range challenge. He is that specialist at this range. பாராக்கு தெரியல எங்க இருக்கானே இவன் சொல்லவே இல்ல bro ஜிம்மி. அவன் வேற எங்கயோ பாத்துட்டு இருக்கான். Takes down Paraboy. The aggression is punished. And now the nade can come through and seal the deal. If he can break up the hill, he might even be able to find some safety as long as he can position to try and get that overlook. I'm surprised no one's trying to third party this engagement here. And I'm also surprised Paraboy moved up there. It's usually Order who's better in the close range situation. Have Paraboy back in the Wizard Tower for that long range support. Fight எடுக்காம கடைசி ஒரு 4 டீம் இருக்குமா வந்தறானுங்க தக்குறீங்க. And he's being pinned down by Jimmy. Here Jimmy now with the cover fire. He throws out a nade which does Paraboy confirmed though. Tixi getting the point in, getting it done. ST versus NV வரும் மாமா டின்னர் அடிச்சிட்டு போயிரு மாமா ஏன் ஏறீங்க கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருங்க கம்முனு ஏய் ஜிம்மி கையில என்ன பாத்தியா DBS M249யா really important there. Now it's Godlike Stalwart to try and seal the deal. The crucial team in this bro யார் bro நீங்க Stalwart campus already in the top 3 கடுப்பாது with a chance antagonist அடிச்சுடு அவ்வளவுதான் மச்சான் சூப்பர்ரா டேய் ஜிம்மி ஏய் வேற மாதிரிடா ஜிம்மி ஏய் ஆர்டர் அடிக்கிற கண்ணர் கம்முன்றியா so much work but Lutz is chiming in as ஆர்டர் பைத்தியக்காரமா ஏறறான் sprays over towards Order. ஏய் ஜிம்மி என்ன அடிக்குறான் M249ல on a turret. Yeah, I was saying Paraboy should be the one doing the long range support. Mama, அவங்கள வச்சு நீ அவங்கள அடிச்சிட்டு ST அடிச்சிராங்க. Okay, looks like Jimmy also knows what he's doing. மாமா இப்பதான் தூக்கு துடிக்கில அடிச்சிட்டாரே. ஏய் இவன் யாரியா? குட்டிடாடா. போடு. Who's going to take the fight first? Stars is going to go for the ரெண்டு பேர் நான் வெளிய போ. ஏய் மச்சான் போடுடா.
Already picks up one, finds a second as well on the hold with Jimmy. ஸ்க்ரீ அடிச்சு விடுங்க ஸ்க்ரீ அடிச்சு விடு ஒன் ஒன் ஆர்டர் கம் ஆன் ஆர்டர் ஒன் ஒன் ஏய் மாமா நீயா மாமா நீ குறுக்கால போய் நீ என்ன மாமா நீங்க இருங்க மாமா ஸ்க்ரீ அடிச்சுக்கலாம் பறந்து வராங்க புரியல எனக்கு தம்பி குவைட்டா இருக்கணும் யூல் சரியா குவைட்டா இருக்கணும் சொன்னால நோவாவா ஸ்டால்வாட்டான்னு இவனுக்கு டென்ஷன் ஆகுது அவன் அடிக்கணும்னு ஆனா அவங்க அங்க இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க மாமா ஜாயின் பண்ணி கொடுத்தாங்க like Nova kind of realized வாங்கடா அப்படியே உட்கார் மாமா so if they could take out godlike stars அடுத்த டின்னர் அப்படியே வெச்சுக்கோ அந்த கூப் எடுத்து லெஃப்ட் அவுட் வெடிக்க விடுங்கடா பாய்ஸ் கவர் ஆகும் by 3 players of Firefox and going down to 1 HP. Stalwart first summon. Hey, Stalwart arra Jimmy. Godlike stars should just go out to the zone. Our smoke bar pay meri தூக்கி வீசிட்டான் Stalwart down a little bit. Get a better chance. இவங்களுக்கே தெரியும் அவன தான் ஃபர்ஸ்ட் அடிக்க பாப்பானுங்க நோவா ஏனா இவங்க அடிக்கிறத விட அவங்க அடிச்சவங்க ஹேஷ்டாக் வந்துரும் ஏனா அவங்களுக்கு தெரியும் மூணு பேர் ஸ்டால்வாட் இவனுக்கு தான் செத்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் அவனை மட்டும் அடிச்சா போதும்னு தான் பாப்பானுங்க ஆர்டர் இப்ப அடிக்கலாம் அவன தெரியுமா ஏர் நம்பர் ஆர்டர் மாமா இத டிஸ்டர்ப் பண்ணிராத In the meantime, Fireflux have established Lutz on the high ground. போட்டாடா போடா சூப்பர் ஆர்டர் படிச்சுங்கடா There's the nade over towards. இப்போ எவனால அடிங்க எவனால சாவுங்க Get that ladder up. ஈம்வில் என்ன நோவா கிட்ட ஏதோ பேஸ்டியப்பா தம்பி நிவானி அவனை கூட்டு வாங்க गाइस எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க 800 லைக்ஸ் போல யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ற கடைசில UMPs எல்லாம் தேவையா மாமா run up and down they've missed every shot and order actually returns the favor. This needs to be the aggressive push. இல்ல நோவாட் நல்லா கஷ்டம் மேல ஒருத்தன் லச்சிருக்கான் அவன் அடிச்சுவான் பளி நிக்கறானே ஐயோ ஓபன் ரிஃப்ரெஷ் கொடுறான் இல்ல இங்க மேல ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பொசிஷன் யாருக்கு நேட் இருந்தா மாட்றானுங்க மாமா நேட் இருக்கு ஆர்டர் நேட் இருக்கு டிமிட் எல்லாம் நேட் இருக்கு கெச்டே இருக்கு ஆர்டர் டே நேட் இருக்கு in the coming moments in the throes of this battle that off angle மாமா அடிச்சார் மேல இருந்து அங்க அடிச்சார் முடிஞ்சு மாமா செகண்ட் டின்னர் ஓட பேக் டு பேக் டேபிளோட பக்கத்துல அவன் கையில அவனே சிக்னேச்சர் போடுங்க மாமா சிக்னேச்சர் போட்டுடுங்க படுத்துங்க எல்லாம் ஏய் இப்ப அந்த பொண்ணு வருமே அத பார்க்கறது தான் நான் வெயிட் பண்றேன் மாமா கட்டி புடி டக்குனு போய் போடு oh my god 2 wins in a row for Fireflux. That was a huge win, but also I would almost argue that was a huge second place for Nova. It will put them in a position coming into the last day where it's like it's doable. மாமா பாத்தியா போச பாத்தியா but so much has changed கம்மி தான் இந்த மேட்ச் ஜிம்மி ஆமா சூப்பர் அடிச்சான் bro M249 ரொம்ப நாலு கில் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஆனா நல்ல பொசிஷன் வச்சு செஞ்சு மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க ஆனா பிச்சு சொன்னாரியா ஸ்டார்டிங்ல மூணு பேர் இருந்தாலும் டின்னர் அடிப்பாங்க நானு second win மாமா வெரி மாமா நீ oh it's only மாமா போஸ்ட் பாத்தியா ரெட்டையில ஓட்டு போடு கையை முறுக்கி கமிக்கிறாரு காப்பு போட்டுருக்காரு கண்ணத்திலேயே அரைச்சிட்டாங்க புலவுனா so it's still pretty high place. இங்க ST ஆளே காணோம் ஓ ஒருத்தே இல்லன்ட்டாங்களா ஓகே what a series of games that we've had and I only ஒருத்தே இல்லன்ட்டாங்க ஆனா நோவா கரெக்ட்டா ஆடுனாங்க போட்டு பளிர் நரஞ்சிட்டு கடைசில ஃபைட் எடுக்க வந்தானுங்க பேக்கர் நிறைய கில் அடிச்சானுங்க அச்சீவி நிறைய கில் அடிச்சானுங்க நிறைய கில் அடிச்சிட்டு ஹேஷ்டாக் எனக்கு தெரிஞ்சு நோவா வந்துருவாங்க எங்க அந்த ஈவில் சும்ரியாவை கூப்பிடுங்க அதேதான் அந்த தம்பியை கூப்பிடுங்க ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் பாப்போம் என் மனசுல பாரமே குறைஞ்சிருச்சு மாமா ஓபி கைஸ் மாமா ஓபி இந்த சாட் கைஸ் மாமான்னா மாமா தான் गाइस 800 லைக்ஸ் போலாம் பாருங்க ஒரு 40 லைக்ஸ் யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டாப் 3 வந்து HVP மாமா வாம்பயர் வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro நான் சொன்னது நடக்குதா இல்லனா பேக்கன் வந்திருப்பாங்களா தெரியல பேக்கன் நிறைய கில் அடிச்சாங்க பேக்கன் வேற கில் அடிச்சு வச்சானுங்க கருவம் பிடிச்சவங்க நான் இந்த மேட்ச் நோவா வின் பண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை சொல்லிருந்தா வின் பண்ணிருப்பாங்களா சொல்லிருந்தா செத்துருப்பானுங்க அப்பா அந்த பக்கி தான் ஆக்சன் எல்லாம் எங்கடா வர அப்படினு படி அதெல்லாம் சமனே உட்கார வச்சாயா அவன புஷ் பண்ணானுங்க பாரு தற்கூரி மாதிரி போடு மாமா போடு தமிழ் அடி
அவனதான் இது பேக்கன் 20 பாயிண்ட் ப்ரோ. அதான் இவன் 4 கில் தான் அடிச்சிருந்தானுங்க. வாம்பயர் 0 பாயிண்ட். are going to be getting the most points in this match. பேக்கன் HVP அதுக்கு அப்புறம் மாம்ஸ் மூணு தான் டாப் 3. மாமா பிரச்சனை இல்ல. மாமா 4 கில் அடிச்சானே ஓவரால் கில் லீடர் கூட அவன் தான். ஃபர்ஸ்ட் HVP, செகண்ட் பேக்கன், தேர்ட் 5 ஃப்ளக்ஸ் நினைக்கிறேன். நோவா போஸ்ட் தான் வெரியா இருக்கு. இல்ல HVP 10 கில் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. கூடி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க பாரு இவன் பாராபாய் கை எடுத்து ஒட்ட வச்சிருக்கானுங்க பாரு. யோ ஒட்ட வைக்கலையா? அது இவனோட கை இப்படி இடையில குறுக்க நிக்குதியா? அப்படியே ரோசனோட கையா? நோவா போடு. என்னடா மண்டது ஸ்பெக்ஸ் மறைச்சிட்டு ஒரு மண்டை. You know, it's going to be a rough last day for this group. Tomorrow is going to be really tough competition because so many of these teams are going to need to get every single point. Top la irukanu nenikiren. ST top vandirukkan, damage number 1. Mini edhu 30 vantan. To watch Tixi 35 elimination. அடிச்சது 4 கில். Number 1 damage actually top, and we saw top pulling off some crazy plays. Over 9,000 damage. மாமால நாளைக்கு வந்துருவாரு. டேமேஜ் ஓவரால் டேமேஜ்ல மாமா டீம்ல வேணா வந்துருவான் I பாரு. mean, HVVP still looking insanely strong, especially after the last game of the day. We saw அது என்னன்னே தெரியல இந்த ST அடிவாங்கனா உங்களுக்கு இருக்குல்ல? எனக்கு அதேதான் இருக்கு. We saw some people மாமா ஹஸ் டு போடு மாமா. ஸ்டால் வாட் ப்ரோ. பெரி மாமா. 7 இல்ல வாம்பயர் 0 கில்ஸ்ல அதனால. Up to second place. இன்னும் 40 பாயிண்ட் வேணும். மாமா ஹஸ் டு போடு. படம் போட்டு நிக்கறாரா மாமா? That's what happens when you have வாய்ப்பு இல்ல நினைக்கிறேன் நாளைக்கு கூட. Performances back to back to back. Fireflux put in கஷ்டம்டா 154 அவனுக்கு 250 வரைக்கும் அடிப்பானுங்க. HVP 5 ஃப்ளக்ஸ் talking much about showing the potential that they have and the quality of players. அலை 4 மேட்ச் நல்லா இருந்தது நோவா உள்ள. FF தான் கில் அதிகமா இருக்குதுங்க. This is how close everything is between those teams, right? And then we go to the second page and I mean we're going to keep an eye on our esports. That was a team that at some point was top. மாமா அவனுக்கு மாமாவோட இந்த பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கூட PK ஓட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வரல. We see it go Vampire 4 எப்படிராவா? Vampire 4 ஜி என்ன சும்மா நினைச்சீங்களா? இல்ல புரியல. நல்லா நை ப்ரோ Vampire லாஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்தா. லாஸ்ட் மேட்ச் சொதப்பிட்டானே. பாயிண்ட் எடுத்தா டாப் 3 வந்திருப்பானுங்க. ST கில்லே அடிக்கல. டாப் 3 வந்திருக்கு நிறைய சான்ஸ். ஸ்டார்டிங்ல புஷ் பண்ணி ஆல்பா 7 டாம் எல்லாம் என்ன பண்றான்னு தெரியல. நாளைக்கு NV நோவா வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு 2 டின்னர்ல மினிமம் 10 கில்லுக்கு மேல எல்லா மேட்ச் அடிச்சாதான் நாளைக்குள்ள. இல்லாட்டி இல்ல. கடைசி நாள் கம்பேக்லாம் நோவா தெரியல எனக்கு. இல்லடா டெடி. நான் பிட்ஸ் 9 மணிக்கு ஆர்எல் போடுவோமா? லைவ் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. எனக்குலாம் காய்ச்சல் அடிக்க போகுது ப்ரோ. பயங்கரமா சுட ஆரம்பிச்சிருச்சு. டெய்லியும் லைவ் போடாம இருக்க பிட்ஸ் டெடிகேஷன். நான்லாம் லைவ் போட்டு தான் இருக்கறேன். நீ தான் லைவ் போடல. இன்னைக்கு வந்து ஷட் டவுன்டா வீட்ல. மதியானம் 98 பாயிண்ட்ஸ் ஹியர் டுடே. நான் நைட் லைவே போட வேணாம் இன்னைக்கு. ஷட் டவுன் ஏத்தல். பாப்போம். சரி ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். சூச்சு பேசா சூச்சு. $98 ஃபார் கேம்பிங். ஆமா ப்ரோ. கேம்ப் அடிச்சு 100 பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க. சி வேஸ்ட் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ கைஸ் எல்லாருக்கும் பாய். சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. 800 லைக்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு, புதுசாக மெம்பர்ஷிப் போட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். நாளைக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் வாட்ச் பார்ட்டி ஆஃப் குரூப் கிரீன். ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் மறக்காமல் வந்துருங்க கைஸ். நாளைக்கு ஷார்ப்பாக லைவ் வந்து 4:15 வர ட்ரை பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்னால் வர முடியல. ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கொஞ்சம் டைம் போய் இழுத்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக ஆன் டைம் வந்துடுவேன் லைவு. ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே பாய் டாடா டேக் கேர் எல்லாருக்கும். பாய் கைஸ். குட் நைட் கைஸ். நாளை சந்திப்போம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. HEP the most powerful team. The one who watch all region matches will known before PMGC starts. எக்ஸ்பெக்டிங் நோவா நாளைக்கு கம்பேக் கொடுக்கணும். லைவ் வரனாலும் கேம் வாங்கல. இல்லை ப்ரோ உடம்பு முடியல ப்ரோ. ரொம்ப முடியல ப்ரோ. டயர்டாக இருக்கு. ஃபீவர் வருது.
Bye guys, tata, take care, thank you so much for watching guys. Good night, guys.